Jana chukana le teresa pupge chantonge lerim su jana shune ko zubda chika lerim zina me yonlu taregi lerim pimi karagi honle tambra klipenjo ke kuzambo tato togi lerim nalu hemarat netsu da nam zangin sakar zangin da telete sheme lerim su rimbashin de chana shon tisugi tele hemarat netsu shuke Jana chukana le lerim sugi tele hemara chusi tugi nesi zodin su shuge. Gyakabna kollam sudet namja sari su chedibet nyanka che su tedo yoble tisulu tembe tukin su mapa penigi tenlu shiten koshe da kelden lenkagi wandi poda da tongsagi shunglam kalu te sane ka sumgit nalu say nyatang takji penigi te chuche sensa su sudi yobime. Japan Giljinyam de Lede Jaikagi Capacity Development and Countermeasures of Slope Disaster on Roads in Bhutan ze du lo khorlam dadi kengin dokthabda chodup gonfer gi lagi lolu shitin khoche da keltin hengagi chilo niktong chigulu tongsagi sane riutala da zongkhalum da wandi fodra gi sane rachauk se salu thiche senso chuchu yep ime Digan thiche chuchu bikap anisa go sumdi sari ma sube chese sa go be ngejin be yep ime Thiche tsugi say netan tsutak jibedi dadin tsujini imle di datin gopin tsugi sago dina nyenka gadebe yep ina hago tsup ime. Gopin tsugi shemina kechu tsugi takjibewi kap chap millimeter kechile labbe jabdalu sachadi ten toto mep thedo yebbe thonu ze imda di beole chap kitse millimeter kechile lhadi thoke beoda thiche tsugi dewa yebi gopin tsulu nyenda beonze ime. We have installed rain ngacheki chap gi che jemi rain gauge da sai ken za hi chu tatok be mi til sensor jemi thuche chu chu di thuche ni gi daden chu dodil kelen le khong gi chate wolo taung ngacheki losum lapchi gi ne du chu du di over 3 years of data Tarukho gilamina thablam debete mi digi jindel thabmi chu ninsung be chuni imma che lamda di thuken chu ya ma phabbe chu je sheji Lagil da de khacha tongsa gisane zongkhalumlu nge jongchi godin thab yebda dinalu thimsung lungkhor da tenda duk zotin da kyalden wangzingi gopin chu dele sorip chu gi dekhatonu The overall objective of this project is to Lagil gi migil chora sarilu tembe kengen chu jenta pepe jinchong thabdina dodil kelden lekhungi zorip chu chorob ya ge tani be Tenge jongdia lobur gi nyatang chi zoshimle dewa yubi lede chulu thadiki chonda chini chi Machu ta hilu chamchi member na dorda tarna mo dos la mela department of service transport la pela kongi ko kapsna tarna sago no dilchil hap pe to kanyo femesera junbe nyama bewa chin azun sago ri ani sari chesale ba azun sensa chuni mi balu te ngachilo nesel bera ani lam block thekali ba chin ba
diop disu nu kota mi diop tang misi disu gombela chita disu te tato andom sense disu su bya te jamchura matina sagona maibe hemalara na gi sensor gi alam nimale jindegela Lagil da de khacha tongsa gi sane Dzongkha nge jongchi godin thab yebda di na lu thimsung lungkhor da tenda duk zotin da kyalden wangzin gi gopin chu tele sorip chu gi dekha to no gopin chu da thipda nge jong di gi dewa yebi lade chu lu lobur gi ne tang thembi kap numkhor da tin la go chu di nyinsung gi ne tang chu dadi benina kha chewi rikjel chu gomdi jini lu phen thong ze ime Chanda nesl gi denlu dikil hazum ging enju phiu I Chukha Dzongkha Phunsuling kyo lokchina usege nalu te sane chimti sesa samchi umede te lochi dechige hema chakbadi uble te tari namja rendo umeda tundi usede nagi miseso tsage landi to te gyo isagi samdi lokchabni be dewa yobe isa chullo shuwa lokchira phu yuro te kongi samchabni gi mangil mi selabe pime Dari chimtilu yobi ronchu di chunku be yoble zam medi beru numko zu jam toto be ge sudo yobe me. Inru namja ronchu di jebi kanle netang di lakhachi lu judo yobe shechi. Lokchina gi misi zu dungna da meteka dele geling gewak da pinsiling gewak gi chiwokchi da dewa tabni denlu zam di metap mepchi me. Zam di nahi chi da dumbe napcha ba yobe me. Gyogshi gi mise dizumbera lokchina dingri lupta barma gi luptu disugi chala disuga ramalitin dizumbera khateka mengkha gi ambulance disu nale ba dudel begopten dizumbera ngachigi lokchina PSC la lokchina gi mengkhala ani disu nale jogopten bebe bodalo te dato ditubela ta namna che ngachigi nam jawi kablo ta gade benna ta dudel gade benna chage bomsho dirani che shune binla su bombe thinglo na de chapsa da dato di tabela dato di su guchi mebala na che June July de chigane name same bom thong sa ani ga de name same tamade bom theni gi ne khai se ne khai me da to hemai zuila dale fa be da di theni re ime se suni la ta jungi khatule kangye se ta bi den le da jobara jab to nawana wi gi rewa yu se suni la Doru khogi lapmena lobur gi netang ritham dalu bethap gani amindu seime Dele misitsu khonre sanam gi thenki su chomba ke matsubi chaje yobe me De lokchina gi misitsu taktilu yobi ronchu digi koleya chaja yobda ronchu digule zamchi mipe me Dewa yobi ichatsu gi gewak dakchonglu zamchabni gi mangil mi sel abmeda tun misitsu gi jun sable zamdi chabni gi rechike didu Chanda nesu gi dendu chukha lekile demgi nyishudi namgi demgi dolen beo in Samrup Dzongkha Dzongkha Orong Gyo Chanchulu Ikagi te Misisu ta tuzunse lole chede te tunchu ten toto chi meba kangil ten du umide setsu de to te te gyo tak jongi tunchu legil sabchi ten umide chakam chiga judu unide gimba te chui legil degi be talepa chimkumba karalu te tunchu santo to top de be te zukam tuten de yadatani lo pentosu be shawake de to Jangchulin Yusinale, Pema Yangringi Lamina, Tarigi Tunchu Legal Sabdi, Mahu Sense, Lo Chutamdechi, Kau Bombera, Chegup Timbikule Lojushichi, Taramogi Lamina, Gibdam Chunkuchi, Chukani Gidin, Tuse Lasha Godo Yubikole Shichi, Irutari Tunchu Humidigi, La Gachira Beguru, Tabde Toto Sonizime. Te hemai chuikadi pinso nyalu imda chuikadi chunkuchi lege mebika dia kamsob imbe tida chika darigi chuika sabdi melang ronchunale tindi yeble dinale tungchu malam lambe yubime Sese dumre nangka lukpiga anibu malangka kangin chuwa Hema chu lambe mebika chese dumre la suya bemachu Iru dari chuika sabdi nale tungchu malam lambe tindi yeble chese gi la suya tabde toto bebe chunime Ini sese dumre nangko lukpiga bukangin hangang maka rika jakol kopane la rie kang nam Hema tunchu lambe topsuba lakha yuru dare chui legil sabdi gi ngachi gi kangil di sedai talepa chandaya tundi du chunime omane la jang etin ane bla ri chule tera ja su hana ane busi ni da su changda chole ne shidu 마슈니 리오텐 얼마가 소소 안나냐 버럭나게 장다 Hemai chudi chokha chap chap sadego
te thungchu di khache shu chi beule ngachelu thungchu ten to be thomi di gi sem kai Nang pino kolari tu chone pinang pino mem bra hangerangari khachilo lamela. Thungchu legil digi denlu orong gyogi mutam bumji dechi sedo tanyubda la chu yukai mitsugi bebi me te legil digi chanchulim yukai chimgumba jaka kuchilu pen totsuni me samrup jonkale kile wachugi nestul de kunza yishigi ni jupyuin La su no sa joto wachin kelo kechishi lami chimi pelden doji de zamling na kari toshuchi imi Mount Everest ko chimi drup go tamba oni me te jimi pelden the Everest expedition se me te sengi Mount Everest ko te jini di tarile ko chono te kari di gi those di chamsoi thamale meter gyeptong gyepja kapchu yebda te jimi gi hemi dauna lo kari di go lo chese sagu na hledi jangwa chwe bendi ko chono taru khogi te chidashi bi chise kechishi gi che those meter truktong chigja dunchu be me labuchi pik se me kari go la che yep me te chirnyom lo Mount Everest ko chini da lokoni gi ten lo daw ni de chi chi go do yep me ne sujan ra shu sauda chikalu chotu de Vietnam zangi gi kole shuwachin talepa nim sum gi rin kya khapna sam pu de sane la luchina lo te chur kham le chap sam zim le cham sum chi pe mba te zumbe kya khap gi sane la luchina lo luma shu be phuni zum chi ma che lo chogi sane la luchina lo lokem ni sum chi be nyen ta pe di tu chotu de bra na ba da na sinim ni gi sa khar sangin su shu ke na ba randa su be nirji za pa sa lo sa ka thuju zam le thasu su ni da chagu chap ni rigne chi thap ni sonla sab ko chu ni Lebitun de benida kone sap kyuni iksachi tolen beni nyencham da tenjitsini komi shapsa chani shinka sentam da shingda mitu tsuni su lejumdo te inro mapin sap kyuni da majong gotsuni su bewachin mitube te khandri jilam de tukoda hyacha ni charale nublu popimbe te zumbera te na se randa sumbi nirga zapim le saka thujo samle chagu chabni da iksachi tolen beni chonla sap gotsuni kone sap kyuni chimsabi nalu chuni tene poni da komi shapsa chani Lebitun de benida shinka sentam ni su lejumdo te jen la susuni da nyencham ni mitube te khandri jilam de tukole hloda hyanchale nubjanda churusho se tuda karma chi le tukole nubjanda yanchale jangkhatulu popimbe janda chukannalit ne chudin da nam zangin sakar zangin su te chibe janda shu chai mema sera da jemi lerim su thotu de brasina kadishela Chir zamlin nalu mautuda neda mugi shinida kesu du kya khamnal chashu disuba loshu tardu leni telemyo ngada yapme se sumgi chebe kukhor banlen nam gaki pelu lo chethablo tezumbe chabji jekhin rimbochi chogi chebe trasa phabi gendinda tenzinggi keshin tambaso kose shapeten jeba chile tashin kyathabki korimlu mekte Jatu sasatsugi lo atara godin tapti sak naso yumi dream boom ten kechi gubadi randa sumbegi nyer gele lam kunzan namgi ujuk thole gomche sheda kechi ngagi timpu thongkhalu yubi city hotel gi thoka dream laganalbe saknani imle dedengi phomotsugi ya thomen na se shoa beoime Tiger Tashil da Lamdil gi pe Lasalu Randa Jibena Neko ki Tokiti Dzongkha Chamle Godamiru Randa Ngabena Kini Denle Toki Sabbe Kanyeble Jabdo Pichigi Denlu Neko ki Dzongkhaya Tosho Chenga Cham Chishani Sime Debule Chendi Mitsugi Shamke Angrang Chunalu Dewa Tabna Sime Okelagi Katole Ko Zambo se Shunila Business People Show Teng Tambagi Lerimdi Indanga Bigi Inseni Lebegi Nimda Myungwa Shishe Tamba Duge Sumba Chogi Chunka Dishenda Dedibe Dug Janda Lezinda Okela Facebook page Nina Lebe Nye Tombe Janda Shuni Se Shunila Dinalu Dzongkha Gisel Shababe Gyum Doji Ngaragi Lerim Disu Torim Digdibe Toa Chito Tobe Pini Nabwe Jadibe Zina Unoi Rawa Yuila Lerim Die Churchuse Dule Chuse Gusun Chegi Nakunalu Ganyu Toa Chito Tobe Pyung Se Shunila Nabwe Zina Se Shunila Dugran lu tserik tsokpa ki setup emina tatse lu tuwa yemi tsuki tenlu gelyong setinga siki tatse dendur de chida tubi chitse nyile ko tsuni imle tuwa yemi dezin tsuki chida ngabi chitse kechi kuin nangke toki pena se ime dizumbe toki pewi kablu tsedumba tsuki ngote la kirgitata dezin ki minsu tsugo se ime kasel ki tenlu chi din du ke nishi ni sumda din du nga chi nalu dewa tabna se ime
Jigbinamgel zorik thorim lobdagi setup emina chilo niktong chigule niktong kechi sum loena thorim lobda ja chami suki tenlu tharkel zegoi lerim di chidanga bi chiche kechilu chisung shuni seima debeule toa yimi chula shen jami lobtuda hemale lakhir thop chami sugia chamato ni tandi yimi sugi chidanga bi chiche ngai nangkhe thoki bena se imda khasel gi tenlu yondel chargo www.jnec.edu.pt nalusina seima Soda Chongleda Layul Henkagi setup Minalu, Takamchiga Newsin maybe Lede Dango Changchugi, Mide Dagi Chunalepa, Chi Gakap Chunalo, Layo Yubigi Kole, Chapter B Yupe, Shetok Chuin Seme, Jaik the Digita Tuda, Gakap Nalu, Chi Gakap Lepa, Layo Tunigi Watedi, Soda Chongleda Layul Henkagi, Nawa Tuti Chotam Yumi, Jam Chigi, Bechunida, Gesi Chotam Meba, Dezumi, Chachu Bewachin, Niechetu Po Si Seme, Debole, Yojuda Gugurgiolu, Tunile, Zem Tablu. Layu Tsumitsugi, Shamkyugi Lamdinlu, Nena Seme. Dia Namra Beru, Tokyo Yobi Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinzai, Employee Bhutan Overseas Employment Agent, Wanchu Overseas Employment Agent, Yana Soda Chongleda Layu Henkagi Lerim Tsunalu, Layu Tsugo Seme. Desumbe Soda Chongleda Layul Henkada Chiga Yote Lede Gigole, Tokyo Yubmip Eshipego, Soda Chongleda Layul Henkagi Nao Meba Yote Lede Zulu, New Tunile Zemgo, Tibule Toto Sunsu, Soda Chongleda Layul Henkada, Yana Tokyo Bedi Mebi, Yote Lede Su Judi, Jumisu, Na Toneda Nyensung Mebekole, Tap Madu Tende Yuble, Disule Zem Tablu, Lamluda Tun, Soda Chongleda Layul Henkada Dewa, Tabgo Seme, Kasegi Tunlu, Legurni, Sum Nige, Dun Sumda, Sum Lekur Dun, Gege, Dele, Sum Lekur, Dun Ge Dun Diana Lukting Kajang, overseas at moic.gov.bt Nalu Dewa Tabna Seme. Layo da lemi, chatim da chahiki, laik misu yetinzongi. Dia labi misu lede na pento chenbe zitung kido zungi sorwada, jabjo yubi sorwasu jin suple, henkera semshu topde, tinku yada tang supi. Ninsung da tutin jingi labi sagi sakongi, labi misugi, saja mapap tani digi, semkamgi, Shidichin suple, Tinkung Yerpa Josupi. La Besagi Sakungzu, Nisu da Dembe Sowachin, Digi, La Bemisu, Ninsung Biumate, Ledetia, Ninche Jongbi, Ponigi Nenkale Katsupi. La Besagi Sakungdi, Lagi, Nisu da Tutungi Timlukda, Lamluklu Cham Chimemba, Luburgi Lerim. Ninsu Jondarda, Ninka Egypt La Subi, Lerim Suya, Yada Tango. Tugi Leme da Layok Jatim, Chilo Nutung Dun Chemada, Di Dejip Suda Tiwachin. Layo Chimi, Yana, Layok Kanro Chigi, Chayigda, Jatim Delegewa Yobachin, Nyejada, Nyetim Sulu, Nyegub Matse, Tim Tutarchi Bego Ser, Gyodi Yubi. Sensu de Hemadi Dula, de Hemadi Yumidi Giwataxendi, Masuchira, Chadam Gojumes Unibin. Chadam number Lashachira do, de Dugi Sumba Nibatsinsi Banalo, Ipi Dubigi Taxendigara, Chadam go ime the ding I Shugupchimindo, Chagam Yipchi, the Mipamina le do, the Digale, Chunkunde Shanghale, do Shunibi. Shile de Zao de Rangachi, Zatimnalo, Zingigi,
데 치진베 간낭베신네 데델렌 같이 못다디 당바라 게 게용 못다디 메라 겔용 레타디 입 태고고베 유입다 디나메토 페미굴루 두니 카답잡디 유비 두니기 불루 도지 자점 유미디기 게시다 추시니 숭젤도 네비 따춘 임다 메토 페마디 남카 담시짱미 따춘이 델레 두기 라바 노 유미디 갸캅기 라와 랑젠다 펠주 롱치 따싱기비 따춘이 수칼레 두 포문이 카답잡 유미디 마치라 펠든 두비 갸캅기 민기 따춘이 대경 오타기디 땡아치 균기 캔데 균기 디 콜랭아치 십슬 베일라 데 당바라 짬미가이나 짬바부 이바 짬미기 네덴 델레 숨바 짬 차신이 아니지 레레기 쿵 데베다 탄데 슈고베 디데르르베 테마츠 버치라 데 같이 입지 하람지 익사술루 해마 줍수기디 익사 다제 재미지메 시링 같이 익사수 다제 민우 데 아니 인데레베르라 스남 데기 조데레베르라 데 피데기 마즈스라 메디기 데로 시릴레 공기 데 남롱가 텐데 슈니 민두 데 아벤다 데 자갈로 아니 게랍기 캐파치니라 하스랏 세메로 안수가라 데 나콩 보베신네 데 안나로 ngachi khamachmidi khonge khachibi chunu annalo ngachi geonge ngotagi chi gedargi ngotagi ni afinalo dorur dula 두기 겔더디 입 두시베 유입다 초니로 세다베 고유비 최세베 따로 유미디기 시다 나다기비 다춘수 뜸임다 올루유미 리왕기 출루기 든지다 케버 까닝 숭주기 링루 균두벨위 다춘수 셀든 베위 두카베 유미디기 갸캅기 민다 갸캅기 랑신 짱마유비 다춘 뜸임다 두기라바 노브 유미디 갸캅나루 주놀론치 핀좀 소비 따이 잠벌링에 대가 heb다야 데 잠벌링 고타 당바디 게더디나 디 라왕참 짬치기면 라왕 랑센기디나 sovereignty independence ki indidi devra masuchi rawan rangsengi taksen insu da gathergi de gather de somigi kole di tengagi namsami shugupchi mindu khabasigi di kole kinselna lasachira dinu de animation so gi dinanu devada dumchachi noromena se noi da lostemede da rotandla go shugobe kashimose wachin ngachi dumtare da to shemisi mashuwachin shilete tegara te lo parchamdi pumutli chale thudi chami ime de gather de da debe ho debe dangi dokpadi kashimoso wachin namlo shipchi shegulu dugini ba shubda simese namdawge gozim senam debgeda majaga yekusabge 착단 남의 값는 같이 신이 찔러득는 급제 십시 세골 착단 남 두발라 안날 게다 둘라 대 독번이 바디 가리모서 왔진 두기시바 마두기 숨바 자루 고당마 제미디 납중하실 임숨시 아니가로 고점내 게다 둘라 대 딜레 대 다니베오다 대 둠차치 대 쪼하디 잡잡보나 대 레츠 소베신네 대 가기디 대 di shobe salera men ro gozem senam topki chadin chakta nami gablo gadani jagagi gadana ngachi dubi gadani di afinalo dus shinibi de danana ye juda disidi derermindo aniveshele gadar junghunde debi shinibi du dampu gyakab dina mi joa chabi kablera yuchu kha soso chuna jigi chilu dadru chubigi khakere joa mi chenida thidi ranshin shugi junu Dia gyakab chungkuchina rangshingi khake mato lasha jungumi dia du gyakab dina gyara chudari jada naksel dina chensin tukba chensugi chapdi yubi sakhong doktachi inidigi yuchen tsugi bana sata ringwekar pinchun dodulgi dewa darizumbe mebleten sakhong rena khake matore jungdi dino inru Himalaya Dzongkha di gesagi tsubi Dzongkha tewa chanyamna khadi tole tadru benigi lamsul chusomle khadilu shunkhada Dzongkha sewi thanyusu jungyu matse Dzongkha shenkhagi mitsugi shungi yocha mitsugi khabe tsidi shunke Dzongkha se lapsul jungno keik sewe gan le da ke di khale ka la medi me ba
the yik sewe ganle the khale ka la me the yik thuklu tini ki yihudi imbe disumbe tata rawa ranji ki khaki ti Dzongkha indu sumbera the rawa gekhap rawa ranji ki ngoda ki yihudi te tamaba tatunga si gekhap na lo tachap chetok to be jimi di Dzongkha ki tholu jiwi kablo chui isimi chi da joyi isimi chi yu se shuni de tarshapdi ni chara chetok to bera dini yu indira besa jure gekhap rawa ranji ki ngota 𝗕𝗴𝗵 𝗖𝗂𝗵 yihudi te joyi imbe se shune maba joyi imbe se shugo mi de kashima sawajin tsui di te datu tarchap chetok to bi dini de yu indira besa chure damchi tsui di daya durab halam chukchi chuni te chele de bele te lam kep disu keba disu lesha chi dulu jindi gibe chue pe nangbe kablo te le rimba shindu be tataw imbe te joyi di durab gewe nalera te dangwa ki 𝗕𝗵 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗁 𝗕 𝗕 디럽 게베날레라 구루림보체 둘로 젠티니바 벨레베 준비 갑로 델레 차슈디 준비 𝗕𝗵 데만세만기 데 디네 고수심레 수디베 다도 베니디기 데 이구 다위 하슈지야 조이디 임발로 땡디기베 라와란지기 이구디 조이 인세 슈니다 지가 게용케 집에 같이비 뉘슨 베베 이나서 가지 게용케 지 개갑진날로 게용케 집에 맵도지 보아지 대지공로 슈도 숨베 갭지기 나올로 숑지기 올로 팀지기 올로 델레 개합집에 종급도지 보아진 진종배급도지 보아진 디기델레 다든텔렌 베니디소 미슬루 숑기 카톨레 다든텔렌 베고데 베서주레 미슬기 카톨레 숑루 답데오 마데위기 기도다 네슈디소 피고데 베서주레 카기 집에 맵도지 보아진 대지기질로 다든 퇴수발로 라가방네임베 디베왈로 땡디기베 디기용기 카기치 팀지기올로 데 다든들렌 베니기 카기티 지고벌로 땡데 기용기 베데 샤고민디 지 딜로 땡데 임베세셔널 지 질로 직동 굽자 든주된줄로 디야 데 신시담바 원주 주진기 갭 트킬 숨바 지민도지 원주기 갑로 데 두게 합디야 점링지 속날로 텔레 라와란지기 곬캅치베 토기 나비 갑로 티디날로 테 로기 람로다 잠리치 소기 람로다 티디베달로 두 곬캅디 라와란지기 곬캅치 임도지 바와진 테 라와란지기 모다 가치라 요가 아세 테 모다치 바케 토기 잡부베메 아니 갑로 두 곬캅디 당불레라 라와란지기 곬캅치 이 디기 모달로 테 두 곬캅기 게옹게지디 고다키라 이세 디좀베 두 곬캅기 라와란지기 케이디 Dzongkha simiti inse tokipa chapshakdo yoballo tendigibe tele 곬캅 yukchilo kakichigi tolebe zinjong benigi tenlo in chi di rawaranzigi ngotabe shagoballo tendi in dibene digi ngada rimjin disugiya tele de Dzongkha dilo zitong sikdigibe tele dazin zegoni digi chilo chikdong kubja kepchu ja drule Dzongkha gongpe lensok simigi iksanji loso bera shiso begomidi 데 좀슬리 딜루텐디 임베 디마세야 데 ngada rimjin sugi nala labordo dugil shibagi telete Dzongkha 가데다다 다진 탑고베 가데다다 라렌 탑고베 데 타나가 지라 셰좀디 수기 갑로야 텔레 데로 필리비미 유이디 베스지레 나지라기 랍니데 Dzongkha 랍고베 데 필리비미 디솔로 돌가주디 랍고베 마도 데 Dzongkha 랍고베 데베 ngada rimjindi sugi katule 지통식디기베 데바라 준종베디 데벨로덴디 마시라 두미 가라기 텔레데 곬캅 라와랑 벨덴두베 곬캅디 지시케바 마통게버도 라와랑즈베 준종다 진종 탑니기 될로 라와랑즈기 모다 기홍기이데 가데다다 라렌 탑디기베 다십지디 제나하세 Dzongkha 공벨렌즈기 카툴레베 나라기 카툴레 디선디 슈도 와스시니라 두기 ngotatsugi tele ranglugi gyunchedi gelchinjibe chigumidia zamling katiluye mebi gyunche zechachinchi goda kiradia chir zamling na towa miri gothok jungbi kablera sukhar kolaseu gyunsul miru shule rimgi gyunchegi chulbe soyup mache parkap chile semjingi pokoda beegi thathabi kola gyunsul yupsumbe du gyakhabnalwe zamling chitangi jungsulda madauchi 가니에 미디베로 낭비 최다 tumbi 튠몽 마인비 겐차집에 뉴진 베이비
geliyongi ngota lasha yubegi nale tenga chirigi dru gyakam nalu te gyakab rangwang rangzin tunmong mayumbegi ngotak di to chisho di gachimosa wachin geliyongi gyonchi goda kiradi i seshoni bina taani goda kiradiya gyakab shengi lamluksulda ngachigi drubigi di gyonchi goda kiragi lamluksuldi mapalera madawbe te taani di tenga chira te dirab chubding menalu shabdung ngawan namji tenga chira ki dru gyakam nalu phepshim nale dru gyakam nalu shabdung ngawan namji gi chu dang sit senyi cham nambi gi kablu ani gangle telenga chi gi tubi gi go gyanthang da kira kitang disuya ki lamlung di gi sul disu rimba shindabe debe chukna no se jonebi na anale gochuk di gi be di debe gyundi gi be beodalu telenga chira te dru gyakab di zambling chichok nalo chilo chiktong gupja dunchi lu tenga chira ma zambling chichok nalo tumi gi tangso bi judalu ani nalo miwang tuji sumba shinshi jime doji wanchu chogi te ani nalo ngajire ki dru gyakab ge goda kiradia te ma zambuling nalo salda nano seshoni bina ani salda nambi gi nimale gochuk digi be ta hema tanghule be tatu chunche gi banalo gyonthang gi da lamluksul jurwa kadeber yudi beria ani zambuling no salda bechawi gi shilu ngaji gi goda kiradi ta anale jurji mebbe Bishimnale ani go chajago gyakab di rangwa rangzini gyakab rangwa rangzin imbi gi ngotak di geliyong gyonchi goda kiradi ani i se zambuling ka zambuling saldak penna nami anale gochuk di gibe ngachire gi dru gyakab tashi chichong mepe gan regi gyakab gi ngotak gi dele ngotak cha chishu di goda kira i se shugumi jumsen di diloten di i se shonebi na ta dida chora thebe geliyong gyonchi sodalu tinga chere mi machu chigere geliyong gyonchi sobadal godakira imde sedebi tujina mebal geliyong gyonchi dikjinma semichi da geliyong gyonchi slambani be gogo seshoni bi hagogo geliyong gyonchi semidi chirdang ngajira derinawa iksannalu beru katira bedi beru godakira rangja ani be gyommidilu gyonchi geliyong gyonchi slabina debodolu geliyong gyonchi dikjinma semidi dru gyakab rangzin imbi gi ngota goda kira digu dida chikalu pomo rangrang soso gi kabni pomo rangrang soso gi rachu se ani yubela amsu gi rachu poje gi kabni se ani disu te injiminji kab gopina ani de chikalu geliyong gyonchi dikjinma sedalo disu gara changola pebewachi gogen gogetalu kosada titiwi gi kabni dije dida tindebe ngachire gi choklam di shebe bebe anizumbe bedi gi be dimidilu geliyong gyonchi dikjinma slabi ani dilu tani tele kabni disuya ngaji gi dru gyakanalu gyakab jengi luksunalu kadebe indebero ngaji drubi lusunalu kabni debe kabni yumi gi sul dia kadem mosa wachin ngaji du tampo ngaji regi lam luksul di jumbi gi kablera kabni di kabgo simidi tambara yu warana sulu sangi chumdin digi kadang ba demba shi gi chegi kollo kon namdalu gelongdang gelongma disu gandalu de ngachiragi chu timbebi gi sanggeda dele chulu deba de chugi jegoda delwegi kablo gyujeb gi denlo checheche gi kamni di kamare se kamni nanamila anale gochuk digi be tato gelo disu namza kamni da dewa meba shukti yumi gi chumsen di dingila pe ani chudlu ani be jundo da chugi lamsul da ani be jundo da choratebe ngachiragi drubigi mi disu gelo memigi jigden ba disura bedi beria ngi durab geben nano guru rimboche duk bomdang lo jemdalu tani kanu ngajeregi mi disu ga da semjin sokjet benida ani disulu serwa ganiye meba cha chatum ani zumbe timbigi ani zumbe sokjet bedi dibi dilu te guru rimboche dulu jen bebe beshimnale tele guru rimboche ke lasen dubajin disu ga ra damlu tak kara beshimnale tele ngaji gi dubi mi thiamagi ni tambu te dubi mi disu simjin sokchit bedi yumi disu da simjin sokchit mabe se beni memo se kogi kana shimnale ngaji dubi mi disu garagi da guru rimbochi ki kanan musumbe ngaji gi simjin sokchit de mapalera mebe se ngaji dubi ni disu gi kelang
비비윈다 아니 켈랑 퓨심날레 고츠되게 구루림보치레 나치레게 주빈미디술로 개년기 동반남비기 칼로 델레상기 좀딘데 샤자 투베기 겔로디술로 추기 제고다 딜베기 갑로 남사 갑니 마압 갑디다 쪼라 테베 나지라 직단 디수야 소사 딥쟁기 된로 라강이 견데 랑기 공마 디수다 델레추추기 제고다 딜베기 갑로 데 고다 기라다 치칼로 데 갑디디야 갑고 베 까나심날레 델랭악베기 첼레 벨랑데기베 다도 갑니까 스데베 갑디 유미디 땡우진 구르림 보시기 뒤에 개변날로 나남이 수준이나 아니 좀베기 베다니다 저러테베 암수 디수기 라주디양 대상기 점딘데 제주베기 갑로다 구르림 보시 제주베기 샵종가와 남지 제주베기 갑레라 아니모기 젠 쓰기베다 아니 아니모기 젠 마블레 펠랑데기베 다동아 저에게 암수기 라주 쓰유미디 좀 선딜로 된데 아니베 준주이 쓰데므림바 아니베 주주미 쓰주니나 아니 베니디기 땡아셔레기 두 개감날로 겔령기 모탁 지수기 데칼레 랑기 두기 겔령기 견치디 이 서들로 겔령 견치 기날로 아니 디수 냐바로 또 인치 민지 아니 디수 땡아셔레 주비미 게라기 락렌 직송기 톨레 디수데 냠마치부 다진 탐니니 땡아셔레 두 개감기 데 미스 디수기 갱강 오마치 세션에 비인다 오로디 두 겔령기 저임다 디 결적이 제게냐니 오로디기 벨렌둑비 최종수마 규모 자로 동진기 다춘 뜨미 마치기 대딘 치슈치 차스서기 땡치 레와강서기 최종수마치 대 다도 선생 반한 레짐 조메디아 대대로 샤붕이 남제메실레 대 아니베 이데 로 남수야 남범수 변나 캔처를 미시스미게 해마 지금 캔처 수멜로 마치 부강친델로 대 치린기 개합스 데빌라비 데베다야 최종 숨어서 가라 냠스는 두개 함남로 벤니 죽바 딘나기디 대 규모다 되는 같이 한 벤을 함나 안에서 냠라 마냐메세 대 코라기 통낭로베 정말로 점나 데비 시치세메디 대 고이 데베 대 아니베 우 데비인라 대델레 장수진들이 남탄날레 대 dumtachi 소소베 테메스 디 테메디 디 같이 모서진 디 벨링이나루야 땡아이남성 쿵세디미 베링이나가 자 오라기다 양 아니 자로 동친디 니찰러리 데 같이 인데레베르라 니찰라 진압전게지다 니바치 톡톡지 이세 아니베메디기 때 당마르 공서 지민남 얘기 우샤구시 데델레 날레페 마나 베실레 데 마나 베실레 당바든 같이 두게 개합나루 계속 니바테가 해브다디 데 dumtachi 공 아트시 마디오베 같이 필립수 남의 사명오메신 같이 아스 밤수노 대숨바 태가 해브다 밤데레 베루라 공사 지민남게야 디 똥살로 지은베실레 텔레 아니게 때 자로 동친다 안수기 베베스 우제 데베시 데델 장주순지기 멜람다 데베베시네 다리나마 키통도다 와치 지진기 데 담메디 코인스노이 마치라 두게 합나루 찌당 싱릭 마도 레샤 유비나레 젠디 신디 뮌기 로주다 제위 땀주 염신 치도도베 유비 두게 합나루 유비 젠딘 신수 고토담바 두럽 개비나 우긴 구루림보치 둘루 준비갑 차카우베 남 준줌 임베 셰입임다 디줌베 염신 찡기 신디 낭비 최다 대화 유비 로주수 뮌기 차랍춘나 튀뉴 유비 게랍징기 신친 젠딘디 찔로 찍동급자 든주 든지기 로로 두게 합디 점링 지속이 튀미베 주슈베디 겔용기 ngotak 견체다 카게 신다 셈진수 뉴진 베위갑 젠딘디 두 개용기 신베 뉴진 나노 데 젠딘시게 해브다디 포젠딘 개함나서 젠딘 용 세메디 마치 두 개합디 민디 해마 미닐 호메니스 딜레 지 개합 젠딘게 개합세 데 안날로 땡아치 짜침이날로 안날로 ngaji 대신날로 주디 ngaji 개합다 첸디 첸지한다 안날로 데쿵 주디 두 젠디기 디디 메시시 올라나미 올레웨 다디 두기 개용 쩨베 차자고비 줌친디야 찔로 찍동 굽자 든주 든지로 두기 아갑디 점링 지속나 추비갑로 다디 개용기 ngo다 장술로 뉘진 난디 유마체 두미 다신 체중메 찬염기 다질로 쪼와게디 테테베라 제딘디 고든 탑술유비 철인 메토디 겔용기 메토이 데 메토디기 초시디
jamuda kabe thondo yubda sane bewachin thoche meter sumdong ngabjada shibdong ngabjagi bana kiwi the metodi chilo chigdong gupja sumchu so sumlu chimi tishin khechokjigi ngejin bewishule gelyongi ngota shenchuda nyam chilo chigdong gupja dunju dunchi lolo gelyongi metobe ngejin bewi Dong gimzi di gelyongi semjin imda semjin di nubjangda shanubgi sane toche meter shibdongi nalu rusenbe dedo yubda semjin tsugi dele kyundra jingi semjin chi te lojuda tiwachin dong gimzi diya nachugi tamjuda dewa yubbe shebi me Sachong wanchu chimbu shinshik damba dogil sumbacho namlo chudu chilo chigdong gupcha ngapchu ngani lolo gebi setir ngasul shu chilo chigdong gupcha ngapchu ngasumle dechin chiling podangshin timpulu gesa dewi chalasu gochubi dukapso geldun tile dojigi ya tule janagi gyakap mele jagagi gyakap shenda shen gyaralu gyakap rangransosu geludu Tengachi duluye desi trip lasha junru gebi tenshu mindu sewi josharsu yangle yandu nanyuble tama tuta che nandi shinshe damba dugil sumba cholu shuda di gyakablu gop ngidin imle tidi pegebe misir minab güngi hago tsubbe tsamgobigi kananu de digang sheji ne günlu kedang dubilebe dalop tukden nurbu cho yongdalu dalop namge se shuime dalop cholu gebi tenshugi tsasik satsum zegubi gyuma hyubdade tangwa tsikang chunigi kole tenshu satsum zenang yubda shule lekchu zeyubi me shule belchele to choka chapchi dugi sumbadi debe dachi shudu somi shinda zemechi shinda zemediya hemichi da semda hemichi da 젠루 대함이 참치면 젠루 지미디아 자치치치 삭버드 쿵디 남에서 몸지 코로로 두기 숨바기 신같이 대답을 다다 피다치 때 디야 때 탄데 슈고베 디야 퉁구소 남이디 아니같이 아니 게우텐지 퉁구소메디 남로 딘치루 다시 싱하발라말 날로 때 딘치날로 아니 아주 퉁구소베실래 같이 모서 게임스가 알아봐 사람 잡 devdate ganche ani rimda tisale mitubese shimphebya setetsawagi glesi shu ngadiga sepebi te dingna te dele be chauchi singhalam sho sumesele te annalo tunku zogobes ani zo chashile thandilabe digiche gate mindula te dele dash singhalam khoragir chakta namesene te ninga de an chatim shemikanlo taila te tabeoda te gachimoso wachin te ngagi zesu wachin te ngagi zo chalan meme kehamnala zome ni pathe hebda ngagi somi de rogi kin tame chiteonla khebagi te wachin disida te khebai te khungi ta wachin ro hemagi de khungtup chi te di shilebeda ma tensugi nalo ma lungdin phunalo doreri ma bazawala ge chichuni gi dentale 착다 유베신 착다데 메메시 다싱갈라마 임좀지 아니데 말레 톱질라 아니 치딩 같이 나추디 록차치 슈고베 데 헤마디 텐슈기 테가입다디 짬미데 라세치라두 딩아게 남사 콩케미츠 데벌라 시디 조카 데 슈마게 조카 남베신레 다슈싱갈라 까나 데 아니베신레 마데 텐수마밀로 남베신레 바자왈라기 호라게 이차기 나다수 이구 텐베실레 짜팀 셰면나기 데 젠디기 마지지 아니 게베텐시기 치츠미디디 같이 모습이 도지답이 꾸베샤니 베신레 케바기츠가 야베 마베니기 된달레 데 데르르 쭈미디디 신기 겔용 뒤친디 지다 쭈니비 지세 쭈든로 지순 슈임다 뒤친디 공사 우긴와 추초 질로 찍동급자 쭈미든 지다 쭈니비 지세 쭈든로 분나 대화침비 포장나로베 겔주짐비 갭당바 칭아슬 제비 뒤든 제진 베위 데 공사 우긴와 추초 쫑사 변롭 제비갑 두미 찌퉁기 콜레 주징기 갭 당바베 세티 나술 베베 임레텐 님디 로터신 지숭 베도유비 장이 좀 내기
대 디신수 가라 호라 수누 대신 수미데 가디면서 와친 대 균겨오기 상행량에 되니서다 대 부모 싸워수 부모 살러수 질랍 템포자 베베실레 대델레 치기된 할레 때 디제딩기된 가디면서 내신 신나로 주올세 디신나님 지할로 남강로 안수가라로 아니베 지세메디 대대베 주되는 최글룩스나에 대비 이 같이 피할레 냐냐오 끼고 뇨뇨 총총 잘라는 맨세 인스티튜 디 초기나레 대비 유스 대니바데 같이 개하데 자 대개합날로데 대 해마디 민도 다타탄데 주게 대 해마디 민도 대베당아기 피리 고마베라 담미스베 대가 자시강로 유브다 독주리 시숨스세테 유브다 안날로 디강게 원디치민도 독주 랭아 레지 랭아레 랭아 레두다 아니마나레 델게 원디친디 진디기데 고츠나노 대 가디비츠모서 디강 게달치 차오벨라 대 게달치 차 세자레 두 스노이 세자레 투베실레 대 할람지 이스쿨도 아니비두 대 디엥 아기멘 대디 아니 킨슬날로 유츠시니비 헤마다싱 하는 게 렉처날로 유 대 저거 봐라 봄베라 베고비디 남로 찔로 찍동 아 굽자 딘지르로 딩아야 딩알라 다 대경 디친데 다토 치도 대버다테 봄베 쓰고 미기디 어우 다 텐지기 메멜라디데 대 파마기 멜럼 파상기 멜럼다 대다로 아니 이때 이메 대제대 주기션 수순바기 대델렌남에 사메야 대투지 몸남에실래 대마게 온디친로 대델레 대가시 주기 시버디디가 세비슈 대디가 트랜스페너 맞지 대 세베데로 대기 대 김자오디 꾸준자오디 덴디코슈 대델레 왕치티 손나고 콜로피 대델레 자슈신 할라메타 전체 개원디신 몸베 찍고 마주 다레레 베신 찍고 주미 대야데 야 지조갈로 미왕 주기 시바슈 대 미세 용게 된달레베 투멘다 디수타미게 된달레 내 개원디신데 탄디슈 주지제 찔러지던 굽제 춥진 딘기 롤로 고사고 체크 지도가 당바 제메가기 디신지 이멜 이바게 태가했다 디제사디 생각 가대 메메 디푸나카 대신 폰 마푸나칼로 대바 대마 그 하나로베 이메일 숨바데 셰다 마소 제다 슈베시 데델레 김츠가라 아페날로디 예슈베 데델레 투메다 버스 나노 시니비 데 나메시네 데도 아니즘 베메디기 데 두기 시바게 예 데이가 김 구든데 코로나 아지수시에 전 자가기 꾸첩돼요 제 모베시네 데수가라 봄베 마장메나 장레멘탈레 고추치시니베 데베다 남로 딘주로 남로 딘주로 데 같이 숨을 까나이 다시 와서 샤메 코라 다시 남상하게 니 나게 숨데 같이 숨기베실레 파게 온디친디 다시 양설로 찌니세 데 다시 양설로 주베오다 데 마야 차잠셀라비 헤마라니 아니 방나 잠치 치미야미 이가 치미야미 안으로 때때델렌데 주기 구ปุ๊당바라 때 두리치미 구ปุ๊ 때델레 루단나고 다 때델렌 때던 델렌 디가 수이 안에게 개원 디신기 갑로디 당바나 같이 두빌루스 오마베 베고 당 고헤마 조발레 델레 팁 샵르 세투 델레 세자 데 세삼 세자 데시 데델레 선자 세 데베 셰네디아 두비 룩스 냐치마토 셴마투스 칸나이 덴스니 바 쩨쩨미스 가라 두비 냐치게 쩨투스 아니 제비기 데 당릴라비 디가 같이 나라에 쩨쩨미지면 땡이 샤르니 차례 짜면서 케메케 멤베 데 같이 파티 추베 베실레 데델레 대 아니가지나 아니 대 직dum로 대고 나 아니 다잡미데 해마르이 내가야유 대 대고대야유 대델레 아니 직dum로 대델레 아니 강님로 쿠루 다 다나버지 쿠루디가 미샤베 대가 아니스가라 로지기 히바기 베실레 코라기 투딘디 나르기 룩수디 디간게 시시니빌라
te ngarsel zangbo debi divichui te delemen te seja tesi tsupe dele marchang nako to te dele ngachi luksu ngomadi final tsuchi sinimi final tsuk sasile tele Dzongkha so tele ga mami tsu bazawala tsu ngachi gekhabji ngachi te nami samani te ra te togi thokale beni de te digalo te thanale gara jagara imdas ngachi deba nui jagada philibra noi sim noi dibe membe ngachi tribunal te sisi te dugishi ba te namzaya lejimbi shego ngachi sesira gego te patata sanse tabeshine te telen ditsigi te gara te anibe te misenan koya te konragi gebdi hemaya tsuya mate je majemeso shedakin honnan ko je losungi kengen su do dele sunte sungi jinabshu dele te shabgi chale te chama tumesya te delebe ditsishu beshele te ditsigi jinabde shu beshele kengen bashi majuni ge dentale gawade kibagi juni ge dental lamlu su gara ane gewandi chininale gochuchi di kachi gochubdari hemale chunu ngomade dinchile gochuchi te shile tega hebdade darshabdi te dele Dzongkha so bebe shele dele drupsu gara rana imeme semende ngachi gara te zenshi chikeni yichi tin di hema dun tachi tanlabe nadu nange gekhabse ngachi ganya mashimi mise tsemanagi mi ro dugi shibagi tsemanagi mise ya maso ngachi gara datsu changhe ge ban dubi se te ngachi ngera rogi Dzongkha lo te sapa zugujan lapa ya chu kebe shile bemen zumo kebe zumo tapago kebe me dugi shibagi tsutsubi te di mitongi di gewang di chingi tsuchi isishinibi Chir zamlin nalu makthuda neda mugi shinida kesu du kya khamnal chashu disuba loshu tardu leni tilemyo ngada yapme se sumgi chebe kukhor banlin nam gaki pelu lo chethablo tezumbe chabji jekhin rimbochi chogi chebe rasa phabi gendinda tenzing gi keshin tambaso kotse shapeten jeba thile tashin kyathabki korimlu mekte jatu sasatsugi lo atara godin thapti saknaso yemi dream boom teng kechi gubadi randa sumbegi nyer gele lam kunjan namge ujuk thole gomche sheda kechi ngagi thimpu thongkholu yebi city hotel gi thoga dream laganalbe saknani imle dedengi phomochogi ya thomenna se shoa beoime Tiger Tashil da Lamdil ki pe Lasalu Randa Jibena Neko ki Tokiti Dzongkha Chamle Godamiru Randa Ngabena Kini Denle Toki Sabbe Kanyeble Jabdo Pichigi Denlu Neko ki Dzongkhaya Tosho Chenga Cham Chishani Sime Debule Chende Yimitsugi Shamke Angrang Tsunalu Dewa Tabna Sime Okelagi Katole Ko Zambo se Shunila Business People Show Teng Tambagi Lerimdi Indanga Bigi Inseni Lebegi Nimda Myungwa Shishe Tamba Duge Sumba Chogi Chunka Dishenda Dedibe Duk Janda Lezinda Okela Facebook page Nina Lebe Nye Tombe Janda Shuni Se Shunila Dinalu Dzongkha Gi Selshaba Be Gyum Doji Maragi Lerim Disu Torim Digdibe Toa Chito Tobe Pini Nabwe Jadibe Zina Unoi Rawa Yuila Lerim Die Churu Chuse Dule Chuse Gusun Togi Nakunalu Ganyu Toa Chito Tobe Pyung Se Shunila Nabwe Zina Se Shunila Dugran lu tserik chokpa ki setup emina taje lutua yemi chugi tenlu gelyong sethinga sigi taje dendur de chida tubi chiche ni le ko chuni imle toa yemi de jin chugi chidanga bi chiche kechi kuin nangke toke pena seime dizumbe toke bewi kablu chedum chugi ngote la khir gitata de jin gi mi chu chugo seime khasel gi tenlu chi din du ke ni shi ni sumda din din du nga chi na lu de watam na seime
jigbinamgel zorik thorim lobdagi setup bemina chilo nyikdong chigule nyikdong kechi sum loina thorim lobda ja chami sukitenlu tharkel zegoi lerim di chidanga bi chiche kechilu chisung shuni seima tebule toayimi chula shen jami lobtuda hemale lakhir thopchami chugia chamatoni tandi yemi chugi chidanga bi chiche ngai nangkhe thoki bena se imda khasel gitenlu yondel chargo www.jnec.edu.pt nalusina seima soda chongle da layul hengkha gi setup be minalu thakam jiga nyujin mebe lede da ngochang chugi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalo layo yobigi kole chapter b yope shetok chuin seime jai da digital thu da gya khap nalu chi gya khap le pha layo tune gi wa chedi soda chongle da layul hengkha gi nawa twede chotham yemi cham chi gi be chone da gesi chotham meba dezumi chachu be wachin nye che chu pho si seime debole yoju da gugor ge olo chunile zemthaplu layu chimichugi shamkyoge lamdenlu nena seime dia namra beru thokyebi yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinjai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent yana soda chongleda layu hengkhagi lerim chonalu layu chego seime Desumbe soda chongleda layul hengkhada chiga yote lede gi gole Tokyo yebmep eshibego soda chongleda layul hengkhagi nawo meba yote lede zulu nyute ne le jemgo tebole toto chinche soda chongleda layul hengkhada yana Tokyo bedi mebi yote lede chu judi jomisu na to ne da nyensung mebe gole tap madu thende yuble desule jem tablu lamlu da tin soda chongleda layul hengkhada dewa thapgo seime khasegi tenlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun gege dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime Layo da lemi chatim da chaiki laik misu nitinzongi dia labi misu lede na pento chenbe zitung kido zungi sorwada jabjo yubi sorwasu jin suple henkera semshu topde tinku yada tan supi Ninsung da titin jingi labi sagi sakongi labi misugi saja mapap tani digi semkamgi shidichin suple tingkung yerpa josupi la besagi sakungchu nyesu da tembe sowachin digi la bemisu nyesum beumache ledetia nyinche chongbi ponigi nyenkhale katsupi la besagi sakungdi la gi nyesu da thitungi timlukda lamluklu chamchi memba luburgi lerim Nisu Jondarda, Ninka Egypt La Subi, Lerim Suya, Yada Tango. Tugi Lemi da Layok Jatim, Chilo Nyutung Dun Chemada, 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗓𝗲𝗄 Layo Chimi, Yana, Layok Kanro Chigi, Chayikda, Chatim Telegewa Yobajin, Nyejada, Nyetim Sulu, Nyegub Matse, Tim Tutarchi Bego Ser, Gyodi Yubi. daga na zondi chilo chitong tuja jipushe dunlu shabdu ngawa namge chogi homen khaji pelden dubi ngawa lu dudate du namge lu zong jingobi katham namida dun zongi maji tsubi kap daga lusumgi mesetsugi chicho kajogi chachi shabdo pyule chilo chitong tuja ngapchunga chilu sadup nambe shule pelden duba rimbochegi tendegi chewa lu zidi zongi tsenya daga tashi yangzi zong ze tsensu namatse pelden dubi kusabe temba tiledi daga pelop tambabe kyu nano. Zongji dikha
ཙꯣꯡ ዠꯡꯈ 메비 캐슈 집디 자 말레 순초 베니 델루 따종 로수베 젠디 메블레 따종기 찹루 우찌 림베 젠디 옙이 다레 존디 다가 랍데기 뒤중기 주네다 다가 쫑카 다중기 예사 떼와베 주도 유비카 지 두게 합다 락바도 다가 로숨기 미세 추기 될로 차 체스기 땐 소우집에 제통 기도 옙이 두잔더기 샹통기 레림 시디베 슈미 카랄로 록드르클레 벤조기 쿠잠보 시슈니다 치가 잔더 투컨날 렛네스 슈케 담버렛네스 조든 서리루 텐데 투켄스 마파 베니게 텐루 시텐 코체다 켈덴 탱커기 완디포르다 똥서기 슝람카 사이 냐땅 딱지 베니기 투체 센서스 속데 옆에메 엔로니 또 케치 시게 잠네 조케 덴두 탱 니비기 데 고급 덴두기 텐레 템불루 두비 조케 제미테 니기 존다 초페가도 tanesukasel 𝗕𝗴𝗵 𝗡𝗲𝗄 남자 서리 수체디베데 냥카체수테도 여블레티 루템비 투겐츠 마파페니기 텐루 시텐 코체다 켈덴 탱카기 완디포르다 똥서기 슝람칼루 사네카 숨날루 사이트냐땅 타지 베니기 투체 센서스 속데요페마 Japan 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗄𝗀 Capacity Development and Countermeasures of Slope Disaster on Roads in Bhutan 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗬𝗏 𝗕𝗏𝗬𝗏 shitin khoche da kyalten thenkhagi chilo niktong chigulu tongsa gi sane riutala da Dzongkha da wande fodra gi sane rachauk se salu thiche senso chuchu yep ime diga thiche chuchu bikap anisa go sumdi sari ma sube chese sa go be ngejin be yep ime thiche chugi sei ne tan chutak ji bedi dadin chu jini imle di datin gopin chugi sa go dina nyengkha gadebe yep ina ha go chup ime Kopin chugi shemina kechu chugi takji bewikap chap millimeter khechile labbe chabdalu sachadi ten toto map thedo yebbe thonuze imda di beole chap kiche millimeter khechile lhadi thoke beoda thiche chugi dewa yebi kopin chulu nyenda beonze ime we have installed rain ngache ki chap gi che jemi rain gauge da sai kenza hi chu tatok bemi til sensor jemi thuche chu chu di Tujenni ki dadin su dodil kelden lekhungi satte wolo taung ngache ki losum lhapchi ki ne du chu duri over 3 years of data Tarukho gilamina thablam debete midigi jindel thabmi chu nyensung be chuni imma che lamdadi thuken chu ya ma phabbe chu je sheji Lagil da de khacha tongsa gisane Dzongkhalumlu ngejongchi godin thab yepda dinalu thimsungnung khor da tenda duk zotin da kyalden wangzingi gopinchu tele sorip chugi dekhatonu The overall objective of this project is to Lagil gi migil chora sari lutemmi kengen chu jenta pepe jinchong thabdina dodil kelden lekhungi zorip chui chorob yage tani bei Tenge jong dia lobur gi nyatang chi zoshimle dewa yubi lede chulu thari ki chondap chini chi 𝗕𝗴𝗄𝗀 𝗕𝗏𝗪 member dana dorda 𝗕𝗴𝗪𝗏 𝗕𝗏𝗪 department of service transport labela kongi kokapsna 𝗕𝗏𝗪 sagono dilchil hap bedo kanwa phemesera junbe nyama bewachin azum sago ri ani sari chesaleba azum sensa chuni mi balu te ngachilo nesel bera ani lam bloki thekhaleba chimpa 𝗕𝗏𝗪 nu hotami 𝗕𝗏𝗪 misi disu gombela chita kuslo te tata azum sensa disu su byada jamchura 마지나 사고나 마이비 헤말라라 나기 센서기 알람 니말레 진데게라 Lagil da de khacha tongsa gisane Dzongkhalumlu ngejongchi godin thab yepda dinalu thimsungnung khor da tenda duk zotin da kyalden wangzingi gopinchu tele sorip chugi dekhatonu Gopinchu da tipda ngejong digi dewa yebi lade chulu loburgi ne tang thembikap numkhor da tin lego chu di nyinsungi ne tang chu dadi benina kha chewi rikjel chu gomdi jinilu phenthong je ime Janda neslgi denlu dikil hazum ging enju phiu I
소위 헨카기 샵도 추기 콜레 십주지 고린 탑 유미다데 팁달로 소위 람lud나 레집 추기 텔레 덕종기데 디요다 넵추 제종 베니기 바나로데 체뇽 베니나로 로데카 마츠미 토쇼라 중수즈 임베kyno 데 카자 게살로 서든 베 유미 십주기 뉘주데 로예제 룬추기 나로 고탐바 고린 탑 옆에마 Shibjugi ngenju da tipda sovi la bemi jacha gepju janga lapchira tetha cheni da la besalu delwang tele nyamro chu da thinlamda khonre layo gi denkhung tele ta top da la gi ne tan chulu ngerandi duze ime inru la manyum gi thelu samba de chira mazoba yebbe kenu chirnyum lu sovi shaptu jimi jacha chigo gi khong chachap menche da dakchong gi la chu sinchong thapmelu semga di yebbe ime The Rujibju Dina, Sovi Japto Jimi, Jacha Kachinga de Jira, Chajok Be Yebi, Neso Nabeole, Nepche Chonglu, Tite Nyusuchi le Matoveze Ime. They were not in the health facility, but they were in the ORC. So that is Ngachigi Nesedati Sovitewa Tsuna, Sovi Labimi, Nyusho Sumtando Yopi, Inru Sovitewa Mashuchi, Namra Beru Labimi, Nyusho Nyon, Tebeule Labimi Chi Jenka Jogop Tendera Beru, Loborgi netangsu zinjong tabnigi tenle chi di inchi michi deon to attend to the emergency. So that is the sole goal. Shibjudina neden chouchi sovitewa mashuchi na chuda megi japto chu thethera chedo yimi di ime. Diya tewa laluchi na me meba tien karmanga le go chu di laluchi na nim guguya me meba degop thendidu. Te Shibjudina sovitewa jacha chuchi chamchina dausum giri logme mashiwa de yeb bekenu. Logrik nebi daden lamlukdi logme lutendi la begoble lenkha gi bewachin nedendi thejora segop khacheweze ime. But now with this SDA survey, we have a concrete figure on how many. Shibju dileten ngachelu tab madeu kachi zumra yeb ina sabche hi gadebe dugachu se riribe hakodi yu. Lenkagi nebgi dadun lamludi lalin thabni be tadi bemi dadun ngachegi gophelgi nyamrole japcho lendu yu te nindrele tembi thablamchu tendu yu ngagi bewachin talepa lochi ninchi nara kangeldi se chu se nome 1 to 2 years again that should be solved. Taru Shibjudina neb jacha gupchugo nga dechira shiten sovi che chongi japto chulu ngerandi yebbe ime. Inru dojil begobi di seda menkha chuna yinrem be gugo milu sam mazoba yebbe ime. Shibjudeya Japan jungi mangil japchu be di samlingi khanda sovil henkha tele kesar gebo sorik tula lobde chu nyamjil be di godin thapnu. Techilo niktung khechini gi chidanga bale na hi chedani ba chenche shibjo godin thabikap kya khap nangkhe gi sovitewa nija dinchu den dinda sovila bemi tukja dukchorenga dele nep chiktong dinjani da cha dewa thabdi yep ime chanda nesit gi denlu singi dema gi netsildi dikil hasum gi dudik beo I Chuka Dzongkha Lokchina Kiyootna Lote Sane Chimti Sesalu Samchi Umidi Lochi Dechigi Hema Pshak Badi Hublete Tarit Namja Rindo Umidatin Udinagi Misesu Tsage Landido The Gyo Hitsagi Samdi Lokchabni Betewa Yubi Iksachulu Shuwa Lokchira Pyu Urete Konlu Samchabnigi Mangi Mi Selabdi Yupime Dari chimtilu yobi ronchu di chunku be yoble zam medi beru numko zu jam toto bege sudo yopeme. Inru namja ronchu di jebi kanle netang di lakhachi lu judo yope shechi. Lokchina gi misizu dungna da meteka dele geling gewak da pinsiling gewak gi chiwokchi da dewa tabni denlu zam di metap mepchi ime. Zam di nahi chi da dumbe napcha ba yopeme. Gyogshigi mise dizumbera lokchina dingri lupta barmagi luptu disugi chala disuga ramalitin dizumbera khateka menkhagi ambulance disu nale ba dudel begopthin dizumbera ngachigi lokchina PSC la lokchina gi menkhala ani disu nale jogopthin be bodalu te dato ditubela ta namana che ngachigi nam jawi kablu ta gade be benna ta dudel gade be benna chage bomsho dirani che shuni binla su bombe thinglo na di chapsa dato di tabela dato di su guchi mebala na che June July di chigane name same bom thong se ani gande name same tamade bom thenigi ne khai se ne khai me da to hemai zuila dale fa be da di thenire imbe se suni la bas te jungi khatule kangye se thabi den le da jobara jab to nawana wi rewa yisi suni la Doru khogi lapmena loburgi netang ritham dalu bethap gani amindu seime Tele misitsu khonre sanamgi thenkisu 𝗃𝗲𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝟕𝗣
te lokchina gi misitsu taktilu yobi ronchu digi koleya chaja yobda ronchu digule zamchi mi peme dewa yobi itsatsu gi gewak dakchonglu zamchapni gi mangil mi sel abme da tun misitsu gi jun sable zamdi chapni gi rechike didu chanda ne sugi dendu chuka lekile demgi ni judi namge demgi dolen beu in dochok sokbagi te danja saktugi kablu shungi kyalampe mitsugi kasilda ditole te talin begobi shuwa pyuimbe te katsapchiru sedape mit nesu sartinda chibachin dochok sokbagi mikselgi te kyalang selda sumgulu shuwa pyuibda kyalang tisue dari te talin begobchi inse kyunu te kyalang sumde lubida luptusu zanyimlu nyeso shanida kababgi lape misu tenjagi tansu tsuni te tele sansam chomkhali homigi tashib tsulu hinte kompegi tu yancha tanigi hiyubabta nisuimbe Dr. Tsokpagi Netsul Sartan Tamidina Jungi Kelang Laluchi Dupi Midilu Gatsoye Beime. Ditsuya Pencilling Sansam Chika Tunju Sada Nana Wonsi Saguna Tu Mebe Zomida, Beljo Konfelgi Kutsok Shitsuk Bemi, Dile Chanjiji Dechumsuna Layuna Le Gonju Mabetsunsu, Dechobe Tetachemi, Di Zumbe Beljo Lentab Mangal Terbum Changadi, Lalen Tabnigi Tenlu, Charjigi Leje Tsokchung Shitsuk Bemi Tsuime. Inru Dr. Tsokpagi Kyumina Jungi Genkun Namdi Nim Gupchul Hasuru, Kelang Jemitsu Josu Chibe, Tachibe Nimindu Zeime. Te Dr. Tsokpagi Zan Nimlu Lebeda Loptu Nyesobe Janida, Gerdetsugi Tenle Sondel Tatogi Charjib, Pi Matsashitsugi Siji Niktong Chugu Chema Charjib Benida, Lebetsulu IWPZ, Ransoi Lage Charjidi Charjibedi, Bepeime. Di Zumbe Sansam Tomkale Tashebo Mitsulu, Yunten Konfel Gitu Yancha Tanida, Gyakabna Tashel Konfel Tani Gitunle, Pigela Fayumi, Dugi Junsap Tsulu, Iksagi Kajatani, Dile Lorena Gyakabna Lutashe Bum Sumonigi, Talin Chajitsuime. Taru Kabab Gilabe Mitsu Tenja Gitansu Tsunigi, Yubab Tani Tunle Tsokchung Shitsu Benida, Gyakabna Namduta Ngachabnegi Yubab Takjipsugi Kole, Kudi Yubime. Tenetsu Satun Dida Tibda, Jungchong Tsokpada, Dr. Tsokpa Nishara, Misegi Tsaktu Bebeu Imle, Mimanglu Jungda Dr. Nicharagi Zemi, Lena Tsugi Kole, Se Totobe Koda Peningi Genko Pose Ime. Taru Dr. Tsokpa Gi Kongi Honle Jungi Gyakab Kompelgi Tenlu, Zename Chala Tsulu Japchu Pudira Dion Zeime. Te Dr. Tsokpa Gi Jungi Kone Kelang Tsugi Kole, Netse Kademchigal Huyubina, Mimanglu Se Totobe Shegub Du Zeime. Janda Nesuki Tenle, Kipchugi Nyuju Pyungi. Te nedin digulut netsugi shule shungchonda te dochogi hunle tumitsuda chak nyuton chidurgi larimchi korin tabdi pyungon suni. Te netsu shensuye chotu dibirash pige. Lasut nono sa chotu bachin kello kechi shi lami jimi pelden dojidi te zamlin na ganri toshuchi imi Mount Everest kulu zi tsumi te drupgo tamba onimbe. Te jimi pelden da Everest Expedition semi desendigi Mount Everest kulu te zini di tarile kozo no. Te ganri digi tose de chamsui tamalep meter gyabtong gyabjak ngabchu yabda Jimigi te Humigi Daud nalu kanri digulu tsesei sagu nalu hludi jawatsu peniko tsono. Taru kogi te chida shibi chitse kechi shigi tse tose mitar trukton chikja dunchu beme labuche pik semigi te kanri digulu ya tse yopembe. Te chinyom lup Mount Everest kulu tse nida lokonigi tenlo daud nide chigi tse godo yopembe. Chilo nitong kechi shigi te zamlin zoke dendur teng nibigi kokab dendur gi tenle te tembulu drubi zoke jemi nigi jonda supeyo ganto. Te dendur dia shumi daud nalu Thailand lu koren tamni imda dendur digi te zoke tsu chilo nitong kechi shilu Paris lu Olympiki dendur nalu teka tu nigi kokab dendur chime. Kon drubi zokhip nigi denta nigi jongdar gi tenle chida digi chitse gegi tse Bangkok lu juni ime. Te kon zoke jimi nigi tele chi tashigan le kelo kechi dun lame tashiwandi imda kogi zugi jite keji ngapchunga chigi ekana toden beni ime. Kogi zoke na lo chudu le teka di tato sunchi luncho da gelchi na le tamaya lashe chira tobno. Te tashigi lame na tendurgi kokab lashe tomidegi gelchi netegi tendur tsuna le dubde le jumbe tensubi rewa yuesi shichi. National Championship no beochen number of boxer na mesame lesibo longa china. National Championship duse na mesame competition mi the exposure experience dusu na mesame mato tani beodol chiga jo beodol boxer na mesame advanced jo mi dis chiga chi beodol atsi la khata mi te ngachi khongzumbira atsi the international numbers of international mamcha
tele national championship na boxers ach mam recruit be mam alu disu mam thu be ochinde ngachi halam bechobni chances tu Didachi ka zoke jimichi lunchi leke lokechi ni lami tashi user imda kogi zoke nalu jilo ni tong chudu la ta khato ni gutunu doro kogi tato sunse gelchi gi tendur kha ni na ta khato yebda kogi zugi ji che keji ngapchunga dungi e khana todin beni eme achigi ring na zucha kaskem ngachi mistake ani joise tenga yani be chabdulu point ani be thopchi se enten thoyebala te phagi jamchidi first rounder ngachi study besoyebala te kokam mathobdadi phagi jamchi tabera ngachi study bemsoyebala first round second round third round simbe judungbal te kokam mam thobdaludi jamchigi movement disu punch ki power disu gar ngachi gi hago subala nanalu wai khoi power ebachinga technical bechego imme ko technical ebachinga power kichego imme sanzum gi experience te anzum da chijong te khong zoke jimi ni lu dautu de chigiri jongdar chimi lopten ba khom ta shiphen sogi la mena olympic gi tendur na kokap thomi di la khayu se ime tia zokep chu gi kokap thobni gi tenlu lingchen gi kokap tendur na le se da nyi gi tamu chu thobgo se ime de zumbe kokap tendur theng tang ba da ni bi na le thache o me tendur na lu hego se shichi to chigi ma chigi namro nikron khichi chigi olympic ki dadidiro yap shangalba bewachinda hema lo ge de chigi hamale pepe on se shunila be de ke be alu de so chakto be te anina lo ta gorim shindu be male begup de so kara ani be de len lob jong de so na chamato ni gi tegalo ni be tangachi ani loda tidi ani omebala 안디스널 바티티티 베차모토 텔렌 아니베 옴메 당아지라 다토 두게 함나 베와친 데 아니고 남삼이 아니 사겐 마스베세슌니 te jubi zoke jimi chugi zamling zoke tendur theng tangbe na thaka to yebda tendur di chida sumbe na italy lube godin thabnu didachi kha chilo ni tong khechi jigi paris olympic gi tendur dia chida dumbi chiche khechi thule gotsuni be yup ime janda ne chigi ten lokar mawan digi ne chidi string zamgi tulen bui ne su janda shuso da chika chodin su lokcha chi shuke sari lutembe tukin su mapa benigi ten lu shiten koche da kyalden tenkagi wandi photo da tongsa gi shunglam khalu te sai tang taji benigi tuche sensor su suk de bema chiloni tong kechi shigi zamlin zoke dendur teng nibi gi kokap dendur gi tenle tembulu dubi zoke jemi ni gi chonda chu peganto tanam zangi gi kole shuwachin talepa nim sumge shin kya khapnalu samupudi sanela luchina churukhamle chap samzimre chamni sumchi yebembe tizumbe te kya khapgi sanela luchina lu luma shube phuni sumchi yebmatse lochogi te sanela luchina lu lokemni sumchi yebbe ngenta pedito chotudi beras nawad natsinim nigi sakar zangin shuke nawa randa sumbe nyeji za basalu saka chojo samle thasusuni da chaguchabni shigne chithabni sonla sab gochuni lebitin rebeni kone sab kyuni iksachi tolen beni nyenchamni da tenri chini komi shapsa chani shinkasun tamni da shindab mitu chuni su lejumdo ire mapen sab kyuni da majong gochuni su mitobe te khandri jilam dikhoda yacha nicharale nubkhatu popimbe te zumberat na se randa sumbit nir nga sapemle zaka chojo samle chaguchabni da iksachi tolen beni sonla sab gochuni kone sab kyuni chimsabi na juni dene poni da komi shapsa chani lebitin rebeni shinkasun tamni su lejumdo te jen thasusuni da nyenchamni su mitobe te khandri jilam de tikole loda yanchale nubjanda churuchutse chuda karma chile te tikole nubjanda yanchale jankhatulu popembe janda chuganale netsuda namzangin sakar zangin su techibe janda shu sai nale mapme masera khata pochi pyugi shulu te leribnalu kaza docho sokbagi te danja saktugi kablu jungi kailam bemitsugi kaselda te titole dalin bebgovi gi te shuwa pyu yumigi golu tudurgi lerimchi sisu se shuni karishayala
𝗘𝗵𝗦 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗂𝗵 𝗕𝗵𝗦 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 Jatru sasatsugi lo atara godin tapdi sak naso yumi dream boom teng kechi gubadi randa sumbegi nyer gele lam kunzan namgi ujuk thole gomche sheda kechi ngagi timpu thongkhalu yubi city hotel gi thoga dream haganalbe saknani imle dedengi phomotsugi ya thomen na se shwa beoime Tiger Tashil da Lamdil gi pe Lasalu Randa Jibena Neko ki Tokiti Dzongkha Chamle Kodamiru Randa Ngabena Kini Denle Toki Sab Bewekanyeble Jabdo Pichigi Denlu Neko ki Dzongkhaya Tosho Chenga Cham Chishani Sime Debule Chende Yimitsugi Shamke Angrang Tsunalu Dewa Tabna Sime Okelagi Katole ko Zambo se shunila Business People Show 𝗕𝗵𝗬𝗏 Indanga bigi insenyi lebegi nimda 𝗵𝗠 𝗕𝗱 𝗵𝗠𝗂𝗀 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗏 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗏 레진다 오케라 페이스북 페이지 니나레베 니 통베 잔다 슈니라 디날루 Dzongkha 셀샤바베 gem도지 나라기 레림디수 토림 딕디베 또 치토 또베 피니 나부에 자디베 지나오노이 라고 유일라 레림디에 추르추스 둘레 추스 구승적인 나그날로 가누 또 치토 또베 피웅세 슈니라 나부에 지나세 슈니라 Dugran lu tserik chokpa gi setup bemina taje lutua yemi chugi tenlu gelyong setting asigi taje dendur de chida tubi chiche ni le ko chuni imle to yemi de jin chugi chidanga bi chiche kechi kuin nangke toke bena seime dizumbe toke bewi kablu chedum chugi ngotela khirgita ta de jin gi mi chu chugo seime khasel gi tenlu chi din du ke ni shi ni sumda din din du nga chi na lu de watamna seime Jignamgel zorik thorim lobdagi setup emina chilo niktong chigule niktong kechi sum loena thorim lobda ja chami suki tenlu tharkel zegoi lerim di chidanga bi chiche kechilu chisung shuni seima debule toa yimi chula shen jami lobtuda hemale lakir thop chami sugia chamatoni tandi yimi sugi chidanga bi chiche ngai nangke thoki bena se imda khasel gi tenlu yondel chargo www.jnec.edu.pt nalusina seima Soda chongle da layul henkagi setup beminalu thakam chiga nyujin mebe lede da ngochang chugi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalu layu yubigi kole chapter b yebe shetok chuin seime chaik da digital thu da gya khapnalu chi gya khaple pha layu tune gi wa chedi soda chongle da layul henkagi nawa twede chotham yemi cham chi gi be chone da gesi chotham meba dezumi chachu bewachin nye chechu pho si seime debole yoju da gugur gi olu chunile zemthaplu Layu Tsumitsugi Shamkyugi Lamdinlu Nena Seime Dia Namra Beru Tokyobi Yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinzai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent Yana Soda Chongleda Layu Henkagi Lerim Tsunalu Layu Tsugo Seime Dezumbe soda chongleda layul henkada chiga yote lede gi gole Tokyo yebmep eshibego soda chongleda layul henkagi nawo meba yote lede zulu nyute ne lejemgo debole toto chinche soda chongleda layul henkada yana Tokyo bede mebe yote lede chu judi jumisu na to ne da nyensung mebe gole tapmadu thende yuble desule jem tablu lamlu da tin soda chongleda layul henkada dewa thapgo seime khasegi tinlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun gege dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime Layo da lemi chatim da chaiki laik misu yetin zongi dia la be misu lede na pento chenbe zitung kido zumbi sorwada jabjo yubi sorwasu jin suple henkera semshu topde tenku ya da tan supi
Ninsungda Tutinjingi Labisagi Sakongi Labi Mitsugi Sajamapap Tani Digi Simkamgi Shidichin Suple Tinkung Yerpa Josupi Labisagi Sakongzu Ninsuda Tembe Sowachin Digi Labi Mitsu Ninsung Beumatse Ledetia Ninche Chonggu Ponigi Nenkale Katsupi La bisagi sakungdi la gi ninsu da chitungi timlukda lamluklu chamchi memba luburgi lerim ninsu jongdarda ninka Egypt la subi lerim suya yada tango tugi lemi da layak chatim chilo nyutung dun chemada di tejipsu da chiwachin layo chimi yana layo karo chigi chayikda chatim telegewa yobajin nyejada nyetim sulu nyegub matse timtu tarchu bego ser gyodi yubi takchang pefu seya shumi paro takchang di paro Dzongkha tsento gyo yugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsin cheto to da ziji cheto to be chadi yup i takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup i takchang di nomkor lamle dün chuse sum teji kanto be jeuda hyutsup i Ugin Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumi Nale Tsoche Paro Takchang Singe Samdu Chafuna Chendi Chogel Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Dunta Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsin laso rase konsegilerim zimegaralu kuzambo sishunila 다다리기레림 딤바친 가사지가 가서 추르컴지강아체 독초 속비 카둘레베 슝기 켈랑베메 소고 다든 카셀다 데다도베 드촐레제고베기 덴소 드촐레 켈랑데스 단렌베고베기 덴소지 나메 구시종베션 데 네술 서든지 제디기베도 세슈니 디구시종베션 다리기 드드르기레림지 고진 탐네베 피도 고진 탐네베 데디시디 세슈니다 다네든 디구가레 꾸든디 담바라나 슝종ging 와삽베 미징 유출름보 레기도지 나주든 전디기베위세 디즘베라 독초 속병 와삽 지속기 투미 린총한디 나주디기 베위세 나니기 다리 드스든 같이 장다기 쇼 퓨신도 나준 나물로 거리체셀라 다 담바라 네술 서든디 같이 독초기 나음보다로 담바라 디워디 독초 레벨 고츠고니 임베 다 담바라나 독초기 투미기 당고 숨기 잡래 슝기 켈랑드수 당렌베고베기 덴소제임베 디네술 서든집에 나보달로 데베 난고미기 접공 도르디치 송디거리 장나세 라스 가린첼라 다 담바라 룩 장자 레코고
기대 높은 분석이 같이 다르기 레림 거딘 탑나면들로 남섬이 가른체 디토가 이제 뉴질랜드 나 젠나 베다 남섬 셈가에 세슈닐라 담바라 다 같이 카차기 데 넷스 사텐디 같이 독촉 속바이 홍래 데 같이 다 대지 미지 대지날레바 피 베다 다 네덴 미길 가데베 샤이 세워진 담바라 다 슝 우니디 다오슴 달로 샤 쿠샤 다오슴 데다 같이 쿠샤즈 베워진데 급추 합삼지 야실 달레 니퍼세오다 같이 슝로 투마토 세슈니 데 고갑 다 찰란낭데기 고갑 달레 사고 디체 레셔치라 피급 도세 같이 투마토 세슈닐라 다 심바디 미길 오마디라 다 같이라기 사팀 쳇모 기 공된 다 사신 좁게빠 데 쇼장 십주시고당 앞쪽이 난kel로 같이 독촉 속박이 갱커다 겐티 데 카겐 레겐츠 힝 상사베케디도 세슈닐라 데 베올레 텐디 다 같이 게아라 미슬게 팀미치베 치속나 자마또 베오다 데 미슬로 같이 당셀젠 집에 데 같이 시디 켈랑딜로 샤드기 데 잡절톱 데 슝종게 고갑 낭 베오다 다또 데 켈랑기 세드기 네세 베로 데레 같이라기 줍드니슈 베로 데 가티 헤치가 데 다또 다오 숨긴 낭켈로 켈랑 세드기 낭켈레다 콘라슝 우니심레 샤고 담바 익상 나 세우치 데 축숨디 콩라기 데 조바베 줍스니기 켈랑두 디 낭케날레 나치기 독초 날레베로 디 미셀루 고아다트 디 레숑베 테니기 고캅치 피니세 데 숑레 텐서치 피니기 델레 다 시파세오다 다 미셀루 펜 토니기 다 켈랑디 다트 센세기 줍드가 데베라 테인가 데 같이 티미치 베베오다 미세게 디워치 내가치 깨디베로 내가치 행상상배 내가치 미셀로 슈니게 될래 내가치 카차 데 네슬 살텐 베메디 딜루텐디 세슈닐 라스 그리셀라 독초 속비 카톨레 네슬 살튼 친나 베베 네슬 살튼날로 다음치 다든 카셀베 데 송고베기 쇼와체임베 디나드니레 켈랑드수 디촐레 당렌베고비 켈랑 숨데치 지르탄기 고데치임베 디나드니레 숨데치 두촐레 두브렌치세 이게 덴수치에 나면베세 디고 슝기 카톨레 됴렌다 이체치 계속지 같이 중이 가세 아스카린치 당바라 당가치 주다다 레진 델레핀스 샤랄로 남숨 카린치 슈닐라 데 아니중기 데 미망로 고다테니기 고갑 나메들야 남섬 레슘 이메슈넬라 이바세달로 마치라 독초 속박이 팀이 들이나 다시린 시원들로 남섬 카린체슈니 마치 미길 모마디라 마치 순초 속박 하들라 베로다 독초 베로다 마치 미시기 차슈니기 들레 임레 등하기 나보기 데 가사 네슬 사르틴치 피 들렌 등하치기 데님 당박이 켈랑세라 디수기 콜레 마치 덴수 피미들로 나라기 배워서 남에서 레슘 임베슈닐 같이면서진 데지나기 수도 좀베리 마치라기 데 개합날로 데 마치라기 개합날로 데 아니 겐티다 데 당설진 메바진 같이 마스ring 레슘 메조에슈닐 데베니디기 다투나기 데 소미디 마라기 타와치 남에서 레슘 임베슈닐 데 땡아라기 데 나기 레핀슬로 수도 좀베 남에서 유법 첸지 이메슈넬 마파 션베어친디 당가치라기 베어친디 마파 가치기라 셈카라 덴디율나 셈카 덴디기베 마파다 다우숨 입지 인다 당베기 인시 개치다 겔로 마치라야 명아들은 뭐시기 다긴나
다게 나심래 인다 구바 인다 당베기 세 캐치다 굴루 마치 렌싱기베 땡아치 두급디수 공기 아니 라베급디수 님 당바기 라베급디수 가라 땡아치 for 아니 executive order 익상기까지 시대지나 델렌 랄루칭아치 행하다 안디수 라베급 가자 남미디수 대다도 가디베 베가 땡아치 아니 십실베디 따디기 베니기디 더 레니에이션일라 데들로 같이 슝가들레 베친 노선 가디베 타이세오친 마파 땡아치 로 닌당 제치 날로 땡아치 셀틴디수 베니베르 유슈닐라 다토베르 마치기 100 days기 낭현날로 다슝 오니심레 님 제치기 낭현날로 베니베이 다 덴소 나미들로 남섬 레슈 임베세 마라기 남섬이 안을 녜는 bombe 유슈닐라 그렇지 라스 그렇지라 슝기 카톨레베로 차마 뚝뚝비 주의세기 콩베 깨어나면베세 임달루 독초기 카톨레 내술 sarton치 나보달로 두철레 당렌베고베기 쇼어지에 두발라 안내보다 슝기 당고 숨기 난캔나 나미 잘라디술로 독초 dumdrachi lokha mazobegi sornangchi jomimbe세 안내보다 독초기 슝기 제미들로 이체지 같이 종모스 벨리스가세 미지 렘보기 데 잠세밀레션 베스나이 카린체 세슈닐라 다 담바라 다 콘라기 켈랑 다 켈랑이 토카 다 담자세 아니 베스나누 길레 날레 아니브라두 데 콘라기 켈랑 세더기 기뎀나 베르 담자 데 켈랑레 합디 담자디 카체 아니 벤디기 다 나치기 콘라기 담자 쭉숨디 데 세톡토베 데 콘라기 다켄 시 님레라 고종디 데 세톡토베라 땐 나누 인루 다토 다 나치기 독촉 속박이 홍레 배워진 다 냠마란 소림 직탕다 아니 수가데비 나스노일라 담바 다 나처라기 사님디 데 냠말레라 배법지메 다 다우숨 조디비로 다토야 데 콘라기 십셀다 아니수 베베베오다 다토 다 독도르지베 데다 땐 마스베 데 니파세오다 데 나처라기 다 컨트랙트 엠플로이스 다 콘라기 카밥기 라베미수 땐저기 나로 츠니기 디에 남스미 카차토토베 같이 잡주에 데 디에 다 아트치 적수집에 베세바진세 달레 숨바세오다 나처라기 산삼기 다마 나처라기 다 산삼기 사고나레바 데 같이 따실기 티츠 데 마파베니기다 데 양친 맵존이기베 데 세르르베게디두 디숨디 같이 독촉 이 카톨레베아치 남이 세미 카체토토 미셀루 펜토니기 데 아니베 에밥두세 데 아니츠 다 가데빌리스베나 다 마파 셴츠디다 베트레메 데 콘라기다 수에송데 데 베베스니메 같이기다 또 독촉기 다 셀텐나루 힝상사베 케미디 다 같이기 인지멘지다 공기 베미스베세 슝기 데 콩루다 베고 세 다리 넘버 베고 세 살리라멘 데 같이기 베어진다 냠룹기 토갈레 다 rabrube 다 슝기 홍레 켈랑레 텐디베 다토 슝종기 고갑 토메디다 켈랑 남에서미 레숑 담사 미슬 다 개합루 펜토니기 켈랑 담사 에니디기 다 같이기 베로 디줍서버진 미슬루 태컬도 펜토니기 데 케벤 모모니기 켈랑 담사라도 데 디숨디 아티치 데 적수집에 데 덴스버진 생각지기 다토 데 댄스즘지 세션일 다 슝기 카톨레 님담베날레라 익사 찌렌 데 레고쪽데기베 님담베기 켈랑 주수기 다칼레 숨디 믹셀베 독초기 카톨레 덴소피우임베스 슈니 자님 예수샤니기지 지디 가법기 라엽수 덴자나 소니기니 숨범디 산삼기 사고날레파 다십술로 같이 윤된 공플기 뒤양차나니기 숨기기 타카협다디 독초 삼범 모습이기 탄테지 슝기가 들리 차수비나세 las karinchela mapa 당아치기 상님 나기 댄슈닐라 같이 님 당발라라 같이 내가치 롭다다 롭초 데수 가라 데 상님 딩아치 녜수샤니기베 켈랑 피슈닐라 데 퓨달로 데 님어 배워진 지 같이 미길 무마라 당같이 이상기 까졌지나 렌칭기 까졌지나 데기베 다 상님 딩에서 인시 아니베 따니 점매 슈닐라 데달로 미길 무마치랑 같이 가라기 캥겁디 대슈만 같이 아니베 따 십술도스 레숑 베베 따우다디 같이라 개합나 땡아치라기 시리기 피세디스 아스 냠조이기 로조디스고 델레디마세 같이라
인로 닉동 캐치 나처럼 gelong 디싱기 갑로 미용아들은 부치기 그 카톨레 마치기 시리기 리폼 에듀케이션 리폼기 다 가수치야 나노 오션을 하니까 아니데 티디기베 요마 슝기 갑로야 때 공기 아니 캠브리지 인터내셔널 디 공기 되든 법에바 델렌 따고베 가라 공 10실 배워가 두슈넬 아니 10실 마조센세 델레 코다지가 뜬도 잡 나처럼 데 시리기 피세 가데베 조니메가 안디스 미길 무만데라 같이 시리기 피세 가데베 조수님에가 안디스 같이 10실 배슈넬 다통같이라기 다또 슝 오니디기 배입지 다우숨 사이 다우숨기 난코널로 마실 행게숑소 사 쭉지다치 소노슈넬 사 쭉지기 난코널로 마치 시리기 비세 다 델랭아처럼 녜소 샤니기 입지뜬도 사 아니 행게숑소기 탱 숨데시가 마치 아니 베노슈넬 델렌 당아치 캠브리지기 인터내셔널기 드진 바디스기 따데라베로 마방아치라기 다투 베어친 나치라기 니마 나치라 베어친 니마 다슈린치 나치 나치라디스 촌주자베 까블로야 클래스 2 따로야 클래스 2니 따로야 나치기 아니 스탠더드 다 커리큘럼 디스디 나치 IAC 보드 델리 보드 기베 타이 바몰라 데 델렌 슈마 나치 주르치 베디기베 나치라 빅시 보드 나 따디기베 나치라기 피세디 감치 예비나 마치 벤치마크 같은 민도발라 디베니디 캠브리지 인터내셔널 치타우다디 다통아치라기 공기 따버다디 마치라기 데 피세디 입지 캠브리지 인터내셔널다 컴페어 아니 돔디 따우달로 데 입지 마치기 피세디 입지 자상 업주다치 임베시 다또 아니베 조노슈넬라 다 공기 드든디스야 가라사 데 공기 찌딩아치 커리큘럼 마치라기 아니 디스야 아시 밤으로 보면서 아니 뜬도 베디기베 다 당아치기 안디수가 따디기베 들은 대치 비세디수가 다 안디수 베베 당아치 슝기 행게숑수기 다 제이슈늘 다 동아치 미망로 셀틴 마베 다 조바라 당아치 아니 남 장임디 녜소 샤니기 나치 기대 조바라 셀틴 병오슈늘 아니 나치기 아니 장임기 시아니일 랄루치기 베세 아니 당아치 가라기시 미디 다진날로 마치 슝기 드다체디기 베 장임디 마파라 마진좀베 아니 손노 좀에발 아니 멘슈넬 마치 레숑베 따디기 베 마치 미길디 장임 녜소 샤니기 미길디 마치 르베데 롭트디수 힌상사 가토토 키토토 베 레저 아워 디니 멤버 베심레 안일 땡디기 베 마치 피시디 가데베 좋은가시 사가 마치 사게 봄 란디베라 아니 베비 데들 슝기 조바라 아니 셀틴 베옹 슈넬라 델레 니바스다 숨 수데 몰라 다 니바스들로 당가처럼 사삼 칼레파 당가처럼 데 윤딘 공펠기 나치 튀 나치 따십드스나 짐달로 데 뉴마 베로야 공기 데 입지 다우 샤치데치 데 공기 아니 서스테이너블 데벨롭먼트 피 트 마고페툴라 아니 다샤 인더 숨바데시카 아니 사메슈넬 나치 행게숑선나 뚠도 나디기베 안디시오 땡아 룩디라 데 아니 데 샥치디 뚜베 나치 뚜 마고페 아니베라 투테치슈넬 안디시오 나치 투테치 델랭아치 콘데치가 뚠두베 안디시오 가라 타치슈넬 데당아치 따오다디 다 아데치 다슈 손조베 다 입지 님 레샤마 샤데라베로 코마 되니기 남사 민둘라 다통아치 10설 투더디 데 샤치 간다 캐치 시 낭키디 고 되바친 윤진베 데 아니베 같이 야싱 베데라 피슈넬 안디스여 같이 데치 슈즈좀베 같이 님 자치기 날로 같이 셀틴 베니베 샤시비 데 조바라 이치 둔타치에 민두 데 둔타치 낭코나라 같이 셀틴 베온 슈넬 같이 타체데이 데 안디스여 점토토메 안디수기 가라 10설기베 안으로 땡디기베 같이기 벤졸로 가디베 토포니는 데스 가라 따디기베 아니 셀틴 디 같이 조바라 베온 슈넬 다 숨바 세다디 카밥기 아니야 때 미줄렌싱이 익산레 때 가자 나디기베 델랭아치레 행게숑스기 삽커미티치 마치 께소 지지 조디기베 델랭아치 게숑시 런스치가 뜬두베 마치 살레샤 뜬두 베디기베 땡아치기 대입지 마셔라 안 타치슈넬라 타치데라베로 마치라기 게캅날로 마치 가라기 켄사이 때 게캅날로 같이 rule of law 다 라란스기 라긴다 티디 마베와치 슝기 투타체디고 아니베 인시 조바랑 같이 진종기까지 나로야 좀이트벨라 같이 랍실체 듀
ngachiragi de gabulu chiba ba bangi redi dekiki saw timsi ani timdulu ngachi manewachin tap medewesi dibeni digi ngachi de nimara ngachi henge shunsugi subcommittee gi keshap sopachi be ka shipsil bedigi be de ngachi nyensuchi phi nyensugi ya henge shunsunasu henge shunsugi ya ngachi gara ani chaju bedigi be ngachi geshung shiul hansalo pidi yishunela de geshung shiul hanso ya mapna ngachi gara kensai de nyomagi ko ship humidi 뒤에 다 삽티 다 조바라 공기 세디기베 데 조바라 같이 셀튼 베수베 송시 나라려지 예수는 슝이 가톨레 같이 가라 툭대 제디기베 계속 시율 현술로 피디 데 조바라 공기 야레 통호생 나라려 깨도 슈넬 나 독초기 투밀로 주고네메세 다 슝운이 되기베 당고 숨조임베 님주담기 잡len 님장 제치라민베라 님장 제치기 잡칼레 다투나레 숨미기 내든 숨차라 셀든나니기 동카임베 미절렘보기 쿵데베게 나민베세 디구 로카 조브지 중수님에가세 라슬라 다 미제 렘보기 상사베 승당달라 디다 같이 독서 섭벌로 마세 미세 망루 나미스메 캔랍 펜랍 봄 주님의 세션이 다 같이 독서 섭박이 다 지슈데 잠브라이 다 같이 사님디 아니 그러 쇼고베 데 상님디 당아처라기 켈랑기 기뎀나 다 레숑베 아니베 다베로 데다 마치기 드틴 베닐로 데 십셀 베닐로 세메디 행상산치 메뉴라 다 마치기 레왈레 베와치 님 당바 레라데 마치기 사 님디 데다 마치 로페다 롭투 소 망고베 소니기 레와키 세슈닐 디 가르찹 세와친다 마치기 당바 마 폰틀링기 객성기 페르스텐기 티 데르 주담 톰메디 데 잠통도 베베 투다이 데다 아니야 마치기 홍레베와친 데 십셀 테르친 베 베고베 마치기 아니베 노일라 가침세와친다 슝슴버기 아미디 슈츠브다 데세돔 남메세미 땅눌라 데 미길디아 가데베비나 마치라기 승숍 양친 마치라기 용법 아니베 레셔지로 디디 십셀 같이야 만나메 데디 차치고 아니베 베데이 데다 디 롭드라기다 다 녜속이디 잠통도인라 같이 배웠지 익상이 가제치 베로 뜸님다 가데베 십셀 베베로 디디 샤고브레메발 데다 디세 톨라타 아니 베조다 같이 독촉 속바이 honle 배웠지 타장치 같이 라인 세웠지 다 다오스므레 아니베 데 디셀렌 배우다 데 벤벤레메 아니리 다 익상기 까지치게 뜸미섬치 데 십셀 베고사디 마베 십셀 베망고사디 데 십셀 남섬이 들친데 베베오다 나치기 레오데 아니빌 마빵아처라기 독초 속박이 3천일 아니디 라스 당시 대주기 카톨레베로 시디고 zon데기 버쇼고 귤데기 갑루 켈랑 레숑베 켈랑디 십셀 레숑베 마베기 켈랑 치즘베 독초로 설낭데베 종치도세 나치기베로 독바디레쇼니라 롱어 지데레 귤저 날로 켈랑조 귤더베보다 귤더베니기 드세칼로 켈랑디 로지시데레 십설베이세기 로존한가에 송이다 데리보달로 자님디 틱사까자텐 두출레 예수자모스베기 잡콘세 똑토지 미제기날레 슈고네메세 라스카린칠 바방아 데치 가라기 데치 좀베레 일라 마방아치 익상기 까자 나니디 잠도도 이메시 인데라 델렌 셰미치디 nga치기데 nga치라기 데 속바 카툴레베 다도 슝기 베 아니 까자 나베 잠도도 이메 델랑아치 잠메 잠벨라 디보달로 데 슈마 녜마 nga치라기 마스베기 네슬 델렌 녜마 아니 미미기 손낭 지 nga치라기 합널로 데 데치도 좀베 시리기 피세디 이메셔널 시리기 피세 밉 좋아진 데 nga치라기 다투디 미소야발라 롱하기 다는 미솔라 슈마 다투 안일로 템데기베 좀세 안일로 템데기베 슈마 로 나기 잡칼레 로 주담기 잡칼레 로 짱이 잡칼레 nga치라기 합게 데 시리기 피세디소 마냠 좋아진 nga치 가라 왜 주스노시 베니기 노삼치 오니 메셔널 디베니디기 마바 데자슈린싱기 손도 좀 베리 마바 잠토토이메 같이 까자치나 왜 베다세오치 아니 잠에발라 데들로 데 시리디 나메 세메 카치 오벤 데슈도 좀베 땡게치기 아니 캠브리지 인터내셔널 디로 나이레라 고소디 콜라베 간두 콩기 베르에 사도 십셀 디수 같이기 아니
curriculum disuta te delenga chi input disuta benchmark disu bedolo te kongi an disu hanigol mazoni digi te kongi ani mazosense asichi ngachi gube shani se de leluchi dato ngachi midi dajunale phaya ha da shungibe ani zangim ki denlo 샤나 마샤네기 될래 제두 레샤탄디기 베 캠브리지 인터내셔널 디즈니베 바노스 러지 소나 아니베 두시 디 멘슈닐라 캠브리지 인터내셔널 디로 나히 마치 슈삽 우니베 갈 마니베 갈레라 이마라 콘 라베디두 데 콩기 아니 드틴 데 콩기 애드바이스 데 콩기 아니 통낭 다 콩기 시메디수 마치 아시치 마조선시 같이 아니베 샤이 슈닐라 데 추도 좀베 마파 인디 당아치라기 데 데르나바 마치라기 게합 zambuling katira beru tenga chiragi te saktogi kablo te bemasumi de so bedigi chodu deodla ngachi shungi khadole bewachin di de ngamadi ngachi be subera ngachi je indere beru te datu chumage le zambabu lamage lapsebu zumbebe 다따라 아니 배워디 사치 국디기베 십술 레슌 베디기 배워지 ngachi 데 다또 아니 남풀로 ngachi 개합네 레슌 메옹가스 아니 노디기베 ngachi 튼드베데레 베이슈닐라 별 사계웹을 땐디기베디 다제니날로 강엘돔르지 탱이세 이기 주베 송나데 다 시든기 시트기 카톨레 작톨레 드베기 숑치베보다 캘랑치베고베 캘랑치 퓨고베 캘랑로 시작되기베 에세기 담토나민벨 에세기 담토나 숑종안이기 고갑디스 속지워게 메터벨 지기 독초베 차주보달로 숑기 캘랑 제세치 둡니디 두브라둡고세 베니세미디 베라베고 샤니세미디 샤라자고세미디 카치위나 얀치만 갸캅기 타된다디기베 뷰세다 푸텐 힌지에가 데베지도가 세 독초기 카톨레 보기 성남들로 가는지 다 디다 따당들아가기 록치라 쇼고베 다 베베어친 가차라기 다 푼들릉기 객승 기다 베르스턴기 타미나기 티디 다 아니 가기 같이 독초 혼을 배웠지 십슬디 아니디 남스미 같이 해 같이 배세워진 다니 미슬기 혼래 다토고 뉴욕시디 디루구메메발 디루디추 함디 가게한테 맞습니다 다 다토 콩락이 뉴욕시디 샵투디멜 샵투디 다 마게나 나미 섬에 딘 림베고 아니 배우다 샵투디 레심고 세리 데 가치기 혼래 레와디 다 티디 두니 멤버 샵투디 가데다르 피와친 데 미셀루 남스미 케벤 bomberan 중중 세기 소나주이 당발 니 버세오다 당아치게 산삼 치가 데미메 아치게 나나 줍이메 디기 다 로치 롱이기 실레 아치게 어세스먼트 잠고베 발라 다 파기딜로 펜데가 아치라 나나기 펜데노가 베르주기 혼레베로 숭축기 혼레베로 펜가데베 토이가 디 같이 남에서 십슬백업디 같이 데 사치구 아니베 투담다다 같이 예먹이 중기를 베로 때 같이 데 겔롱기 타딜로 따디라 세세봉라 아니서 차라 데다 같이 사게 ngo마디라 데 삽옴지 예먹이 세미디 데 참에베 땅 베다 같이라기 베줄기 데 토디 디기 마포가 세 예마이 아니베라 주이 데레 디 지기 세미토가 초테디라 여정아치 미슬로디 케벤디기 미중가시 델레 지디 다 다치 마치기 다 다오기 다 롭다 녜소기디 다 캠브리지 인터내셔널기 아니 리서치다 아디수 데 숭데 렘보기 숭미디 남슬레시미멜라디 마옹바기 디 이메발라 데베다 다 길다다 세드르나레바 마치 다 유튜브 나레바 다토 제오제스라두 다 가데베 숭이서진 독촉 슝아 나이스 슝종 슝아 다 로쟁하게 냠뇽 예세 델레 십세디아 트르첸베라 베스 슝 우닙지 남바즈메랑 코라기 켈란다 아니 베주기 롱니기디 찰라스 남바즈메라 세 나니세 데 미세세 로테 이치남세 중 델레 소진 피미다 딜레텐디 멤가세 아치기 아니베 초이 데다 망일레베루 가체레베루 dabds 아니베 남베다 가체로딜 독쇼베루 데다토 나 같이 슝 우니 찰라 남베다 데 달로 같이 다오 당어 숨기난 캐날로 같이 독독르지 테니메 베다 데 같이 사기치 라인 세션이 데 미슬기 티미치 베베다 데 다치 슈도 선배 슝기 베미스 슝기 티숑 생같이 살레라멘라 아니 데 미슬기 티미 베다 당셀젠
슝중 렉된데 같이 아트치 레심도 고 발다 당설베 미슬루 고다트 트레이닝이 될래 같이 같이 네츠 사튼 데미디랑 미글 고마르디 세슈들 슝루 고카빌라 또 고카베 피도 세슈들 그렇잖아. 댄서베 피메디 사카모스비기 카니게 오면 바 댄서베 피위서 말라 주디 임달루 록지칼레 카길람미디 속이 튜머스비기 괜다 탄테레 자수세기 공백에 나데 그리체세 더 네술기 바섬치 잡으션 담마 미젤렘볼레베 고츠고네메세 카길람미디 속이 튜머스비기 접공지 hin상서비상고네메세 또 레림지나멜루 그리체라 담마 추시 게기 네술기 슐레 록레림디 초티디 피우도 로쿠잠베제게라 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗦 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 Dzongkha chabji jekin rimboche chogi tsebe rasa phabi gyendinda tenzing gi keshin tambaso kotse shapeten zeba thile dashin gyathap gi korim lu mekte jatu sasatsu gi lo atara godin thapti sakna so yemi 𝗘𝗴𝗵𝗀𝗀 randa sumbegi nyer gele lam kunzan namgi ujuk thole gomche sheda kechinga gi thimpu thongkhalu yebi city hotel gi thoga 𝗕𝗵𝗦 saknani imle dedengi phomoso gi ya thomen se shoa beoime Tiger Tashil da Lamdil gi pe Lasalu Randa Shibena Neko ki Tokiti Dzongkha Chamle Kodamiru Randa Ngabena Kini Denle Toki Sabbe Kaeble Japto Pichigi Denlu Neko ki Dzongkha Tosho Chenga Cham Chishani Sime Debule Chendi Mitsugi Shamke Angrang Tsunalu Dewa Tabna Sime Okelagi Katole ko Zambo se shunila Business People Show Teng Tambagi Lerimdi Indanga Bigi Inseni Lebegi Nimda 𝗵𝗠 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗵𝗠 𝗔𝗂𝗵 𝗵𝗠 레진다 둑잔다 레진다 오케라 페이스북 페이지 니나레베 니 통베 잔다 슈니 세 슈니라 디날루 Dzongkha gi selchababe gem doji ngaragi lerim disu korim digdibe to chito tobe pini nabwe jadibe zinaunoi rawo yuila lerim die churuchuse dule chuse gusuntogi nakunalo ganu to chito tobe piungse shunila nabwe zina se shunila Dugran lu tserik tsokpa ki setup emina tatse lu tuwa yemi tsugi tenlu gelyong settinga sigi tatse dendur de chida tubi chitse nyile ko tsuni imle tuwa yemi dezin tsugi chidanga bi chitse kechi guin nangke toke pena se ime dizumbe toke bewi kablu tsedimba tsugi ngote lakhir gitata dezin gi mi tsugo se ime kasel gi tenlu chi din duke ni shi ni sumda din din du nga chi nalu dewa tabna se ime Jigunamgel zorik thorim lobda gi setup emina chilo niktong chigule niktong kechi sum loena thorim lobda jang chami su ki tenlu tharkel zegoi lerim di chidanga bi chitse kechilu chisung shuni seima debule toa yimi chula shen jami lobtuda hemale lakhir thop chami chugia chamato ni tandi yimi chugi chidanga bi chitse ngai nangkhe thoki bena se imda khasel gi tenlu yondel chargo www.jnec.edu.pt nalusina seima Soda Chongleda Layul Henkagi setup Minalu, Takamchiga Newzin maybe Lede Dango Changchugi, Mide Dagi Tsunalepa, Chi Gakap Tsunalu Layu Yubigi Kole, Chapter B Yupe, Shetok Chuin Seme, Jaik the Digita Tuda, Gakap Nalu, Chi Gakap Lepa, Layu Tunigi Watsedi, Soda Chongleda Layul Henkagi, Nawa Tudi Chotam Yumi Jam Chigi, Bechunida, Gesi Chotam Meba, Dezumi, Chachubewachin, Niechetu Po Si Seme, Debule, Yojuda Gugurgiolu, Tunile, Zemtablu. Layu Tsumitsugi, Shamkyugi Lamdinlu, Nena Seme. Dia Namra Beru, Tokyo Yobi Yotelede, Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Chinzai, Employee Bhutan Overseas Employment Agent, Wanchu Overseas Employment Agent, Yana Soda Chongleda Layu Henkagi Lerim Tsunalu, Layu Tsugo Seme. Dezumbe Soda Chongleda Layul Henkada Chiga Yote Lede Gigole, Tokyo Yubmip Eshibego, Soda Chongleda Layul Henkagi Nao Meba Yote Lede Zulu, Newtu Nile Zemgo, Debule Toto Tsunsu, Soda Chongleda Layul Henkada, Yana Tokyo Bedi Mebi, Yote Lede Su Judi Jumisu, Na Toneda Nyensung Mebekole, Tab Madu Tende Yuble, Desule Zem Tablu, Lamluda Tun, Soda Chongleda Layul Henkada Dewa, Tabgo Seme, Kasegi Tunlu, Legurni, Sum Nige, Dun Sumda, Sum Leguru Dun, Gege,
dele sum lekur dunge dunda yana lokting khajang @mphic.gov.bt nalu dewa thapna seime Layo da lemi, chatim da chahiki, laik misu yetin zongi. Diya, la bimisu lede na pento chenbe zitong kido zungi sorwada, jabjo yubi sorwasu, jin suple, henkera semshu topde, tenku yada tang supi. 두잔르기 장통기 레림 지디베 주미 가르로 lok드라킬 벤조기 쿠삼보 세슈니다 치카 잔르 추간나 렛네츠 슈게 담바르 넷츠 소든 도적 소버기 다자 석투기 갑로데 슝기 켈람 베미츠기 카셀다 데테톨레 달린 베고비 슈와 퓨임베 Sarulu tembe tukinsu mapa benigi tenlu shiten kocheda kelden tenkagi wandi kodada tongsagi shunglam kalu de sayit nyatang takjib benigi chuche sensa su tsukde yubime. Chilo nitong kechi shigi zamlin zokhe dendu teng nivigi kokab dendurgi tenle tempulu dubi zokhe jemi nigi jondar su pewgandu. Tanesi kasel docho tsokbagi danja tsaktugi kablu te shungi kyalam pe mitsugi kasel da titole talim begobe shuwa pyuimbe te katsab chiru sedra pe megi netu sarten da chibachen docho tsokbagi miksilgi te kyalang sel da sumgulu shuwa pyuibda te kyalang tisuye tari te talim begobchi inse kyunu te kyalang sumde löbe da lupchutsu zanyimlu nyeso shani da kababgi labe misu tenjagi chansu tsuni te tile sansam chomkhali homegi tashiptsulu hinte kompegi tuydi yancha tanigi hiyubabtani suime. Dokcho tsokpagi nesul sartan tamidina zhungi kelang laluchi dupi midilu gatsoye beime. Ditsuya pensuling sansam chika tunju sada nana wonsi saguna tu mebe zomida peljo konfelgi kyutsok shitsuk bemi. Dile chanjiji ki dechumtsuna layo nale gongju mabe tsunsu dechobe tetachemi di zumbe peljul hentab mangil terbum chenga di lalen tabni ki tenlu charji ki leje tsokchung shitsuk bemi tsuime. Inu dokcho tsokpa ki kyumina zhungi genkun namdi nim gupchul hasuru kelang jemitsu josu chibe tarchu beni mindu zeime. Te dokcho tsokpa ki zan nimlu lebeda loptu ngesobe janida gerdetsu ki tenle tsondel tato ki charjib. Pi matsa shitsugi siju niktong chugu chema chaji benida, lebe tsulu IWP ze, ransoi lage chaji di chaji bedi, digi tablam saab teni tsu begobe peime. Di zumbe sansam tomkale tashe bome tsulu, yunten konfel gitu yancha tanida, gyakab na tashel konfel tani gitunle, pige la fayumi dugi junsab tsulu, iksagi kaja tani, dile lore na gyakab na lu tashe bom sumo nigi, talin chaji tsuime. Taru kabab gi labe mitsu tenja gi tansu tsuni gi yubab tani tenle tsokchung shitsu benida gyakab na namdu ta nga chabne gi yubab takjib tsugi kole kyudi yubime. Ten etsu saten dida tibda zhungchong tsokpa da dokcho tsokpa nishara mise gi tsaktu bebyo imle mimanglu zhungda dokcho nishara gi zemi lena tsugi kole se totobe koda peningi genku puze ime. Taru dokcho tsokpa gi kongi honle zhungi gyakab kompel gi tenlu zename chala tsulu jabchu pydira dion zeime. Te dokcho tsokpa gi zhungi konre kelang tsugi kole netse kademchigal huyubina mimanglu se totobe shegub du zeime. Janda nesuki tenle kipchugi nyunju pyungi. Soil henkagi shabtu tsugi kole shibjuchi korin tab yumida chibachen te soil lamludna lejeb tsugi tere dakchungi te diyoda neblu chechong benigi pana tsenyum beninalu te lode ka matsumi toshura chungsusu imbe kyunu
de kaza gesalu sartun bedi imi shibjugi nyeju de loyeja lunchudnalu gotamba kodin tabi beme. Shibjugi ngenju da tipda sovi la bemi jacha gepjuja nga lapchira 𝗘𝗵𝗄𝗀 da la besalu delwang telenyamro chuda thinlamda khonre layo gi denkhung teleta top da la gi netang chulu ngerandi duze ime. Inru la manyum gi thelu samba dechira mazoba yebbekenu. Chirnyumlu sovi shabtu jimi jacha chigo gi khongchachap menche da dakchongi la chu sinchong thapmelu semga di yebbe ime. Daru jibju dina sovi shabtu jimi jacha khachinga dechira chajok be yebi ngeso na beole nepche chonglu dithe nyusu chi le mathobeze ime. They were not in the health facility, but they were in the ORC. So that is ngachegi nesedati sowitewa chuna sowi labemi nyusho sumtando yopi inru sowitewa mashuchi namra beru labemi nyusho nyion tebeule labemi chi jenkha jogop thendira beru loborgi netangsu zinjong thapnigi tenle chi di inchi michi deon to attend to the emergency. So that is the sole goal. Shibjudina neden chouchi sowitewa mashuchi na chuda megi japto chu thethera chedo yimi di ime. Diya tewa laluchi na meba dien karmanga legu chu di laluchi na nim guguya meba degop thendidu. Te jibjudina sowitewa jacha chuchi chamchi na dausum giri logme mashiwa de yebbekenu. Logrik nebi daden lamlukdi logme lutendi la begople lenkha gi bewachin nedendi thejora segop khacheweze ime. But now with this SDA survey, we have a concrete figure on how many. shibju dileten ngachelu tab madeu kachi zumra yop ina sabche hi gadebe dugachu se riribe hakodi yu lenkagi nebgi dadun lamludi lalin thabni be tadi bemi dadun ngachegi gophelgi nyamrole japcho lendi yu te nindrele tembi thablamchu tendi yu ngagi bewachin talepa lochi ninchi nara kangeldi se chu se nome 1 to 2 years again that should be solved. Daru jibjudina neb jacha gupchugo nga dechira shiten sovi che chongi japto chulu ngerandi yebbe ime. Inru dojil begobi diseda menkha chuna yinrem be gugo milu sam mazoba yebbe ime. Shibjudeya Japan jungi mangil japchu bedi samlingi khanda sovil henkha tele kesar gebo sorik tula lobde chu nyamjil bedi godin thapnu. Techilo niktung khechini gi chidanga bale na hi chidani ba chenche shibjo godin thabikap kya khap nangkhe gi sovitewa nija dinchu den dinda sovila bemi tukja dukchorenga dele nep chiktong dinjani dacha dewa thabdi yep ime. Chanda nesgi denlu singi demagi netsildi dikil hasum gi dudik beo in. gyakhabna kholamchu namjate sarisu chedibe nyanka chesu tedo yoble dilutenbegi te tugenchu mapa pendigi tenlu jiten kocheda kelden lenkagi wangdipoda da te tongsagi shunglam khalu sanekha sumna sayit netang taji benigi te tuche sensor su sugde yopema. Japan geljinyamde lede 𝗘𝗕𝗬𝗦 Capacity Development and Countermeasures of Slope Disaster on Roads in Bhutan ze 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗬𝗏 gi lagi lolu shitin khoche da keltin hengkhagi chilo niktong chigulu tongsa gi sane riutala da Dzongkha da wandi fodra gi sane rachauk se salu thiche senso chu yeb ime. Digan thiche chu bikap anisa go sumdi sari ma sube chese sa go be ngejin be yeb ime. Thiche chugi sei netan chutak jibedi dadin chujini imle di datin gopin chugi sago dina nyenkha gadebe yep ina hago chup ime. Gopin chugi shemina khechu chugi takji bewikap 6 mm khechile labbe chabdalu sachadi ten to map thedo yebbe thonuze imda di beole chap kiche mm khechile lhadi thoke beoda thiche chugi dewa yibi gopin chulu nyenda beonze ime. We have installed rain ngacheki 𝗙𝗵𝗄𝘀 𝗖𝗂𝗵 rain gauge da 𝗖𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 til sensor zemi tuche chu diyu tuje ni gi daden chu dodil kelen lekhung gi yiksate wolu taung ngacheki losum lapchi gi nedu chu diyu over 3 years of data Taru khogi lamina thablam debete mi digi jindel thabmi chu nyensung be chuni imma che lamda di thuken chu ya ma phabbe chu je sheji Lagil da de khacha tongsa gi sane Dzongkhalumlu ngejongchi godin thab yebda dinalu thimsung lungkhor da tenda duk zotin da kyalden wangzin gi gopin chu dele sorip chu gi dekha tonu
The overall objective of this project is to Legal gi migil tsora sari lutembi kengen su jenta pepe jinchong tabdin na dodel kelden lekhungi zorip tsui chorob yage tani beyi. Tenge jong dia lobur gi netang chi zoshimle dewa yubi lede tsulu tati ki chondar chini tsi. Ngachulu tahilu chamchi member tana dorda karna mo dos la mela department of service transport la pela kongi ko kapsna bedarna sago na dilchil hap pe to kanyo pemesera junbe nyama bewachin azun sago ri ani sari chesale ba azun sensa tuni mi balo te ngachilo mesil bera ani lam bloki thekali bewachin ba diop tisunu ko tami diop tang misi disu gombela chita kuslo te tata azum sensa disu su byote jamchura 마지나 사고나 마이베 헤말라라 나기 센서기 알람 니말레 진데게라 Lagil da de khacha tongsa gi sanne Dzongkhalumlu nge jongchi godin thab yebda dinalu timsung nungkhor da tenda duk zotin da kyalden wangzin gi gopin chu tele sorip chu gi dekhatonu gopin chu da tipda nge jong di gi dewa yebi lade chulu lobur gi ne tang thembi kap numkhor da tin lego chu di nyensung gi ne tang chu dadi benina kha chewi rikjel chu gomdi jinilu phen thong ze ime Chanda nesl gi denlu dikil hazum ging enju phiu I Chuka Dzongkha lokchina geogi te sane chimti sesallu samchi yumedi lochi dechigi hyoma chakbadu yublete tari namja rindu yumida tundibe yudi nagip misesu tsage landidu. Te geo ichagi samdi lokchabnibe dewa yubi iksatsulu shuwa lokchira pyu yuru te konglu samchabnigi mangip miise labdu yubime. Dari chimtilu yobi ronchu di chungkube yoble zam medi beru numko zu jam toto bege sudo yobe me. Inru namja ronchu di jebi kanle netang di lakhachi lu judo yobe shechi. Lokchina gi misi zu dungna da meteka dele geling gewak da pinsiling gewak gi chiwokchi da dewa tabni denlu zam di metap mepchi me. Zam di nahi chi da dumbe napcha ba yobe me. Gyogshigi mise dizumbera lokchina dingri lupta barmagi luptu disugi chala disuga ramalitin dizumbera khateka mengkhagi ambulance disu nale ba dudel begopten dizumbera ngachigi lokchina PSC la lokchina gi mengkhala ani disu nale jogopten bebe bodalo te datodi tubela ta namna che ngachigi nam jawi kablo ta gade benna ta dudel gade benna chage bomsho dirani che shuni binla su bombe thinglo na di chapsa datodi tabela datodi susung kuchi nebala na che June July de chigane name same bom thiong sa ani ga de name same tamma de bom theni gi ne khai se ne khai me da to hemai zuila dale fa be da di theni re imbe se suni la bas te jungi khatule kangle se tha bi den le da jobara jab to nawa nawi gi rewa yu se suni la Doru khogi lapmena loburgi netang rithom dalu bethap gani yamindu seime Dele misitsu khonre sanamgi thengkitsu tsomba ke matsubi chajaye yope me De lokchinagi misitsu taktilu yobi ronchudigi koleya chaja yobda ronchudigule zamchi mipeme. Dewa yobi yitsatsugi gewak dakchonglu zamchabnigi mangil misel abmedatun misitsugi shun sable zamdi chabnigi rechike didu. Chanda netsugi dundu chuka lekile demgi ninshudi namgi demgi dolin beo in. Samrup Dzongkha Dzongkha orongi o chanchulik ikagi te misesu ta tochunche lole chedi te thungchu ten to chimeba kangil thende yumidi se chudidu te geok tak junggi te chui legil sabchi ten yumidi chakam chikalu judu unidi gemba te chui legil degi talepa chimkumba karalu te sachu chang to su tobdebe sukham chuten yada tanilu pento su wisrewa kedidu Jangchulin isinale pema yangringi lamina tarigi tungchu legil sabdi mahu sinse lochu tamdechi kau bombera chegup timbikole loju shichi taramogi lamina gibdam chunkuchi chukani gi dinle tuse lasha godo yibikole shichi inru tari tungchu humidigi la gachira beguru tabde toto sonizime te hemai chuikadi pinso nyalu imda chuikadi chunkuchi lege mebika dia kamsob ime tida chika darigi chuika sabdi melang ronchunale tindi yeble dinale tungchu malam lambe yubime sese dumre nangka lukpiga anibu malangka kangin chuwa hema chu lambe mebika sese dumre la suya bemachu inru dari chuika sabdi nale tungchu malam lambe tindi yeble sese gi la suya tabde toto be chunime ini sese dumre nangko lukpiga bukangin hangnang maka rika jakon kupana la ria kang nam
Hema tunchu lambe topsuba lakha yuru, dare chui legul saabdigi ngachigi kangil di sedayi. Talepa tsandaya tundi dutsuni me. Oma nela tsang chetina nebla kari chulet kera da suru. Hangna ne busi ni da su tsangda chole rene shidin. 마슈니 리오텐 엄마가 소소 안나냐 버럭나게 장다가 Hemai chudi chokha chap chap sadego te thungchudi khache shuchi beule ngachelu thungchu ten toto be thomi digi sem kai tenang pino kolari tu chene pinang pino mem bra hangerang ri khachilo lamela tunchi legil digi denlu orong gyogi mutam bumji dechi sedo tayebda la chu yukai mitsugi bebi me te legil digi chanchulim yukai chimgumba jaka kuchilu pento suni me samrup jonkale kile wachugi nestul di kinza yishigi ni jupiwi Dule kelo kechi shi lami Jimmy Pelden dojigi zamlin na lukari toshuchi imi Mount Everest School lo zedo yopimba. The Jimmy Pelden da Everest Expedition semi dezengi Mount Everest School lo zini di darile kozo no. The kari digi toze dia jamsui thammalep meter geptong gebjak ngapchu yobda Jimmy gi te hemi daud na lukari digu lo zese sagu na hludi jangwa suya beni kozo no. The taruku gi chida shibi chise kechi shigi se toze meter ruktong chikja dunchu bemi Labuchi Peak semigi karigulu ya zeno. De chirnyom lu Mount Everest gulu zeni da te lokoni ki ten lu daw ni de chigi zi gudo yopima. Chilo ni tong kechi shigi zamlin zoke jendur teng nibigi kokab jendur gi ten le te tempulu tubi zoke jemi nigi te jondar su beyo kanto. Te jendur de shumi daw na lu Thailand lu korin tabni imda te jendur de zokep su chilo ni tong kechi shilu Paris lu Olympic gi te jendur na lu chaka tuni gi kokab jendur chima. Kon dubi zokhip ni gi dunta ni gi jongdar gi tenle chida di gi chitse ge gi te Bangkok lu juni ime. Te kon zokhe jimi ni gi te le chi tashi gan le kelo kechi dun la me tashi wandi imda ku gi zu gi ji te ge ji ngapchunga chi gi ekana toden beni ime. Kogi zoke na lu lochudu le tekatu di tato sunchi lungcho da gelchi na le tamaya lasha chira thobno. Te tashigi lamina tendur gi kokab lasha thomi digi gelchi neti gi tendur tsuna le dubde le jumbe tensu bi rewa yuisi shichi. National Championship no beochan number of boxer na misami lesi bolonga chigina. National Championship duse na misami competition mi the exposure experience dusu na misami mato te ani beodal chiga jo beodal boxer na misami advanced jo mi dischiga chi beodal atsi lakhatami. Te ngachi khongzumbira atsi the international numbers of international mamcha the national championship na boxers atsi mam recruit be mam alu disu mam thu be ochinde ngachi halam bechobni chances tu. Dedachi ka zoke jimichi lunchi leke lokechi ni lami tashi user imda kogi zoke nalu. Jilo ni tong chudu le tekato ni guzunu. Doro kogi tato sunse gelchi gi tendur ka ni na tekato yubda kogi ya zugi jise geji ngapchunga dungi ekana todin beni ime. Ngachigi ring na ziucha kaskem ngachigi mistake ani juise. Tenga yani be chabdulu points ani be thopchise enten thoyebala. Te phagi jamchidi first rounder ngachigi study besoyebala. The Coca Matop the Pagi Jamchita Rangachi study bimsoibal, first round, second round, third round be judumbal. The Coca Mam top the Ludi, Jamchigi movement the su, punch ki power the sugar, Rangachigi, Hagusubal and Analu, power everything technical beso me, co technical everything, power kitsego miss, Anzumgi experience the Anzum the Chijo. The Konzoke Jimmy ni lu dautu de chigiri, Jongdar Chimi lopten bakom, Tashifensogila mina, Olympic gi, Tendurna, Kokap Tomidi, Laka Yuseime. Tia zokep gi kokap topni gi tenlu lingchen gi kokap tendur na le se da nyu gi tamuchu topgo se me de zumbe kokap tendur teng tangba da nibi na le tache o me tendur na lu hyego se shichi to chigi ma chigi namro nikron kechi chigi olympic ki dadidiro yap shengalba bewachinda hema lo ge de chigi hamale pepe on se shunila be de ke be alu de so chakto be te anina lo ta gorim shindu be male begup de so kara ani be telen lob jong de su na chamato ni gi tegalo ni be dangachi ani loda tidi ani omebola ani sunal ba titi be chamato telen ani be omme dangajara ta to duge hamna be wachin te ani gunam sami ani sagen mas be se shunila te jubi zoke jimi chugi zamling zoke tendur teng tangbe na tekato yebda tendur di chida sumbi na Italy lube godin tabno. Didachi ka chilo nitong kechi jigi Paris Olympic gi tendur dia chida dumbi chise kechi tuule godsuni be yub ime.
janda ne chigi ten lokar mawan digi ne chidi string zamgi tulin biwi ne chi janda shuso da chika so den so lok cha chi shuke do chok chok bagi ta ja sak tu gi kablo shungi khalam pe mi chugi khasel da ti thole talim be go be shuwa phyuim ba sari lu tembe tukin chu ma pa pe ni gi ten lu jiten ko che da kelden thenka gi hwandi phoda da tongsa gi shunglam khalu sai ne tang ta ji pe ni gi thuche sensor su chuk de yupim ba Chiloni tong kechi ji gi zamlin zoke dendur teng ni wi gi kokap dendur gi ten le tempulu dubi zoke jimbi ni gi te jonda chu pe ga to tanam zangi gi kole shuwa chen tale pa nim sum gi ri kya khapna lu samu pu de sane la lu china churukham le chap samzim le chamni sum chi pe imba de zumbe te kya khap gi sane la lu china lu luma shu be phuni sum chi yob ma che locho gi te sane la lu china lu lokem ni sum chi yob be ngen ta pe de do janda chukana le ne chida nam zangin su te chibe shu sauda chikhalu te na ba chida ngabi chi se ni de te ngachara drugi yabje tamba te father of modern Bhutan se shu se yume miwa drugel sumba te shimpep jimidoji hwangchu choge chungkargi nim imbegi khalu te kya khapnalu ngachara te lobesulu kadin samni gi tenle te lobegi geyon lobegi nimbe te tsesun shudo yob ins chuni te nimdi tsesun shuni gi tenle ngachi janragi te kya khapnan kyule kyutik su te dulen bedi umidi pyuda chikhalu te ngachi janragi honle naba te miwa shimpep choge te chungkargi nimdilu miwa shinshe cholu te kadgasu gi kyutik pyuni da chikhalu geyon lobegi nimdi khalu te lobe yonle tashi deleda te kadi gasu gi kyuti pyuins shuni kadi chela mebe korel la bosangi jai chenyami kelba tongi sangi chang lama dalla tene jung nawa lobenge nyemlo zerang namge chole rade tasangi lotro yonge khatole lobenge nyemlo tashi dele 같이 레베시메디 나둥나로 대당세웨기 미즘지 배울래 된디기베 같이 레베데 메프로지 배워신 롭트티소 가테존이나 고테존이나 마셔와도 고콤 고톰베데 내게 것도 같이 짜징게님 같이 레베기님 지숨 주명기 짜징게님들로 같이 롭트 용기 온토레 레베 차차기 코나기 세팅 다진 게베기 고시 출레린 베기 다시 만나 표도 없으셨네 나바 두게 컵 Dzongkha kechi nana lewe gi nim chisung jule jimi losa lobre chungwei khathule lobtu tsiruwan de ngagi naba lewe gi nim lu tashi dele si shu ila ngachero chi ngachero samgi lewe yonda ngachero thapadu dumi gi lewe yo de chi dere ngachero gi shengangi lobre lewe gi sebe khongi kusiji chuwari zeba dashi ke bahati gi nima shadi misi di thare chitu tu bi chu su gi Naba lupingi nim dilu machi garpun dream lobda barmi luptu sudang hapardu ngarai khatule katin ga chodang chebbe tashi deli bom he se juni ebigin nimbu testele la jitsen jambe yangi tuba ni zo su tugi chemi lebe yonlo machi loptu rere shingi mari pimpa se nami dilu katin shinki che se shuni dachika tari lebe gi nimu busrangi honle khatsam sitam memba hitami kilera tashi dile yuse shuni ralu ripa yente madu chimiti ngachira lebe bewale tindigibe ngachira lebe lu kanin tamniki nimji bewale tindigibe lebe gi nimti tingsuni ida chebe lebe gi nimdi tashi dile yuse lebe ngati phamni lebe nimna kargasoi lebe gi nim semedi machigi lebe lu karin samni gi nimchi la te machi duga khapna gosogone gawale bomimde garangachi lebe bode insuni diveni digi nawagi nimlu lebe garalu karin chese shuni nawagi nimbi delu ngachira duga khamna ebi lebe garalu tash dele se shuni e tele ngagi tari lebe lu lebe gi dat sense ngachilo peshatin jimidi lo karin chese shuni Happy Teacher's Day!
Chir Zamlin Nalu, Maktuda, Neda, Mugi, Shinida, Kesu, Du Gyakabnal, Chashu, Tisubab, Loshu Tartu Leni, Telemio, Nada, Yabe, Sesum Gitsubi, Kukor Banlin Nam, Gaki Pelu, Long Chetablo, Tezumbe, Jabji Jekin Rimbuchi Chogi Zubi, Trasa Pabi Gendinda, Tenzingi, Keshin Tambaso, Kose Shapeten, Zeba Chile, Tashin Gyatabki, Korimlu Mikti, Jatu Sasatsugi, Lo Atara, Godin Tapti, Sak Naso Yumi, Dream Boom, Ten Kechi Gubadi, Randa Sumbegi, Nyer Gele, Lam Kunzan Namgi, Ujuk Tole, Gomche Sheda, Kechi Ngagi, Timpu Chongkalu Yubi, City Hotel Gitoka, Dream Haganalbe, Saknani Imle, Dedengi Pomotsugia, Tomen Na se Shua Beoime. Tiger Tashil da Lamdil gi pe Lasalu Randa Jibena Neko ki Tokiti, Dzongkha Chamle Kodamiru, Randa Ngabena Kini Denle, Toki Sabbe Kanyeble, Jabdo Pichigi Denlu, Neko ki Dzongkhaya, Tosho Chenga Cham Chishani Sime, Debule Chendi Mitsugi, Shamke Angrang Tsunalu de Watabna Sime. Okelagi Katole, go Zambo se Shunila. Business People Show, Teng Tambagi Lerimdi, Indanga Bigi Inseni, Lebegi Nimda, Miwa Shishe Tamba, Dugi Sumba Chogi, Chuka Dishenda Dedibe, Dig Janda Lezinda, Okela, Facebook page, Nina Lebe, New Tombe Janda Shuni, se Shunila, Dinalu, Dzongkha Gisel Shaba Gim Doji Maragi, Lerim Disutorim, Digdibe, To Chito, Tobe Pini, Nabue, Jadibe, Zinauno Rawila, Lerim de Churchus Tule, Chus Gusu Nakanal, Kanu, To Chito Tobe Pung se Shunila, Nabue Zina se Shunila. Dugran lu tserik chokpa gi setup bemina taje lutua yemi chugi tenlu gelyong setting asigi taje dendur de chida tubi chiche ni le ko chuni imle to yemi de jin chugi chidanga bi chiche kechi kuin nangke toke bena seime dizumbe toke bewi kablu chedum chugi ngote la khe gitata de jin gi mi chu chugo seime khasel gi tenlu chi din du ke ni shi ni sumda din din du nga chi na lu de watamna seime Jignamgel Zorik Torim Lobdagi setup emina Chilo Niktong Chigule Niktong Kechi Sum Loena Torim Lobda Jang Chamitsuki Tenlu Tarkil Zegway Lerim di Chidangawi Chitse Kechilu Chisung Shuni Seime Debule Toa Yemi Chula Shien Jami Lobtuda Hemale Lakir Top Chamitsugia Chamatoni Tandi Yemitsugi Chidangawi Chitse Ngai Nangke Toki Bena Seimda Kaselgi Tenlu Yondel Chargo www.jnec.edu.pt Nalusina Seime Soda Chongle da Layul Henkagi set up Beminalu, Takam Chiga Newzin maybe, Lede Dango Changchugi, Mide Dagi Sunalepa, Chi Gakap Sunalo, Layo Yubigi Kole, Chapter B Yupe, Shetok Chuin Seme, Jaik the Digita Tuda, Gakap Nalu, Chi Gakap Lepa, Layo Tunigi Wantedi, Soda Chongle da Layul Henkagi, Nawa Tuti Chotam Yumi, Jam Chigi, Bechunida, Gesi Chotam Meba, Dezumi, Chachu Beochin, Niechetu Po Si Seme, Debole, Yojuda Gugurgi Ulu, Tunile, Zem Tablu. Layu Tsumitsugi, Shamkyugi Lamdinlu, Nena Seime. Dia Namra Beru, Tokyo Yobi Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Chinzai, Employee Bhutan Overseas Employment Agent, Wanchu Overseas Employment Agent, Yana Soda Chongleda Layu Henkagi Lerim Sonalu, Layu Tsugo Seime. Dezumbe Soda Chongleda Layul Henkada Chiga Yote Lede Gigole, Tokyo Yubmip Eshibego, Soda Chongleda Layul Henkagi Nao Meba Yote Lede Zulu, New Nile Zemgo, Debole Toto Chinsu, Soda Chongleda Layul Henkada, Yana Tokyo Bedi Mebi, Yote Lede Su Judi, Jumisu, Na Doneda Nyensung Mebekole, Tabmadu Tende Yuble, Desule Zem Tablu, Lamluda Tun, Soda Chongleda Layul Henkada Dewa, Tabgo Seime, Kasegi Tunlu, Legurni, Sum Nige, Dun Sumda, Sum Lekur Dun, Gege, Dele, Sum Lekur, Dun Ge Dun Diana Lukting Kajang, overseas at moic.gov.bt Nalu Dewa Tabna Seime. Layo da lemi, chatim da chahiki, laik misu nitin zongi. Dia labi misu lede na pento chenbe zitung kido zungi sorwa da jabjo yubi sorwa su jin suple, henkera semshu topde, tenku yada tang sup in.
민숭다 튜딘진기 라베사기 사콩기 라베미츠기 사자마밥 따니디기 셈컴기 시디진 수플레 팅콩열파 조수비 라베사기 사콩주 니수다 뎀베 소와진 디기 라베미수 니숭 베우마체 레데티야 닌체 종규 포니기 년칼레 카츠비 라베사기 사콩디 라기 니수다 튜든기 팀록다 람룩로 참지 멤버 루불기 레림 니수 종더다 닌카 이집트 라수비 레림수야 야다 땅고 두기 레미다 라이브 차팀 찔로뉴동 듄 제마다 디 데집수다 치와진 라요 지미 야나 라요 가로치기 차익다 차팀 딜레게와 요바진 녜자다 녜팀술루 녜곱 마체 팀투 떨치베고 세 푀디유비 라소 레름 초투디즈미가를 로드로 고장보 스슈니라 다 가상아제 독초 속비기 카톨레 네슬 살든지 나메되고 시종비션 이제 되들게 레름데 다치 추스 둥기 네슬 기슐레 피위스슈니 다도 디기 초냄디기베 마발레름 지미수기 대치 지미수기가 됨제켄 인디기베베르에 나라기 꾸든베 와진나 슝깅 와삽 미징이 줄름보 나슈디 독초기 와삽베 지속이 튀미 이런 총한테 나슈디기 비유세 나니기 초튀디기 버라슈 나물로 거리체라 단다치 나 저러 주도도 주머치 나자일라 남이 줄렘부기 카톨레 슝기 카톨레 갤랑나메도 좀 모습이긴 해든 가니 숨집에 나 독초기 모습기디 송나민베세 디가데벨리스가기 콩지다네 바징아 고갑지디 비gel라다 las karinchela mapa 동아치기 데 칼럽 소텝 소데부 아니 좀 땡아치기 아니 뱀마숲 다동아치 슝 오니디기베 다우 숨더 지아스노 마방아치기 켈랑 두 마시우바디 나라기디 아스 미시슈넬라 데 듀인 아스나나 데 나차기 카체쇼치 데칭기 정임기 네소메 잠토토베 나차기 미시두스 가추니기 되는 조바라 데 슝기 이상까지 나베 점메스 인데라베루 나차기 약합기 윤텐다 나차 몽 부스 부지두스기 들레베 나차 십실베고디 카체베시 아니 에슈넬라 데치 카체쇼디 데 나치 나부기 가라칸사이 나차 슝 오니 수디기베 입지 나차기 데 미즐린션 코라 입지 야 주디엔 추시 개치다 시기 난캔들라 입지 간다 좁게 죽고다지디 잘라나들의 뒤비순을 같이 가라 땡아치라겠나 슝카드나들 행게 슝속이 팀이디 수베려야 돼 입지 렌치 과라좀베 메모스에 베라자 상업줄 합지디 땡아치라게 라디 베데라 예순을 다동아치기 님샤 입지 니랑 굽죽이 난캔들로 대 두리디스에 텐디 라디스에 레샤 베디 디브다 나치라기 데 아니 데 켈랑구 소 나서 마틴 슈넬 마틴디 베르야 땡아치 마쇼라 켈랑 유미드 수 같이 주좀 반나로 수디 델렌 카 체슈치 나치라기 갑기 벤주리디 레슈 메빌레 텐디기베 나치라 소디 나치 벤주리디 가디베 올로 야혼나 안디 소테 슈넬라 카 체슈치디 나치 가라기 캔상이 땡아치라기 데 미질렌션다 델렌 나치라기 자가 슝기 데 알렌션 미르디 나렌다 모디 지가 아니 베디기베 나처리기다 데 차시 주순버기 될래 나처리기 텔붐 갭주장아 디기 난델레 카체쇼치디 나처리 벤줄 헨탑기 망길 텔붐 짱아 나처리기 때 나지미 톱디 슈넬라 디기 토칼레드로 나처리기 때 나처리기 합 조람 셴미 베미디 수지가 나처리기 때 망일 디수 옆지 텔붐 10줄 합지
배도로 옆지 용동기 자식 주녀번나 배워지는 같이 쌀줍기 망일디 옆지 대범 찌저 주름에 다통 같이 당하지기 다또 줍 마사디 비료에 아니 워딩 같이 록탑에 톱디 슈넬라 델렌 같이 수치디 같이 가라이 켄사이 같이 개합디 데 가라 데 곱수쟁기 개합집에 가라 같이 나온된 탑고 베네디기 같이 치 속주 망일디 남섬 카치웰 당아라마 데 나랑 이슬람부기 겐카치 베디기베 사게 란디기베라 한디스 가디 벤나 베디기베 데 같이 치 망일 메바진 같이 나 소야 잠미스웨 가네 베미스웨 디베니디기 같이 치 속주 망일디 수기 되는 가디 베니나 데 같이라기 데데 추도좀 같이 벤줄 핸드기 망일 때니 가디 빈나 다 차시 디수 가라수 옆지 나가라 켄사이 데 차시 주숨바디 같이 인다 듬베기나레 고소니 임베슈넬라 아니바들로 때랑아치라기 한디수 소디 가치라기 벤줄로 가데 베니나 한디수 가라 소림 딕디기베 대치 대다슈린싱기 나 슈도 좀베레 이 가치라기 때 린싱기 익상기까지 시 executive order 시대지다 아니고 때 주삼 구디치 때가치기 베미디세 가라다디 다라디수 가라베 데다다토 다님 저치기 날로 아니디수 같이 셀틴 베니 이 슌들라 같이 다도 내치 슈도 좀 같이 정임기디 님줄로 마베시 같이 베머수 투고 마티 슌들라 인디라베루 같이게 갸갑기 들레 데 마웅 부지기 들레 같이게 윤진 베니기 들레 십슬 아시집에 리시 데데 조바랑 같이 셀틴 병 슌들라 그렇지 다 짝툴르드비기 슌치베보다 겐쿠다 겐트디 카치윈베세 디숨베 당셀 그리고 당셀다 겐쿠 겐트드수 데 팀다 시주 람르드수 데 튜브온 겁저치베 와친 독초 속비기 카톨레 각시르다 세냠디 카치온 민베세 임달루 디와 카치우지디 짝툴르드비 슌기 차라남달루 독초기 카톨레 갸갑기 미귤 찌구 시작되기베 접존난 거 염절벽 없어에 카치해발 다 각시르다 세냠기 로조암치베 자베베 슌기 카톨레 님 담비기 날레라 데 슌종기 차라 드라마돌레사나 익사기까지 슌종기까지 수남바나 수텐디기베 차라나보다 독초 속비 카톨레 되고 이체멸렌지가 되베 종치가세 라스 가든첼라 다또 미지기 승나누라 다 벨저 핸드게 콜레 디 남세미 카체 데 같이 시속 압처라나로 데 같이 벨저디 남세미 슈테니기 데 켈라 피디라에 세션이 다 다토기 롱아기 난케나디 같이 슈 다차철레 자차멤바 자차 든주geb주데지 벨저로 슈텐 고베 남셈 카체 데 미지 니즐렘보기 승남미들 남세미 잡조일라 다 같이기 냠룹다 옐렌 데 로테 이치디 남셈 bombe라에 세션이 다치 슈데 좀비 데 같이 다토 데 슝디아 데 냠용쟁이 슝지 데 같이 남셈 로테디라에 세션이라 다 로테 마체 다 다토 로벤 아니 본속의 승도 좀비 다 같이 당설전 같이 슝종렉된 데 미슬루 같이 고아다트 다 산일루 가데베 헤니기 된레 데 같이 팀이 다 슝종세비 독촉세비 치속의 팀이 속에 같이 마 고아다트 데 남미스 릴레이션 베트고 같이 해시니라 델레 니파 heb달로 같이 다 차시 축승박이다 또 센터 탑들에 데 같이 라바마히 다또 같이 자시비야 배용라 야 치소나야 형 델레 같이 벨조당 니치기 척중나야 같이 자시빌레이션 베라 배용라 디 다갸라기 다 카치와기 데 벨조기 핸답기 아니치메 데 같이 다 디굴로 다또 다 슝기 당샤 데 대주 치하 아니베 쳄다야 데 아니나루 행상스럽게 디두 다 벨조 공벨기 계속이 팀이서 대시속배 대라츠 다 고츠이 세멜 대다 네 같이 독초혼레 슈급디 같이 모세어진 다 차시 죽숨바 다 렘보기 손에점레이 대 녜마기 사트링기 망엘레 록탑 순타베라 차시 죽숨바나 나히 인다 게파 코파날로 로 이츠 행가다 코펜다 대파 캐비넷기 코펜스기 대 같이 시속 날루라 젠들피 세션이 아니나루 가데베 세와친 당아치기 데 버젯 아웃렛스라메 당아치기 트타 다 차시 죽선반나루 데 텔붐 납제 중이일 데레 납제 중이일레 준종이 망엘디 니자 독주랭이 데 사튼기 데 니장 압주 데 아니 니장 압주 날로디 데 자가르숑기 데 텔붐 자치 데레
직장 앞주디로 같이라기 낭해기다 텔레 로그램 체절기 낭진스이 세션이라 다 같이기 벨저기 핸답기 다 tervum 쟁아디 다 차시 죽습날레 때니서다 다 같이 독초 석박이 홍래 디 아티치다 디오 깨곱디 같이 세션이 다 나힐레라데로 티타스가라 텐사 데 차시기 망일 데 납자 중이디 땡켈베서 사벼다 다루 다 자가 슝기 날레 데 쟁아디 데 핸답기 망일베 벨저기 핸답이 땜다 같이 잡주장아 tervum 아님질림메 데 같이 독초 영혼의 슈와다 데 미세게 혼의 슈와 베어진 데 다토 슝 데 자가 슝다 지가 틀럼레 슈미 데 아니 핸답기 망일 tervum 쟁아디 데 차시 죽순박이 데 오버앤 아법세 숭디 데 아니디 데 소소베라 덮세바친 같이 미슬 펜통 세슈닐라 데 같이 미세바친 다 같이 독촉 날레 같이 켈랑가디베 세바친 tervum 압주 데 시팅 코치날로 다 같이 람다 아니슬로 땅에서다 가라 벨죠 핸답을 락디라 예라 아니디 같이 힝 상사베 데 니장 압줄레 사튼기 망일 tervum 니장 압줄날레 압주디 때니베라 다 공유디 다 핸답 세다 차시 죽순바이 토할레라 소소베 아니디 가디비 나스데 아니지 템베 톱세바치 땡아치로 다 미스 로 케벤치 중님의 세션이라 나루르 토님 드시고 tervum judge 나루 핸답 tervum 짱아디 맵베이나라 다또 당사 같이 다 셰드즘 배웠진 다 같이 대준날레가 아니 배우다 judge날레 데 짱아디 똑바님 해발 데 같이 쉬어디 다 짱아디 소소베라 덮세바친 핸답베 벨족이 핸답 같이 차시 죽순박이 납자 중인 날루 랍 마도베 소소베 톱스바친 세 같이 쉬어디 데비 tervum judge 디 차시 주스베기 던루라자고 딜루 미징이 실름부기 독세지 안고네메세 아니디 마파 아시지 남자 같이 주멜라 마파 아니디 다다트 다스니 딘쇼원이 기베아친데 데 자가 슝기 데슝 우라 많이 블레라 땡아치라기 tervum judge디 코 카제주스 소데 데 메덴션일라 같이 스웨진데 같이라기 차시 주순백이 들래 같이 슝 오니 레수 땡아치라기 치리 도치데 마타 델랑아치기레 치릴은 뭐야 마진 델마기 공기 조인 섹터 노르타 치릴 동친데서 나진 델랑아치라기 마 렌신 마진 델릴로진 소리나 델레 자가 슝기 우티 델렌신 나라네 버린 나진베 아니 가로 잠치 나치라기 때아니 tervum 자치 디 차주 조제 인순이라 데 다시기 소미디 데 tervum 제치디로 뉘마라 카제제 좀데 아니베 소미 디 메덴션을 메시기 베로야 딜로 데 템바 제니 메오션을 마방하체 가라켄 땡이마 나치라기 삭투기 갑로야 땡아치라기 데 차시 주순버기 데 아웃레디 데 tervum 납제 추니 세 나치 가라기 아니 소리 나일라 임달로 아니디 나치 아웃레 아니베 인시 공기 젠디 답마토 티로 데 옆디 그래 메슈들 나치 가라켄라 so that the chuzumbe deleben nachi tundu nandigibe shen 땡 하라기 데 tundu na bedo nahi inda chupalu chamchi 데 공기 나치 차시 주니바 주순버기 디수기 소리 나니 고라마수벨라 같이 가라기 켄데 슈 운예 셈세 참지 같이라기 뒤로 선이디스 고체비 되달로 데 아니디 메덴션을 아니 당바라 아니디 데 미시디스 베로 장통 텔레비전 지미디스 가라기 아니 켄고 슈넬라 제치디 데 거기 아니 메슈넬 델레슈만 같이 기때 뚠도 잡디기 베 가라 내가 제 자가 슌다 틀럼 예디기 베 공기 데 이주 tervum 제치 날레디 데 입지 tervum 둔추대치딩 같이 BTS project-type assistance 데 아니고 tervum 추삼딩 같이 SDPC small development projects 델렌 tervum 나디 program grants 델 아니고 tervum 짱아디 데 같이기 데 ESP기 데 벤줄 핸드기 망일 인시 데 공기 아니베데 덴지베라 유슈넬라 마바 나기 손좀 더바진 이메 데버로 땅아치르기 톱데라베로 마치라 기합 라와라스 기합 벤디기 남섬 렘다야 남섬 라하두 디베니디기 다통아치 tervum 짱아디 데한 tervum 마치 납제 짱아기 나히데 메마비션 시가베라 인슈넬라 같이 레레 네베탑도 데 ESP기 같이 소소베라 데 마치기 마
같이 모빌레이션 팀 같이 띵마 배워진 다시 거라기 캔the GNH commission se 아니다 델레 아니 배우라 다도 배워진 GNH commission 기 fund mobilization party 같이 이슬랑가나 온디 the strategic plan the strategic 차시디 소디데 렌치 익선의 예수들랑 같이 아니 베디레 아니 배우들로 the 가라기 캔곱디 the 차시 주순반날디 해봄 갭주 장아 이제 가톨레 델렌 땡겨마기도 소다 땡땡 메슈넬 마방아시기 다샤 마바가레 켄 몰랑아치 싹투기 베가블로 데 테르봄 장아디야 옙좀베 더 렌베 베첩첩 소로 나데 발라 그부터 아니베 맨슈넬라 당하기 아라기 베워진 대하니 데 나치 벤줄 렌탑기 마을디 소소베라 콜로 데 베디기베 자주 조조 이 슈넬 아니디 개급 남섬 카치랑아치 라스 다 주디 독촉이 갔돌래 테르봄 제치기 날로 벨줄 렌탐방일 테르봄 장아의 옆에 묘렌 베니모 메베고 묘레 제니모 메제 가스 마바 다도 렘보기 카세르 승난데다 같이 혼을 쉬었진 다 남스미 캥급디 예세션일 아니콜레 다 마치라게 길드나베루 델레 켈랑기 셀드나베루 데다 마치라 다도 유튜브 나로 젠디베루 데 텐초초베비 데다 가디비스이 세와친 데 코라게 길드나로 베와친 데 압제 중일레 코라게 둔제구 케니 세일 아울레디 둔자고 괜히 데베오다 같이 아니 시 팝다오다 셴 테르봄 니자 쟁아듯이 대봉고베 말 납자 중일에 따로 탭 데베다다 니자디 마플레다 된 사람인데 모실라 마파 내마 길레 강로 아니베 조정데메 텔레 니파디 다 납자 중일에 쟁아게 왔진 납자 캐치 두농고베 말 같이면서 왔진 행상사일라 다 같이 차시 쭉순박이 바짓 아웃렛레 탭 쟁아디데 다디에세 데 아디디 온고베 데다 탭베라 차시다 마츠베 아니베베다 데가치 아디 고 달로 아니베 조니 시네메데 같이 고디 아니브란리 델레 지슈곱디 당아치 시옵날로 당아라야 제네스날라 베데다 달로 쟁아치루 아니베 데베다 같이기다 시옵날로 같이 캐초기 아니 계속레셰일 아니 속충 아니 저기가 뜻다 태운라 이 말라 차시 다슝 마음레라 시타디가 틱틱텐 델레가 지기 칼람니스 고츠옹 세션이 다 지오에데 지가 자라슌다 지가 베어진 플란톡세 아니디 베베오다가 지기 내가라 리퀘스트 다운라 말로 년슈 다운라 아님지 고베세 데다 슝 우니심레디 같이 포멀리티 메발 포멀리티 다 아니베 공다 렌치나 렌치 바나 아니베 세베 아니베 온디기 아니 예랑 이 말라 람루 다 지 캥겁디 당아치기 프로그램 짐메 다 자가 슝람베로 데 자판 베로 가라 베로 다 치저기 아니 프로그램스 개합을 토미디 같이 다 미스기 캥겁디 같이 모세요 같이라기 이마 당보기 데 길주기 개보림진기 칭이기 같이라기 다 개합기 툴람 아니기 데다 개합 땡가다 나드림진 술로 땡아치기 셰다 기콜 델 미슬로 텐디 같이 프로그램 다 섬네 세션이 데 아니디 다 남심 같이 다 슝세메딘 롱아레메 땡같이 게지기 템바세메딘 케파 마퉁기 바르데오 아니 베다 같이라기 시샤사디 땡에마기 땡같이라기 툴람 개합기 툴람 담섭 가데베비나 아니 치인데 치디라죠 데 아니 베다 땡같이 시속 치루 텐디 망일 톱니디 땡아기디 데 메데옹 세노멜라 데 아니 벤디 탐망일 테르봄 짱아디 옆이나라 다니디다 다치슈드 좀비 다 같이 고아디 아니브란리 다 핸답 세우다데 차시 쭉슨발레데 탭베라 점 아니 저치 멤버기 소소치라 데베다 다 렘보기 카셀베 세난데 아니디 다 잡주 장아 주니메 볼 제가 또다 다데로 슝기 개왕이메 디디 데베라 주니오 날루라 토님디 dum자치 미제 dum자치 좀어 방아치 날루라 토님디 슈고는데 메세 자가르길렌체 나전도다 치제 종청기 갔돌레 네슬 sartunche 나이발라 자가르기 치제 종청기 갔돌레 디나임바친 테르봄 짱아디 테르봄 제치기 난kø나 옆빙발라 딜로 이체지 도마스비나스 다 나치기 고아 렌당 소소소 조메세션 나치기 시샤사디 다 니마 켈랑세다 다 데나치기 제들루 시샤베 아니메 베오다 다 미스르기 베로 데 잡초데 가디베 탑치세 같은 데 나치기 페르주기 핸답데 소소베라 라스 탭베로 오니메 미세기 레월루 시작되기 버소나 슝기 베로 공냠용에세
툴람 메스 띠르디 톱세 탭 톱세 당 같이 자신날에 같이 소소베 마오니스 아니 예발 아니 시대 아니 우샤빌라 미젤 고카피겔 테르봄 저지기 난케나루 테르봄 짱아 멤버시나 테르봄 저지디 차르슈주스베기 차르밀베라자 딜레게데기베 테르봄 짱아 렌수비기 주아 독초기 카톨릭 미세기 레와베 아니치 날라미데 아니시데 다통하시기 차르슈스베기 아웃레디 테르봄 납제 주니베라 샤이바데 아니기 구 테르봄 짱아디 하나 메슬라비 같이 다 자가 슝레 갭주 장아 톱 다랑 같이 지판 슝레 소소 톱 아니 때 테르봄 납제 주니 존이디 슝기 겐코메 물 같이 아웃레디 아니 베와친 데보다 테르봄 짱아디 소소베라 이시 다슈린싱 소소 아니 멤버 가기야 데보다로 니마라테 자가 슝기 카제디기베 다 같이라기 플란나 가데베 수루수 데로기 카마지 바들라 카제미디 데 나기 손좀 이 나기 된 당아치르 게합나 시소 치기데 미조 같이 같이라기 시소디 남라 조로 게로 파므로 롱하기 될레메 데베도로 같이라기 명아데레 무치 같이 원시 주진기 갭 같이라 게합나로 로 잘레자 슈니디기 당아치라기 게합기 아니치 두벌 아니 벤디기야 대통하기 아니디 메나시디 멤버 데베도로 나기 슈미디 같이 차시 주순발로 자와슝레 테르봄 케치 아 제치 예 시미디 틴틴 메슬라비 아니디 메바데 모다슈 아니 켄고 같이 수준 데메마치 같이다 미시기도 왜로 니마라 디디메다 슝기 메스 멤버데 아니디 되다 나기 슈미디 땡아치기 다슈기 치손데 데 콩기 배워진 대입지 아 테르붕 납주되지 같이 람존이다 안데스디 펜줄 핸다기 망이 이스도 펜줄 핸다기 임바친디 소스베라 온고 바데 차실을 학대 온고 바데 차실을 학대면 같이 나가라 켄 다같이 두개 칸나 배웠진 같이라기 출리했던 벨로메 같이 라샤이 차실 라샤이 같이 때 콜롱추 잡니다 도질롱 잡내기 잠카르추 잡내기 그래서 라샤이 되다 안데스기 아니 구 멤버들 아니디 that is 차실 주순버기 소소베이라 뒤세드 뛴거 그렇지 미자 뒤다 미젤랭아를 고비기 주디 테르봄 짱아디 미세마스오베기 베졸한타 망일베자 테르봄 직접 주네디 차르주스비기 차르밀베자 보달로 차르주스보 주도달로 테르봄 업자케치 딘 텐습 갈라미지 수미스지 메세바다니 다트 납자 주니디 아니 아 납자 주니기 토카인라비 마빵하지기 아니 납자 주니고 짱하게 오다 납자 케치 딘 텐메발 아니 텐습 가 메탱오데 아니 테나탱오 템바진 가심 수지 아니 아웃레라 아니메데 라스다 짱하디 게 다통하지 라스톡 나기 슈고메데 디임바친 같이 홍레데 튜브세인가 납자 줍딘데 바친 다 같이 길다다 대바 미슬로 고하다트데 가데베 조에서 생냐마 납자 중이 차시 죽선박이 망이다 세진 바짓 아웃레 다 쟁가디 대봉니서다 미슬기데 바다로 미슬망서 타바친 쟁가디 대봉니메스 나 독초기 카톨레 납자 케치 딘템바친디 뚝뚝 라스라 대보아친 주디 길다기 갑루 고다트에메데다 다리 납자 케치 딘 텐미니 갑자기 주니 텐미니기 바나로 고다 둠라치 치주조위기 사자인벨라 디치같이 세니 주기 고갑이 놈이지 아라베지 아니 사길랑고 메슈닐라 마빵아치기다도 이반 아니 테르봉 앞제 쟁아 주니 베미디아 다니 텐디데 메바다 아니 차수나 마소데 슝기메 데달로로 게마 인트레미 가밍게 잡날로로 같이 테르봉 앞제 쟁아 인시 테르봉 앞제 주니 인시 아니 디가치기 버젯 아웃레디스 바다 같이 아니 탐노바 데달 탐달로 제치 아들베 인시 아니 텐디 메바데 다치 가기 슈미디 테르봄 쟁아디 같이 펜줄 핸드하게 망을 테르봄 쟁아디 소수베레이 아니 납제 주니나 미시스 가기야 쇼피 아니로 인슈늘 다같이 차시 주니버기 아웃레나 메슈늘 소수베레이라 라스테보와 쟁아라기 셈가 자고프티 차시 주스보 주도다 핸탑 쟁아야 테르봄 쟁아야 게보다 납자 케치 딘 테르봄 암치 탱고니 임베세 주기 고갑 까르마레레 데레 표겔라 독초로 까르마치 나로 까르마치 라스 아빠 다르기 마파 데더 세로데 남스미 지봄지레메 내가 저기 다 슈웨신도 데미지 템보기야데 셰케셰베다 남스미 삼바소치 다 아니디 고다트 인상상 조업에 가짐세치 같이 시속 납차라 로슝 이제 행가다 안날레데 같이 바젯 아울레데 압제 중이구베 같이 켈랑디 아니베르 조이벌 다 쟁아디 태베오 마신데 같이 삼바송 델레 치디다 주랑아 슈급디다 남바 땡아처라기 싱시 담바 데 두게 숨바기데 총카르기 님지메 디다 디티 데 로핑기 님 이메라
데 나치 독촉 당하라기 홍래 데다 나치 셰르기자 참다 진신기 로벤 데레 알로부스 부다 봄슬로 나치 다시멜람 세션이 라스카리사 라스카린 체마보다 다시린 좋은데 좀 베리 나바 같이라기 리비기 님드늘로 같이 슝기베 같이라기 송화나 달랑 같이라 짱리모 하나베 같이 리비디스 레샤 같이 렌치임바 코라진 같이 르모디스야 마 조디기베 땡같이라기 팀미디스야 마제나 쇼피 아닌들루베 땡가라기야 나기 손 좀베라 테스텔 예슈늘라 같이 수치디 같이 메스마스 같이 슝기 같이 슝기 아니 켈랑 베미디스 같이 기가라 줍니기 같이 아니 tuksh samchar yeshundala imdalu ngachira gita sam ani benedisudi jamebala imdalu ngachi gita ani mangilgu te ngachi terbu manigi gu te ngachira gi fiscal deficit disu lesho joachin yuntin na mani nyakadu te devdala ngachi dechi shudu zumbe te shungi ani benedisudi gara ngachia komaso drupsula drupsubdalu te ngemba ngachi chashi junyupana chashi yemedisu ngachi toktango bawala 아니 베네딕이 때 마파 같이르기 미글디 가라 좀디기 데 메시지 수베로 자토라 좀 미수베시데 다통아치르 데치슈 좀 아니 살레라멘 같이 두바치네 같이 지아메버 접술라 그들로 데치슈 좀베 같이 프라이어리티스 같이 프라이어리티스 아니 베라 세드비디 다 가라로 거딘체슈네 저림 딕디게 버라 시소키 캘랑스 줍나오세 미지 뉴질렘보 두기아캅기 반즈기 난게암밀라 미지 이게라 셰기 셰프다우치 베와치 딜로데스 거리첼라 나니 샤라기다리 자마토그나밀로 거리체 레림지나밀로 거리첼라 지 잠린나로 마투다 네다 모게 신이다 계수 두기아캅나로 차슈 디수바 로슈 따르도 레니 텔레미오 나다 야메 세숨기 쯔베 고콜 반렌남 가기 펠로 롱체탑로 Tezumbe Chabji Jehin Rinpoche Chogi Tsebe Trasa Pabi Gyendinda Tenzinggi Keshin Tambaso Kotse Shapeten Zeba Chile Tashin Gyathabgi Korimlu Mekti Jatu Sasatsugi Lo Atara Gwadin Tabdi Sak Nasa Yumi Dwem Bum Teng Kechi Gubadi Randa Sumbegi Nyeri Gele Lam Kunzan Namgi Ujuk Tole Gomche Sheda Kechi Ngagi Timpu Chongkalu Yubi City Hotel Gi Toka Dwem Laganalbe Sak Nani Imle Dedengi Pomotsugiya Tomen Na Se Shua Beoime Tiger Tashil da Lamdil gi pe Lasalu Randa Shibena Neko ki Toki di Dzongkha Chamle Godamiru Randa Ngabena Kini Denle Toki Sabbe Kanyeble Jabdo Pichigi Denlu Neko ki Dzongkhaya Tosho Chenga Cham Chishani Sime Debule Chendi Yimitsugi Shamke Angrang Tsunalu Dewa Tabna Sime Okelagi Katole Ko Zambo Se Shunila Business People Show 𝗕𝗵𝗬𝗦 𝗕𝗵 인당가 비기 인생이 레베기 님다 명화 시셰 담바 두게 숨바 초게 춤카 디션다 제디베 둑잔다 레진다 오케라 페이스북 페이지 니나레베 니 통베 잔다 슈니 세 슈니라 디날루 Dzongkha 𝗕𝗕 𝗖𝗂𝗵 도지 나라기 레림디수 거림 딕디베 또 치토 또베 피니 나부에 자디베 지나오노이 라고 유일라 레림디에 추르추스 둘레 추스 구순적인 나그날로 가누 또 치토 또베 피우세 슈니라 나부에 지나 세 슈니라 Dugram lu tserik chokpagi setup emina taje lutua yemi chugi tenlu gelyong setting asigi taje dendur de chida tubi chiche ni leko chuni imle tua yemi de jin chugi chidanga bi chiche kechi kuin nangke toke bena seime dizumbe toke bewi kablu chedum chugi ngote la kher gitata de jin gi mi chu chugo seime khasel gi tenlu chi din du ke ni shi ni sumda din du nga chi nalu de watamna seime Jigunamgel zorik thorim lobdagi setup emina chilo niktong chigule niktong kechi sum loena thorim lobda jang chami suki tenlu tharkel zegoi lerim di chidanga be chiche kechilu chisung shuni seima debule toa yemi chula shen jami lobtuda hemale lakhir thop chami sugia chamatoni tandi yemi sugi chidanga be chiche ngai nangke thoki bena se imda khasel gi tenlu yondel chargo www.jnec.edu.pt nalusina seima
soda chongle da layul hengkha gi setup be minalu thakam chiga nyujin mebe lede da ngochang chugi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalo layu yubigi kole chapter b yupe shetok chuin seime chai da digital thu da gya khap nalu chi gya khap le pha layu tune gi wa chedi soda chongle da layul hengkha gi nawa twede chotham yumi cham chi gi be chune da gesi chotham meba dezumi chachu bewachin nye chechu phosi seime debole yoju da gugor ge olo chunile zemthaplu layu chumichugi shamkhe ge lamten lu nena seime Dear Namra Beru, Tokyo Yobi Yotelede, Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Chinzai, Employee Bhutan Overseas Employment Agent, Wanchu Overseas Employment Agent, Yana Soda Chonleda Layo Henkagi Lerim Sonalo Layo Chego Seime. Dezumbe soda chongleda layul henkada chiga yote lede gi gole Tokyo yebmep eshibego soda chongleda layul henkagi nawo meba yote lede zulu nyute nile zemgo debeule toto chinche soda chongleda layul henkada yana Tokyo bedi mebi yote lede chu judi jumisu na to ne da nyensung mebe gole tap madu thende yuble desule zem tablu lamlu da tin soda chongleda layul henkada dewa thapgo seime khasegi tinlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun gege dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime Good example, you're watching the English news with me, 𝗕𝗕𝗦, in the headlines. Opposition says government needs to disseminate updates on its pledges to the people. Sensors to detect and predict landslides along the 𝗕𝗕𝗦 national highways. And preparations in full swing as Bhutanese boxers vie for Olympic quota places in second World Boxing Qualification Tournament. The opposition is demanding information and urgent action on pledges the government made. In a news release issued last night, the opposition specifically draws attention to 3 pledges which it says could have been implemented by now. The 3 pledges are keeping Saturdays off for teachers and students, regularization of contract employees, and seeing possibilities of waiving SDF for tourists visiting bordering towns. In the news release, the opposition acknowledges the progress made by the government in fulfilling some of its pledges. These are the discontinuation of pedestrian fee collection at the Phinsuling pedestrian terminal, establishment of the Economic Development Board, decision on residents of 𝗕𝗕𝗦 colony to occupy apartments until their retirement, and establishment of a task force to formulate plans to implement the 15 billion economic stimulus plan. However, the opposition says there is a slow pace of implementation of other pledges even after more than 90 days since the government took office. These are in connection to making Saturdays off for teachers and students, commissioning of a comprehensive review of the business regulatory processes to ease the private sector, reviewing the FDI policy 2019, reviewing the IWP and identifying alternative proposals, reviewing the SDF regulation for tourists to explore the possibility of allowing tourists within the bordering towns without paying the SDF, issuance of office order to all the Bhutanese embassies to promote inbound tourists to Bhutan, developing an action plan to achieve inbound tourists number to 300,000 annually, establishment of committee to study the regularization of contract employees, and feasibility studies to construct 5 airstrips. The press release further states that as elected representatives of the people,
The government and the opposition are accountable to the people, and it is their responsibility to keep people informed of developments. The opposition also says it is committed to providing constructive support to the government in the parliament and beyond for collective progress and prosperity. It also calls for the government to disseminate information about the status of the pledges openly and comprehensively to the people. This is 𝗕𝗕𝗬 for BBS News. Doctors among all staff in the healthcare system are reported to have the highest dissatisfaction in balancing patient care and administrative duties. This is according to the Ministry of Health's Service Delivery Indicators or SDI Health Survey launched yesterday in the capital. The survey, the first of its kind in the South Asia region, offers a detailed assessment that helps identify what is working well and what needs attention in the healthcare service delivery. According to the SDI Health Survey, 85% or more healthcare providers are satisfied with factors like decision-making freedom at work, relationships with co-workers, meaningfulness of their job, supervision, and work content. However, they reported least satisfaction with their workload balance. On average, 19% of healthcare providers were happy with the managing clinical and administrative works. Doctors had the lowest satisfaction rates among all staff in nearly all aspects. In addition, the survey found that almost 25% of the healthcare providers were found to be on approved leave, resulting in less time for patient care. They were not in the health facility, but they were in the ORC. So that is expected and it's by design. But it's because of this very reason, we are posting minimum of 3 health workers by standard. Most of the health facilities should at least have 2 in all point in time. That's why even if one moves for such cases like ORC or for attending workshop or training, whatever, one should be continuously there to attend to the emergency. So that is the sole goal. In addition, one major issue highlighted in the survey is the frequent disruption of electricity and water in many health facilities. There were significant disparities in the duration of electricity interruptions across facilities, ranging from as short as 5 minutes to as long as 9 days. The survey revealed that only 11% of the health facilities experienced uninterrupted electricity over a 3-month period. Given the reliance of the new EPIS system on electricity, the ministry finds the urgency of addressing these issues. But now with this SDA survey, we have a concrete figure on how many and what is the magnitude of the problem. But having said that, we have ministry in preparation for the EPIS rollout. We have also, with the support from our development partner, we have mobilized some solar backup system. So I think in next 1 to 2 years, again, that should be solved. Meanwhile, the survey found that about 95% of the Bhutanese patients are satisfied with their primary health care. Similarly, they were least satisfied with the wait and travel time. Funded by the government of Japan and the Global Fund, the survey was jointly conducted by the World Bank, Health Ministry, and the 𝗕𝗕𝗦 University of Medical Sciences of Bhutan partnership. The survey, conducted from May 2022 to February 2023, covered 277 healthcare facilities and interviewed 665 healthcare providers and 1,702 patients. 𝗕𝗕𝗦, BBS News. Roads in Bhutan become dangerous in summer due to landslides. To decrease accidents due to such disasters, the Ministry of Infrastructure and Transport has placed sensors in 3 places along the 𝗕𝗕𝗦 highway to detect soil movement. Under JICA project titled Capacity Development on Countermeasures of Slope Disaster on Roads in Bhutan, the Ministry of Infrastructure and Transport has installed sensors in 2019 at Dzongkha and 𝗓𝗏𝗏 in Dzongkha and Ratzauk in 𝗕𝗕𝗦. These 3 areas were found to have highly active slides while installing the sensors. The sensors detect movement in the soil and track soil movement, which will help officials predict when a slope might fail.
According to officials, through continuous monitoring, experts have found that rainfall of more than 20 mm can trigger soil movement. When the sensors detect this amount of rainfall, an alert will be issued to relevant officials through the slope warning system. Where we installed rain gauges, till sensors, and then the amount of rainfall will be picked up by the rain gauge, and these two parameters, will be sent to the 𝗕𝗵𝗏 headquarters server. So now 𝗕𝗵𝗏 has collected over a pattern of over 3 years of data. He added that this approach will help protect commuters and reduce the risk of accidents due to slope disasters. As part of the project, an ex-anti-traffic drill was conducted yesterday at Dzongkha in Trongsa with traffic personnel, the Bhutan Construction and Transport Authority officials, and engineers. The overall objective of this project is to enhance the capacity of the Department of Surface Transport's engineers to effectively manage the landslide disasters. It is a strategy designed to stimulate emergency scenarios, thereby training and preparing relevant stakeholders. This drill not only helps traffic personnel, but all the relevant stakeholders. There were no sensors in places of slope failures before, and the information about roadblocks used to come from commuters. But now with the sensor, we know beforehand because of the alert. According to officials, the drill will familiarize relevant stakeholders with knowledge and skills, including managing traffic and safety during situations where slopes may fail, causing dangers on the roads. This is 𝗕𝗵𝗄 for BBS News. Monsoon is around the corner and residents of 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗀𝗃 in 𝗃𝗲 are worried. About a year ago, one of the crucial bridges connecting the village at 𝗕𝗵𝗃 was washed away. The 𝗕𝗀𝗃 office reportedly approached relevant officers to rebuild the bridge, but was told there is no budget. Today, the stream at 𝗕𝗵𝗃 is small and vehicles ply with ease without a bridge. However, the scenario changes drastically when the monsoon sets in and the stream swells. The bridge and the route connecting 𝗕𝗏𝗃 serve as a lifeline to other 𝗕𝗀𝗃s such as 𝗃𝗏𝗏, 𝗕𝗏𝗏, 𝗕𝗏𝗏, and the 𝗕𝗀𝗃 of 𝗕𝗏𝗏 𝗕𝗀𝗃. The bridge was washed away in July last year. The 𝗕𝗵𝗃 bridge is necessary for us. People of 4 𝗕𝗀𝗃s use this. 𝗕𝗏𝗃 Middle Secondary School's ration is reached using this road. The ambulance of 𝗘𝗏𝗃 Hospital has to travel via this road, and even the 𝗕𝗏𝗃 Primary Health Care Center is along this route. It is fine right now, but we are worried how we will travel during the summer. The stream becomes big when it rains. It is fine right now. During that time, there are chances of our problems becoming significant. It has happened in the past. We hope government will look into this. He added that people will be helpless during emergencies. Another concern is that they will not be able to take their produce to the market. 𝗕𝗏𝗃 residents are also worried about the stream at 𝗃𝗃 where there is no bridge. With relevant officers informing the 𝗕𝗀𝗃 that there is no budget to construct a new bridge, people are pinning their hopes on the new government. For 𝗕𝗏𝗏 in 𝗃𝗲, this is 𝗕𝗏𝗏, BBS News. In Dzongkha, residents of Janchubling village in Orong 𝗕𝗀𝗃 have finally found a solution to their years of struggle for reliable drinking water. The Orong 𝗕𝗀𝗃 administration recently completed the construction of a new water supply. Clean and reliable water now flows freely, bringing hope and better health to every household in the community. 𝗕𝗏𝗏, one of the residents of the village, shares the struggles the villagers faced for almost a decade until the new water supply reached their doorsteps. She says it used to take almost 10 minutes to fill up this 5-liter jerrycan. But now, with the new water source, 𝗕𝗏𝗏 can fill the same jerrycan in less than 3 minutes. The old water source at Phuntsuni is small and has dried up. Villagers say the new water source at Mailing Stream will provide them with sufficient water.
Before, the water was insufficient. We were unable to use it in the garden to grow vegetables. It was just sufficient for drinking purposes. Now, water is supplied from the new source and it is adequate to use in the vegetable garden too. In the past, we had problems in getting sufficient drinking water supply. Now we have a new water supply and it has solved our problem. We can also maintain good hygiene now. We had to frequently repair the water supply, but now we have a reliable water supply. I am happy as water is very important for us. The Orung Gyeok administration spent about 400,000 ngitam to construct the new water supply. The government provided construction materials and the villages contributed labor. The new water supply has 3,000-liter reservoir, a storage tank at the source with 2.5-kilometer distribution pipeline. It will benefit about 100 households of Changchuling village. For 𝗘𝗴𝗏 in Samdrup Dzongkha, this is Sonam Yuran for BBS News. If everything goes well, 24-year-old 𝗕𝗕𝗦 from Bhutan would have scaled the Mount Everest, the tallest peak in the world, in 2 months' time. 𝗕𝗕 and the Everest expedition team are headed towards Camp 1 today. The team will have to ascend 4 camps before the summit of Mount Everest, which is 8,850 meters above sea level. 𝗕𝗕 reached the base camp last month for acclimatization and started his training on ice. He also reached the summit of 𝗕𝗡𝗄 Peak, which is 6,170 meters above sea level, on the 24th of April. On average, reaching the summit of Everest and returning takes about 2 months. In sports, 2 Bhutanese boxers are undergoing training in the capital for the 2024 Boxing Second World Qualification Tournament, which will be held in Thailand later this month. The duo will compete in the flyweight and featherweight categories. The tournament will be the final opportunity for the boxers to earn a quota for the 2024 Paris Olympics. The duo will depart for Bangkok on the 8th of May to participate in a 2-week training camp before the Olympic qualifiers. 𝗕𝗴𝗏, 27 years old from Tashika, will compete in the 51-kilogram category. He has represented Bhutan in 13 international games. Starting boxing at 16, 𝗕𝗏𝗏 has won numerous medals in regional and international tournaments ever since. He is confident that with more opportunities, he will continue to succeed in international tournaments. In the national championships, the number of boxers in the country is limited. There are fewer competitors in our national championships, which means we lack exposure and experience. When we compete abroad, we encounter well-experienced boxers, making it challenging for us to secure victories. Given more opportunities to participate in international games and the recruitment of additional boxers, we believe we stand a better chance of winning. Similarly, 22-year-old 𝗕𝗏𝗏 from 𝗵𝗏 began boxing in 2016 and has participated in 2 international tournaments. 𝗕𝗏𝗏 will compete in the 57-kilogram category in the upcoming tournament. If we have more opportunities to participate in international tournaments, we can learn from our mistakes and study our opponents. Without such chances, we lack the opportunity to analyze our opponents. With more opportunities, we can better understand the movements and power of our opponents' punches, allowing us to adjust our strategies based on our experiences. Head coach 𝗕𝗏𝗏, who has been training the 2 boxers for about 6 months, says that qualifying for the Olympics is challenging. According to the coach, in continental qualifying tournaments, the boxers must win gold or silver medals to qualify. Similarly, in the first and second qualification tournaments, they must reach the semifinals to secure a spot in the Olympics.
Many countries typically practice or train for a minimum of 4 to 8 years to qualify for the Olympic Games. For instance, athletes competing in this year's Olympics may have started their training and preparation 8 years ago. In our country, however, we usually train for a maximum of about 2 years, and we struggle to maintain focus on our training. In the second World Qualification Tournament, the 2 boxers will compete for the 28 remaining Olympic quota places across 7 weight categories. The Bhutanese boxers previously participated in the first World Qualification Tournament in Italy in March. The 2024 Paris Olympics are scheduled to start on the 26th of July. For Karmawandi, Devika Pradhan for BBS News. A recap of the headlines. Opposition says government needs to disseminate updates on its pledges to people. Sensors to detect and predict landslides along the 𝗕𝗕𝗦 national highways. And preparations in full swing as Bhutanese boxers vie for Olympic quota places in second World Boxing Qualification Tournament. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly to mostly cloudy weather with light rainfall is expected across the country towards evening and night hours during the next 72 hours. Gusty winds are also likely over most parts of the country, with thunderstorms over the southern parts during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website bbs.bt and on our social media pages. And before I leave, May 2nd marks the birthday of the late third Dughalpo, 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗄, revered as the father of modern Bhutan. On this day, Bhutan celebrates Teachers' Day, paying homage to our dedicated educators. As we approach Teachers' Day, we have gathered heartfelt felicitation messages from students nationwide, expressing gratitude to teachers. Join us in extending warm wishes and profound appreciation to all teachers. Happy Teachers' Day from BBS. So on behalf of the Yang Chenpo family, I would like to wish the teachers across the country a very happy Teachers' Day. Thank you for inspiring us and shaping our future. Once again, happy Teachers' Day. So as we know, the enthusiast teachers are our second parents mula. They provide us guidance and values in our life. So I would say they're like bow to our arrow, like how bow provides stability to the arrow. So for that, representing Mutang High Secondary School family, I would wish all the teachers a happy Teachers' Day. I would like to wish all the educators out there a day filled with appreciation and recognition for their incredible work they do to shape our young minds and our futures. So I would like to thank all of them. First of all, I would like to say that I am very thankful and grateful to all the teachers who have guided me till now, and then always being there for me, for guiding me and then supporting me throughout my journey of learning. And then also I would be I'm also very grateful for how they have been there for me, listening to my problems and solving them. Firstly, I would like to thank all of the teachers in Bhutan for teaching us. Secondly, I would like to thank all of the students in Bhutan for learning very well, studying and working very hard. Thirdly, I would like to thank my principal, vice principals, teachers and my dear friends for helping me go through the way. I would like to express their heartwarming appreciation for teaching and guiding us through. And even now, we are standing before you, and we are able to do what we cannot because of the teachers that are you. Our known right now is because of the teachers, and teacher taught us everything from basic to top. So to all the teachers in the world, happy Teachers' Day. On this Teachers' Day, let's take a moment to express our heartfelt gratitude to all the dedicated teachers
who tirelessly impart knowledge and nurture the potential within each student. Happy Teachers Day to all the amazing teachers out there. On this special day dedicated to the unsung heroes of education, I, on behalf of 𝗘𝗵𝗪 family, wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude to all the teachers. Thank you for inspiring us to do our best. My gratitude and appreciation is infinite. Even the Pacific Ocean is only 1 centimeter compared to my devotion, love, and gratitude. Thank you to all of our teachers and Happy Teachers Day to you all. I just want to say Happy Teachers Day and thank you for all your patience and dedication to knowledge. Thank you for lighting our future, a better future for us. You have taught us so many things. And lastly, I just want to say Happy Teachers Day. Happy Teachers Day! The Europe Global Education Consultancy and Placement Firm is conducting student orientation program on 27th of April 2024, Saturday at NRDCL Hall from 10 a.m. to 4 p.m. They welcome students who want to pursue further education and for their personal development in reputed universities, and in addition, they have exciting offers such as free individual profile assessment through customer relationship management portal and other exciting freebies. For more details, please call 77888299 or 02337998 or toll-free number 1919. The Government Technology Agency is undertaking a nationwide digital literacy training program with the objective to enhance the digital skills of citizens to increase ICT adoption for social inclusion and economic empowerment. The foundational level digital literacy training will be conducted at community service centers in 200 kiosks across the country in collaboration with Bhutan Development Bank Limited from the month of February till May 2024. Training will be conducted for 1 to 2 days depending on the literacy level. They invite all interested citizens to avail this training from your nearest community centers. For registration, kindly reach out to the nearest kiosk administration or please contact at 77765361 and email to vishnugrg2014@gmail.com. The 𝗕𝗕𝗬 Corporation Limited announces vacancy for 1 dishwasher. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗕𝗬 Corporation Limited, Parotam, with duly filled 𝗕𝗕𝗬 employment application form along with relevant documents within 14th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.𝗕𝗕𝗬.com.bt. The Jigme Namgyal Engineering College announces that the convocation for the graduates of 2019 to 2023 cohorts will be held on 20th of May 2024 at the college campus. All graduates who are interested to attend may register online by 5th of May. Those who have already received their certificates are also eligible to attend the convocation. For further information, please log on to www.jnec.edu.bt. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated.
For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours, or email at overseas@mice.gov.bt. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. This buzz of honeybee is an essential sound of spring and summer. Into the garden, she meanders through flowers and winds onto plants and trees. This hard-working social insect is very crucial for food supply and human livelihood. As the pollinators keep roving, agriculture pursues for better harvest. Even the fruit like papayas, pumpkins, cucumbers, apples, oranges, strawberries, vegetables and animal fodder like clover depends on bees. Bees know how to handle the environmental conditions that take place inside our garden. Without pollinators, our planet would one day trigger a larger crisis than global warming. Around the world, the scientists who study about bees have already warned that numbers of bees in the world is declining each year because of human threats, mainly through loss of habitat. Bees, like any other pollinators, forage for food. Meadows like this provide them plentiful supplies of nectar and pollen from wild flowers. But this meadow is slowly becoming a rare sight in the countrysides as the development taking place. Even with the growing population and the price of cereal crops increasing, more and more areas of land use will lead to monoculture farming where only a single crop is grown. Bees usually don't feed on this food crop and eventually die from starvation.
On the other hand, devoid of this tiny insect looking for flowers, many horticulturists will suffer from less fruiting. The fruit plants will not produce fruit suitably without the help of pollinators. Bees are vital even for the biodiversity and balanced ecosystem. And if these pollinators are not there, there will be fewer yields of crops. As the bee goes around the flower collecting nectars, the pollens on the bees from one flower to another flower get absorbed on sticky scent part of the flowers. Pollination is very crucial in the sexual reproductions of flowering plants. It is the only one way that male sexual insert the pollen is brought to the female sexual. In this way, bees are very important for our entire agriculture produce. It is the reality that the people have to take care of bees. To ensure sustainability of bees population in our surroundings, human beings must establish measures to ensure pact between flowers and pollinators to stay intact. If we don't do that, the pollination process may collapse. Food supply will shrink and the world hunger will continue to mount. When we talk about bees and its value for humankind, the farmers in southern Bhutan seem to be very much aware of this social insect from the time memorial. Although they lack scientific evidence and approach, beekeeping is one of the legacies amongst people in southern Bhutan. The most unique bee reared by the farmers in the south is 𝗕𝗕𝗦 species of bees, which is locally known as putka in their dialect. This species of bees is commonly seen in villages of southern regions, but it will be available in some parts of the eastern Bhutan. These kinds of stingless bees are there in some parts of eastern Bhutan. People in eastern Bhutan do not understand whether these bees will produce honey or not. If they have the idea about these bees, I hope they will definitely rear for good purpose. It's very easy to rear. The only task that the farmer needs to perform is to provide them a simple hive. Putkas are stingless and harmless species of bees, usually come in two colors, black and yellow. The yellowish bees build a special entrance which looks like a tube, unlike the black one that distinguishes them. The senior research assistant Mr. 𝗕𝗕𝗦, while making a tour to several villages, made a detailed study on the ancient method of keeping the stingless bees. He said that the method they use to harvest honey is very rude. This method is very old and improper. Thereby, the Adana research is looking for possibility to improve this hive by introducing the new system, that is improved hive system. I'm still on the line to make the research about it and characteristics of these stingless bees. Putkas are not only stingless, its honey is believed to have medicinal values. The honey from these stingless bees helps children suffering from illness like pneumonia, cough and wounds inside stomach. Its honey fetches a very good price if sold. Comparing the honeybee's honey, some farmers sell at the cost of new 2,000 per liter and some sell it at cost of new 1,000 per liter. It takes longer time to produce honey comparing to common honeybees. Unlike stingless bees, 𝗕𝗡𝗏, locally known as honeybee, is also commonly reared by the farmers in Sarbang Dzongkha. A farmer like Manilal Rai started to rear honeybees when he was 15. Now, Manilal is bold to open his beehive to see that what his honeybees are doing inside the hive.
To home his honeybees, he normally used a piece of man-made wooden hollow log, and such beehive is used by many beekeepers to get a supply of honey in the past. I still remember the days when my father used to teach me how to handle honeybees in this kind of wooden hollow log. Today, most of our beekeepers here in 𝗕𝗲𝗃 village try to shift for modern method of beekeeping. As a result, traditional way of beekeeping like this is disappearing. Only those farmers who do not know how to handle modern means of beekeeping use this kind of old method to rear honeybees. Mr. 𝗕𝗕𝗦 not only visits the beekeepers in 𝗕𝗕𝗦, he went around several villages in the south-central regions like Dagana, Sirang and Sarpang to make out how farmers rear honeybees. As he travels across villages in the south-central parts of Bhutan, he found out a similar kind of beekeeping method inspired by the forefathers. This is one of the domesticated local honeybees known as 𝗕𝗕𝗦, generally found in southern central village of Bhutan. Before ordinary research gave training for the farmers on improved methods of beekeeping, they have been using this method to home honeybees. Not only that, they also keep honeybees on walls as well as in the boxes and log hives. This long-established method of beekeeping according to 𝗕𝗕𝗦 is one of the age-old trends that in fact serve them as a momentum towards preserving bees. However, this, he said, is not a standard method of beekeeping scientifically because it entails lots of problems and difficulties, especially when it comes to monitoring the honeybees inside their hives. In this kind of beehive, firstly the beekeepers will face series of difficulties. Beekeepers need to monitor their honeybees regularly in order to check the populations of bees, how do honeybees work, and what is the amount of honey accumulated inside the honeycomb. If they keep honeybees in the hives made out of hollow logs, honeybees will cover everything and cannot handle it properly. Moreover, when they extract honey, they remove whole things out and the honeycombs are squeezed by hands to take out the honey, which is also unhygienic. Knowing the facts and disadvantages, the RNR research had introduced an improved method of beekeeping that provides beekeepers an easy handling, convenience while monitoring, and proper harvesting standard without causing much damage to honeybees. The RNR research encouraged those interested beekeepers to use modern ways of beekeeping by providing training and education on modern beekeeping. The new methods of beekeeping introduced to our local beekeepers is very convenient and easy to get into the work of honeybees. In fact, I can show you how these modern methods of beekeeping works comparing to the traditional methods of beekeeping and make out what is all about modern methods of beekeeping in 𝗕𝗲𝗃 village. In this beautiful valley of 𝗕𝗕𝗦, honeybees are in plenty, busy collecting nectars and pollinating flowers. Most of the farmers here rear honeybees for its medicinal values, pollination, and cash for the family livelihood. After the inception of 𝗕𝗲𝗃 𝗕𝗲𝗃 in 2006, many beekeepers in 𝗕𝗲𝗃 village further encourages to improve their life more lively and comfortably by keeping honeybees in their farm. Welcome to Honey Valley. Why not you become a good beekeeper and make your living comfortable by starting a beekeeping business in your farm? Getting started in a beekeeping business is very simple. A basic thing that you need to keep in your mind is how to handle honeybees. 𝗕𝗕𝗦, who has been dealing with honeybees, will explain you a few techniques of modern beekeeping. He will also show you some ways to handle and monitor honeybees to make yourself a better person to get into a beekeeping business.
𝗕𝗕𝗦 accepts beekeeping activity as a wonderful profession. It is really amazing and opportunity to experience his real life and to save our planet Earth in a small way. The beekeepers in 𝗕𝗱 too loves honeybees, and they treated honeybees as valuable insect. They are now realized to keep their honeybees in a serene artificial hive. This artificial beehive serves them two purposes: production of honey and pollination of nearby crops. This is the box or movable beehives which we have introduced recently. Along with this beehive, we need to place the stand like this to keep the box upright. Then you have to put down the bottom board and create an entrance for honeybees to move it in and out. This bottom box is known as a brood box. In this brood box, you can see thousands of workers, hundreds of drones, and a queen. On the top of bottom box, you can also add super, where the honeybees used to store honey and pollen for their food. When this super box is filled completely, then you can add another second super box on this and cover it top covers. Such an enclosed structure of beehive is a man-made beehive, often kept in a proper bee yard. Sometimes this beehive is easily transported to another bee yard so that bees can pollinate crops in other areas. Therefore, the hive is designed in such a way that provides basic advantages to work comfortably with honeybees. You cannot see this type of frames in the beehives made of wooden hollow logs, whereas in modern methods we have 8 frames like this in each box. In presence of these frames, beekeepers can easily check the general health of beehive, bee population, how bee performs their work over time, and the amount of honey collected inside the honeycombs. For instance, I hold a frame of honeycombs in my hand. Here you can see 2 types of color. The one which is brownish in color signifies a matured part of honeycombs, and the yellowish part of honeycomb is the one which they recently built. Likewise, what you can see here is a pollen. In other part attached to the cell that looks like a tiny grain of rice are all eggs. Very soon, these eggs will hatch into a tiny grub and the larval stage of honeybees. In a sunny day in 𝗕𝗕𝗦 village, we came across a prominent beekeeper. He is busy cleaning beehives without recess, looking at each side of every frame in the hive. It looks unsafe surrounded by numbers of honeybees, but this particular visual instincts me to ask the question to 𝗕𝗕𝗦 if there is any trick to handle honeybees like this. Most of our people fear to handle honeybees, but there is nothing to scare about it. Honeybees will not sting if you don't get panicked. When you handle honeybees, you should not stand in front of the entrance. If you happen to stand in front of the entrance, there is very chance to get stung. Instead, you should always remember to carry a walkout by the side of the hives so that in and out movement of honeybees will not be disturbed. Honeybees that live in artificial hives or colonies are not generally aggressive, but they become aggressive if we threaten them. Therefore, beekeepers sometimes use bee smoker to cover up pheromones that might result from working in the hive. If the sting of honeybees get pumped into your body, then you should not rub it roughly. What you need to do is to remove it like this with your fingernail or with the help of knife so that you won't get soiled. I got stung just a few seconds before, and that's why she's stinging me again. Apiculture. Apiculture means a scientific method of rearing insects that can produce honey and wax.
After all, what beekeepers want is honey. But how do they extract honey? For 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗀, they use this kind of honey extraction machine to extract honey in a hygienic manner. This is a honey extraction machine. These machines have several chambers to place honeycomb separately like this after removing the entire honey cap. This machine can adjust 8 frames of honeycomb. After putting all the frames of honeycomb in the machines separately, you have to spin each machine like this. By the pressure of very fast spinning, honey will dip down into the machines and fill it. Once you have finished extracting all the honey, you can put the honey back into the same hive as usual. Then we place a filter and open up this tap to let honey flow into the container. 500 ml को bottle रहेछ. After that, the collected honey is then packaged into several 500 milliliter bottles and labels it as pure and natural local honey. $120 थियो अब चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ रेटमा अलिकति हाइट गर्नुपर्छ होला भन्ने विचार छ. अब 140 छ. 140 सम्म चाहिँ. 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗀 at present consisted of 120 households in 5 different villages. In each household, there are about 5 to 30 beehives. And this group of beekeepers sold around 1,500 kilograms of honey last year. यताउति हामीलाई घरको खर्च गर्नको लागि नुनहरु. And this method of beekeeping is very easy and convenient for us. We give us cash to buy some needy items for my family. I am very happy to be a well-known beekeeper since I know how to handle it properly, and this method of beekeeping is very easy and bees give us cash to buy some needy item for my family. Today, a group of beekeepers in 𝗕𝗲𝗄𝘀 works very hard to keep their beekeeping business growing successfully, and they are lucky to have a research person like 𝗕𝗕𝗦. Whenever the group faces some problems, 𝗕𝗕𝗦 timely visits them to render services and monitors them instantly. Reason why I came here today to meet you is whether your beekeeping works is going well or not. अब पहिलाको भन्दा धेरै नै प्रोग्रेस देखाइराखेको छ, बढाइराखेको छ मान्छेले. We are doing fine and showing progress in each year. पहिला त कति छोड्नेले छोडे पनि. Even the beekeepers are now looking for advanced means to upgrade their business, and everybody is working hard. यता चाहिँ अब जुन चाहिँ I hope we will have very good harvest by the end of November and December. Of course, this year we experienced very bad weather during summer season. We could not keep honey in stock, but I have full hope that the product will be better in coming months. You said you had a problem of bad weather this year. You mean honeybees left this place or died because of bad weather? नभागेकोहरु चाहिँ भाग्यो, बेसी प्रायमा भाग्यो. Some honeybees are migrated to other places. Suppose if I have 15 hives, about 2 to 3 beehives remained empty. What I noticed so far is honeybees tend to migrate because of unsuitable weather and food during wet and humid seasons. But I didn't see any death cases of honeybees this year. Are you sure this is not because of disease? Like teacher, like student. The chairman of 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗀, Manilal Rai, too cares for honeybees. He listens to what his coach said, and he always makes use of his knowledge given by his trainer. When the sun rays penetrate towards his bee yard, early morning he makes a visit to his bee yard and start taking care of his honeybees by maintaining well hygienic beehives. Given the guidance and training by RNR research, he gained confidence to deal with honeybees, and Manilal is even known as master of honeybees by his friends. He identifies his honeybees. एक साल बसेछ रे यसमा
अहिले 9 दिन मात्रै भएछ नयाँ बनाएको यो चाहिँ यो जुन पहिलाकै नौरियो छ कलर पनि त्यही छ यो कलरबाट चिनिन्छ सर हजुर साउन्डबाट पनि चिनिन्छ सर यो पहिलाको र नयाँ र पुरानो रानी चेक गर्नु पनि सकिन्छ माउ रानी पाउँछ सर रानी पाउँछ म रानी हेर्छु सर यहाँ पायो यही मेरो अम्लाको टुप्पोमा छ ठुलो सबैभन्दा ठुलो लामो हुन्छ सर आएर बस्छ सर Beekeeping is very interesting, and if you take it, it is a part of your life. You may have never even considered a bee except for the fact that they sting. But bees, especially the honeybees, have very important jobs. If you happen to love honey, you can appreciate bees for that. Without bees and pollination, we would not have enough foods we eat today. Conserve bees. Bees will definitely conserve your purpose. No bee equals no fruit and no honey. The Europe Global Education Consultancy and Placement Firm is conducting student orientation program on 27th of April 2024, Saturday at NRDCL Hall from 10 a.m. to 4 p.m. They welcome students who want to pursue further education and for their personal development in reputed universities, and in addition, they have exciting offers such as free individual profile assessment through customer relationship management portal and other exciting freebies. For more details, please call 77888299 or 02337998 or toll-free number 1919. The Government Technology Agency is undertaking a nationwide digital literacy training program with the objective to enhance the digital skills of citizens to increase ICT adoption for social inclusion and economic empowerment. The foundational level digital literacy training will be conducted at community service centers in 200 kiosks across the country in collaboration with Bhutan Development Bank Limited from the month of February till May 2024. Training will be conducted for 1 to 2 days depending on the literacy level. They invite all interested citizens to avail this training from your nearest community centers. For registration, kindly reach out to the nearest kiosk administration or please contact at 77765361 and email to vishnugrg2014@gmail.com. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited announces vacancy for one dishwasher. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited, Paro Town, with duly filled 𝗕𝗕𝗦 employment application form along with relevant documents within 14th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.𝗕𝗕𝗦.com.bt. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College announces that the convocation for the graduates of 2019 to 2023 cohorts will be held on 20th of May 2024 at the college campus. All graduates who are interested to attend may register online by 5th of May. Those who have already received their certificates are also eligible to attend the convocation. For further information, please log on to www.jnec.edu.bt. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines.
Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with 𝗕𝗏𝗦 for authenticity. Do not make payments without explicit 𝗕𝗏𝗦 authorization. Registered Bhutanese overseas employment agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and 𝗏𝗠 Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through 𝗕𝗏𝗦 or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the 𝗕𝗏𝗦 by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours, or email at overseas@mphice.gov.bt. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. Good example, you're watching the English news with me, 𝗕𝗏𝗬, in the headlines. Opposition says government needs to disseminate updates on its pledges to the people. Sensors to detect and predict landslides along the 𝗕𝗏𝗬𝗏 national highways. And preparations in full swing as Bhutanese boxers vie for Olympic quota places in second World Boxing Qualification Tournament. The opposition is demanding information and urgent action on pledges the government made. In a news release issued last night, the opposition specifically draws attention to 3 pledges which it says could have been implemented by now. The 3 pledges are keeping Saturdays off for teachers and students, regularization of contract employees, and seeing possibilities of waiving SDF for tourists visiting bordering towns. In the news release, the opposition acknowledges the progress made by the government in fulfilling some of its pledges.
These are the discontinuation of pedestrian fee collection at the Phinsuling pedestrian terminal, establishment of the Economic Development Board, decision on residents of 𝗕𝗕𝗬𝗕 colony to occupy apartments until their retirement, and establishment of a task force to formulate plans to implement the 15 billion yutam economic stimulus plan. However, the opposition says there is a slow pace of implementation of other pledges even after more than 90 days since the government took office. These are in connection to making Saturdays off for teachers and students, commissioning of a comprehensive review of the business regulatory processes to ease the private sector, reviewing the FDI policy 2019, reviewing the IWP and identifying alternative proposals, reviewing the SDF regulation for tourists to explore the possibility of allowing tourists within the bordering towns without paying the SDF, issuance of office order to all the Bhutanese embassies to promote inbound tourists to Bhutan, developing an action plan to achieve inbound tourists number to 300,000 annually, establishment of committee to study the regularization of contract employees, and feasibility studies to construct 5 airstrips. The press release further states that as elected representatives of the people, the government and the opposition are accountable to the people, and it is their responsibility to keep people informed of developments. The opposition also says it is committed to providing constructive support to the government in the parliament and beyond for collective progress and prosperity. It also calls for the government to disseminate information about the status of the pledges openly and comprehensively to the people. This is 𝗕𝗕𝗬𝗕 for BBS News. Doctors among all staff in the healthcare system are reported to have the highest dissatisfaction in balancing patient care and administrative duties. This is according to the Ministry of Health's Service Delivery Indicators or SDI Health Survey launched yesterday in the capital. The survey, the first of its kind in the South Asia region, offers a detailed assessment that helps identify what is working well and what needs attention in the healthcare service delivery. According to the SDI Health Survey, 85% or more healthcare providers are satisfied with factors like decision-making freedom at work, relationships with co-workers, meaningfulness of their job, supervision, and work content. However, they reported least satisfaction with their workload balance. On average, 19% of healthcare providers were happy with the managing clinical and administrative works. Doctors had the lowest satisfaction rates among all staff in nearly all aspects. In addition, the survey found that almost 25% of the healthcare providers were found to be on approved leave, resulting in less time for patient care. They were not in the health facility, but they were in the ORC. So that is expected and is by design. But it's because of this very reason, we are posting minimum of 3 health workers. By standard, most of the health facilities should at least have 2 in all point in time. That's why even if one moves for such cases like ORC or for attending workshop or training, whatever, one should be continuously there to attend to the emergency. So that is the sole goal. In addition, one major issue highlighted in the survey is the frequent disruption of electricity and water in many health facilities. There were significant disparities in the duration of electricity interruptions across facilities, ranging from as short as 5 minutes to as long as 9 days. The survey revealed that only 11% of the health facilities experienced uninterrupted electricity over a 3-month period. Given the reliance of the new EPIS system on electricity, the ministry finds the urgency of addressing these issues. But now with this SDA survey, we have a concrete figure on how many and what is the magnitude of the problem. But having said that, we have ministry in preparation for the EPIS rollout. We have also, with the support from our development partner, we have mobilized some solar backup system. So I think in next 1 to 2 years, again, that should be solved. Meanwhile, the survey found that about 95% of the Bhutanese patients are satisfied with their primary health care. Similarly, they were least satisfied with the wait and travel time.
Funded by the government of Japan and the Global Fund, the survey was jointly conducted by the World Bank, Health Ministry, and the 𝗕𝗕𝗦 University of Medical Sciences of Bhutan partnership. The survey, conducted from May 2022 to February 2023, covered 277 healthcare facilities and interviewed 665 healthcare providers and 1,702 patients. 𝗕𝗕𝗦, PBS News. Roads in Bhutan become dangerous in summer due to landslides. To decrease accidents due to such disasters, the Ministry of Infrastructure and Transport has placed sensors in 3 places along the 𝗕𝗕𝗦 highway to detect soil movement. Under JICA project titled Capacity Development on Countermeasures of Slope Disaster on Roads in Bhutan, the Ministry of Infrastructure and Transport has installed sensors in 2019 at Dzongkha and 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗃 and 𝗕𝗪 in 𝗕𝗕𝗦. These 3 areas were found to have highly active slides while installing the sensors. The sensors detect movement in the soil and track soil movement, which will help officials predict when a slope might fail. According to officials, through continuous monitoring, experts have found that rainfall of more than 20 mm can trigger soil movement. When the sensors detect this amount of rainfall, an alert will be issued to relevant officials through the slope warning system. Where we installed rain gauges, till sensors, and then the amount of rainfall will be picked up by the rain gauge, and these 2 parameters will be sent to the DOST headquarters server. So now DOST has collected over a pattern of over 3 years of data. He added that this approach will help protect commuters and reduce the risk of accidents due to slope disasters. As part of the project, an ex-anti-traffic drill was conducted yesterday at Dzongkha in 𝗕𝗃 with traffic personnel, the Bhutan Construction and Transport Authority officials, and engineers. The overall objective of this project is to enhance the capacity of the Department of Surface Transport's engineers to effectively manage the landslide disasters. It is a strategy designed to stimulate emergency scenarios, thereby training and preparing relevant stakeholders. This drill not only helps traffic personnel, but all the relevant stakeholders. There were no sensors in places of slope failures before, and the information about roadblocks used to come from commuters. But now with the sensor, we know beforehand because of the alert. According to officials, the drill will familiarize relevant stakeholders with knowledge and skills, including managing traffic and safety during situations where slopes may fail, causing dangers on the roads. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. Monsoon is around the corner and residents of 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗃 in 𝗃𝗃 are worried. About a year ago, one of the crucial bridges connecting the village at 𝗕𝗕𝗦 was washed away. The 𝗕𝗃 office reportedly approached relevant officers to rebuild the bridge, but was told there is no budget. Today, the stream at 𝗕𝗕𝗦 is small and vehicles ply with ease without a bridge. However, the scenario changes drastically when the monsoon sets in and the stream swells. The bridge and the route connecting 𝗕𝗃𝗦 serve as a lifeline to other 𝗕𝗃s such as 𝗃𝗏, 𝗕𝗏𝗏, 𝗕𝗭𝗋, and the 𝗃𝗃 of 𝗵𝗁 𝗕𝗃. The bridge was washed away in July last year. The 𝗕𝗕𝗦 bridge is necessary for us. People of 4 𝗕𝗃s use this. 𝗕𝗃𝗦 Middle Secondary School's ration is reached using this road. The ambulance of 𝗕𝗏𝗀 Hospital has to travel via this road, and even the 𝗕𝗃𝗦 Primary Health Care Center is along this route. It is fine right now, but we are worried how we will travel during the summer. The stream becomes big when it rains. It is fine right now. During that time, there are chances of our problems becoming significant. It has happened in the past. We hope government will look into this. He added that people will be helpless during emergencies. Another concern is that they will not be able to take their produce to the market.
Lokchina residents are also worried about the stream at 𝗘𝗲𝗬 where there is no bridge. With relevant offices informing the 𝗕𝗂𝗐 that there is no budget to construct a new bridge, people are pinning their hopes on the new government. For 𝗘𝗴𝗵 in Dzongkha, this is 𝗕𝗕𝗦, BBS News. In Dzongkha, residents of 𝗕𝗕𝗦 village in 𝗕𝗕𝗬𝗏 have finally found a solution to their years of struggle for reliable drinking water. The 𝗕𝗕𝗬𝗏 administration recently completed the construction of a new water supply. Clean and reliable water now flows freely, bringing hope and better health to every household in the community. 𝗕𝗲𝗪, one of the residents of the village, shares the struggles the villagers faced for almost a decade until the new water supply reached their doorsteps. She says it used to take almost 10 minutes to fill up this 5-liter jerrycan. But now, with the new water source, 𝗕𝗲𝗪 can fill the same jerrycan in less than 3 minutes. The old water source at 𝗕𝗠𝗎 is small and has dried up. Villagers say the new water source at Mailing Stream will provide them with sufficient water. Before, the water was insufficient. We were unable to use it in the garden to grow vegetables. It was just sufficient for drinking purposes. Now, water is supplied from the new source and it is adequate to use in the vegetable garden too. In the past, we had problems in getting sufficient drinking water supply. Now we have a new water supply and it has solved our problem. We can also maintain good hygiene now. We had to frequently repair the water supply, but now we have a reliable water supply. I am happy as water is very important for us. The 𝗕𝗕𝗬𝗏 administration spent about 400,000 𝗕𝗏 to construct the new water supply. The government provided construction materials and the villagers contributed labor. The new water supply has 3,000-liter reservoir, a storage tank at the source with 2.5-kilometer distribution pipeline. It will benefit about 100 households of 𝗕𝗕𝗦 village. For 𝗕𝗴𝗪 in 𝗕𝗕𝗬𝗏, this is Sonam for BBS News. If everything goes well, 24-year-old 𝗕𝗕𝗦 from Bhutan would have scaled the Mount Everest, the tallest peak in the world, in 2 months' time. 𝗕𝗕 and the Everest expedition team are headed towards Camp 1 today. The team will have to ascend 4 camps before the summit of Mount Everest, which is 8,850 meters above sea level. 𝗕𝗕 reached the base camp last month for acclimatization and started his training on ice. He also reached the summit of Labuche Peak, which is 6,170 meters above sea level, on the 24th of April. On average, reaching the summit of Everest and returning takes about 2 months. In sports, 2 Bhutanese boxers are undergoing training in the capital for the 2024 Boxing Second World Qualification Tournament, which will be held in Thailand later this month. The duo will compete in the flyweight and featherweight categories. The tournament will be the final opportunity for the boxers to earn a quota for the 2024 Paris Olympics. The duo will depart for Bangkok on the 8th of May to participate in a 2-week training camp before the Olympic qualifiers. 𝗕𝗕𝗦, 27 years old from 𝗕𝗕𝗀, will compete in the 51-kilogram category. He has represented Bhutan in 13 international games. Starting boxing at 16, 𝗕𝗕𝗦 has won numerous medals in regional and international tournaments ever since. He is confident that with more opportunities, he will continue to succeed in international tournaments. In the national championships, the number of boxers in the country is limited. There are fewer competitors in our national championships, which means we lack exposure and experience. When we compete abroad, we encounter well-experienced boxers, making it challenging for us to secure victories. Given more opportunities to participate in international games and the recruitment of additional boxers, we believe we stand a better chance of winning.
Similarly, 22-year-old 𝗘𝗴𝗃 𝗔𝗳𝗫 from 𝗵𝗃 began boxing in 2016 and has participated in 2 international tournaments. 𝗘𝗃 will compete in the 57 kg category in the upcoming tournament. If we have more opportunities to participate in international tournaments, we can learn from our mistakes and study our opponents. Without such chances, we lack the opportunity to analyze our opponents. With more opportunities, we can better understand the movements and power of our opponents' punches, allowing us to adjust our strategies based on our experiences. Head coach 𝗘𝗴𝗪, who has been training the 2 boxers for about 6 months, says that qualifying for the Olympics is challenging. According to the coach, in continental qualifying tournaments, the boxers must win gold or silver medals to qualify. Similarly, in the first and second qualification tournaments, they must reach the semi-finals to secure a spot in the Olympics. Many countries typically practice or train for a minimum of 4 to 8 years to qualify for the Olympic Games. For instance, athletes competing in this year's Olympics may have started their training and preparation 8 years ago. In our country, however, we usually train for a maximum of about 2 years, and we struggle to maintain focus on our training. In the second World Qualification Tournament, the 2 boxers will compete for the 28 remaining Olympic quota places across 7 weight categories. The Bhutanese boxers previously participated in the first World Qualification Tournament in Italy in March. The 2024 Paris Olympics are scheduled to start on the 26th of July. For Karmawandi, Devika Pradhan for BBS News. A recap of the headlines. Opposition says government needs to disseminate updates on its pledges to people. Sensors to detect and predict landslides along the 𝗓𝗏 national highways. And preparations in full swing as Bhutanese boxers vie for Olympic quota places in second World Boxing Qualification Tournament. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly to mostly cloudy weather with light rainfall is expected across the country towards evening and night hours during the next 72 hours. Gusty winds are also likely over most parts of the country with thunderstorms over the southern parts during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website bbs.bt and on our social media pages. And before I leave, May 2nd marks the birthday of the late third Tugyalpo, 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗀, revered as the father of modern Bhutan. On this day, Bhutan celebrates Teachers' Day, paying homage to our dedicated educators. As we approach Teachers' Day, we have gathered heartfelt felicitation messages from students nationwide, expressing gratitude to teachers. Join us in extending warm wishes and profound appreciation to all teachers. Happy Teachers' Day from BBS. So on behalf of the 𝗕𝗏𝗪 family, I would like to wish the teachers across the country a very happy Teachers' Day. Thank you for inspiring us and shaping our future. Once again, happy Teachers' Day. So as we know, the enthusiast teachers are our second parents mula. They provide us guidance and values in our life. So I would say they're like bow to our arrow, like how bow provides stability to the arrow. So for that, representing Mutang High Secondary School family, I would wish all the teachers a happy Teachers' Day. I would like to wish all the educators out there a day filled with appreciation and recognition for their incredible work they do to shape our young minds and our futures.
So I would like to thank all of them. First of all, I would like to say that I am very thankful and grateful to all the teachers who have guided me till now, and then always being there for me, for guiding me and then supporting me throughout my journey of learning. And then also I would be I'm also very grateful for how they have been there for me, listening to my problems and solving them. Firstly, I would like to thank all of the teachers in Bhutan for teaching us. Secondly, I would like to thank all of the students in Bhutan for learning very well, studying and working very hard. Thirdly, I would like to thank my principal, vice principals, teachers and my dear friends for helping me go through the way. I would like to express their heartwarming appreciation for teaching and guiding us through, and even now we are standing before you and we are able to do what we cannot because of the teachers that are you. Our known right now is because of the teachers, and teacher taught us everything from basic to top. So to all the teachers in the world, happy Teachers Day. On this Teachers Day, let's take a moment to express our heartfelt gratitude to all the dedicated teachers who tirelessly impart knowledge and nurture the potential within each student. Happy Teachers Day to all the amazing teachers out there. On this special day dedicated to the unsung heroes of education, I, on behalf of 𝗓𝗕𝗦 family, wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude to all the teachers. Thank you for inspiring us to do our best. My gratitude and appreciation is infinite. Even the Pacific Ocean is only 1 centimeter compared to my devotion, love and gratitude. Thank you to all of our teachers and happy Teachers Day to you all. I just want to say happy Teachers Day and thank you for all your patience and dedication to knowledge. Thank you for lighting our future, a better future for us. You have taught us so many things, and lastly, I just want to say happy Teachers Day. Happy Teachers Day! The Europe Global Education Consultancy and Placement Firm is conducting student orientation program on 27th of April 2024, Saturday at NRDCL Hall from 10 a.m. to 4 p.m. They welcome students who want to pursue further education and for their personal development in reputed universities, and in addition, they have exciting offers such as free individual profile assessment through customer relationship management portal and other exciting freebies. For more details, please call 77888299 or 02337998 or toll-free number 1919. The Government Technology Agency is undertaking a nationwide digital literacy training program with the objective to enhance the digital skills of citizens to increase ICT adoption for social inclusion and economic empowerment. The foundational level digital literacy training will be conducted at community service centers in 200 kiosk across the country in collaboration with Bhutan Development Bank Limited from the month of February till May 2024. Training will be conducted for 1 to 2 days depending on the literacy level. They invite all interested citizens to avail this training from your nearest community centers. For registration, kindly reach out to the nearest kiosk administration or please contact at 77765361 and email to vishnugrg2014@gmail.com. The 𝗓𝗕𝗬𝗏 Corporation Limited announces vacancy for 1 dishwasher. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗓𝗕𝗬𝗏 Corporation Limited, Paro Town, with duly filled 𝗓𝗕𝗬𝗏 employment application form along with relevant documents within 14th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.𝗓𝗕𝗬𝗏.com.bt. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College announces that the convocation for the graduates of 2019 to 2023 cohorts will be held on 20th of May 2024 at the college campus. All graduates who are interested to attend may register online by 5th of May. Those who have already received their certificates are also eligible to attend the convocation. For further information, please log on to www.jnec.edu.bt.
It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with 𝗕𝗧 for authenticity. Do not make payments without explicit 𝗕𝗧 authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through 𝗕𝗧 or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the 𝗕𝗧 by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@𝗕𝗧.gov.bt. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. This buzz of honeybee is an essential sound of spring and summer. Into the garden, she meanders through flowers and winds onto plants and trees. This hard-working social insect is very crucial for food supply and human livelihood. As the pollinators keep roving, agriculture pursues for better harvest. Even the fruit like papayas, pumpkins, cucumbers, apples, oranges, strawberries, vegetables and animal fodder like clover depends on bees.
Bees know how to handle the environmental conditions that take place inside our garden. Without pollinators, our planet would one day trigger a larger crisis than global warming. Around the world, the scientists who study about bees have already warned that numbers of bees in the world is declining each year because of human threats, mainly through loss of habitat. Bees, like any other pollinators, forage for food. Meadows like this provide them plentiful supplies of nectar and pollen from wild flowers. But this meadow is slowly becoming a rare sight in the countrysides as the development taking place. Even with the growing population and the price of cereal crops increasing, more and more areas of land use will lead to monoculture farming where only a single crop is grown. Bees usually don't feed on this food crop and eventually die from starvation. On the other hand, devoid of this tiny insect looking for flowers, many horticulturists will suffer from less fruiting. The fruit plants will not produce fruit suitably without the help of pollinators. Bees are vital even for the biodiversity and balanced ecosystem. And if these pollinators are not there, there will be fewer yields of crops. As the bee goes around the flower collecting nectars, the pollens on the bees from one flower to another flower get absorbed on sticky scent part of the flowers. Pollination is very crucial in the sexual reproductions of flowering plants. It is the only one way that male sexual insert the pollen is brought to the female sexual. In this way, bees are very important for our entire agriculture produce. It is the reality that the people have to take care of bees. To ensure sustainability of bees population in our surroundings, human beings must establish measures to ensure pact between flowers and pollinators to stay intact. If we don't do that, the pollination process may collapse. Food supply will shrink and the world hunger will continue to mount. When we talk about bees and its value for humankind, the farmers in southern Bhutan seem to be very much aware of this social insect from the time memorial. Although they lack scientific evidence and approach, beekeeping is one of the legacies amongst people in southern Bhutan. The most unique bee reared by the farmers in the south is Trigona species of bees, which is locally known as putka in their dialect. This species of bees is commonly seen in villages of southern regions, but it will be available in some parts of the eastern Bhutan. These kinds of stingless bees are there in some parts of eastern Bhutan. People in eastern Bhutan do not understand whether these bees will produce honey or not. If they have the idea about these bees, I hope they will definitely rear for good purpose. It's very easy to rear. The only task that the farmer needs to perform is to provide them a simple hive. Putkas are stingless and harmless species of bees usually come in two colors, black and yellow. The yellowish bees build a special entrance which looks like a tube unlike the black one that distinguishes them. The senior research assistant Mr. 𝗕𝗕𝗦, while making a tour to several villages, made a detailed study on the ancient method of keeping the stingless bees. He said that the method they use to harvest honey is very rude. This method is very old and improper. Thereby, the RNR research is looking for possibility to improve this hive by introducing the new system, that is improved hive system. I'm still on the line to make the research about it and characteristics of these stingless bees. Putkas are not only stingless, its honey is believed to have medicinal values.
The honey from these stingless bees helps children suffering from illness like pneumonia, cough and wounds inside stomach. Its honey fetches a very good price if sold. Comparing the honeybees honey, some farmers sell at the cost of new 2,000 per liter and some sell it at cost of new 1,000 per liter. It takes longer time to produce honey comparing to common honeybees. Unlike stingless bees, 𝗕𝗕𝗦, locally known as honeybee, is also commonly reared by the farmers in Dzongkha. A farmer like 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗧 started to rear honeybees when he was 15. Now, 𝗕𝗕𝗦 is bold to open his beehive to see that what his honeybees are doing inside the hive. To home his honeybees, he normally used a piece of man-made wooden hollow log, and such beehive is used by many beekeepers to get a supply of honey in the past. I still remember the days when my father used to teach me how to handle honeybees in this kind of wooden hollow log. Today, most of our beekeepers here in 𝗕𝗱 village try to shift for modern method of beekeeping. As a result, traditional way of beekeeping like this is disappearing. Only those farmers who do not know how to handle modern means of beekeeping use this kind of old method to rear honeybees. Mr. 𝗕𝗕𝗦 not only visits the beekeepers in 𝗕𝗕𝗦, he went around several villages in the south-central regions like Dagana, Sirang and Sarpang to make out how farmers rear honeybees. As he travels across villages in the south-central parts of Bhutan, he found out a similar kind of beekeeping method inspired by the forefathers. This is one of the domesticated local honeybees known as 𝗕𝗕𝗦, generally found in southern central village of Bhutan. Before ordinary research gave training for the farmers on improved methods of beekeeping, they have been using this method to home honeybees. Not only that, they also keep honeybees on walls as well as in the boxes and log hives. This long-established method of beekeeping according to 𝗕𝗕𝗦 is one of the age-old trends that in fact serve them as a momentum towards preserving bees. However, this, he said, is not a standard method of beekeeping scientifically because it entails lots of problems and difficulties, especially when it comes to monitoring the honeybees inside their hives. In this kind of beehive, firstly the beekeepers will face series of difficulties. Beekeepers need to monitor their honeybees regularly in order to check the populations of bees, how do honeybees work, and what is the amount of honey accumulated inside the honeycomb. If they keep honeybees in the hives made out of hollow logs, honeybees will cover everything and cannot handle it properly. Moreover, when they extract honey, they remove whole things out and the honeycombs are squeezed by hands to take out the honey, which is also unhygienic. Knowing the facts and disadvantages, the RNR research had introduced an improved method of beekeeping that provides beekeepers an easy handling, convenience while monitoring, and proper harvesting standard without causing much damage to honeybees. The RNR research encouraged those interested beekeepers to use modern ways of beekeeping by providing training and education on modern beekeeping. The new methods of beekeeping introduced to our local beekeepers is very convenient and easy to get into the work of honeybees. In fact, I can show you how these modern methods of beekeeping works comparing to the traditional methods of beekeeping and make out what is all about modern methods of beekeeping in 𝗕𝗱 village. In this beautiful valley of 𝗕𝗕𝗦, honeybees are in plenty, busy collecting nectars and pollinating flowers. Most of the farmers here rear honeybees for its medicinal values, pollination, and cash for the family livelihood.
After the inception of 𝗕𝗂𝗄 𝗕𝗕𝗬𝗵 in 2006, many beekeepers in 𝗕𝗂𝗄 village further encourages to improve their life more lively and comfortably by keeping honeybees in their farm. Welcome to Honey Valley. Why not you become a good beekeeper and make your living comfortable by starting a beekeeping business in your farm? Getting started in a beekeeping business is very simple. A basic thing that you need to keep in your mind is how to handle honeybees. 𝗕𝗕𝗦, who has been dealing with honeybees, will explain you a few techniques of modern beekeeping. He will also show you some ways to handle and monitor honeybees to make yourself a better person to get into a beekeeping business. 𝗕𝗕𝗦 accepts beekeeping activity as a wonderful profession. It is really amazing an opportunity to experience his real life and to save our planet Earth in a small way. The beekeepers in 𝗕𝗂𝗄 too loves honeybees and they treated honeybees as valuable insect. They are now realized to keep their honeybees in a serene artificial hive. This artificial beehive serves them two purposes: production of honey and pollination of nearby crops. This is the box or movable beehives which we have introduced recently. Along with this beehive, we need to place the stand like this to keep the box upright. Then you have to put down the bottom board and create an entrance for honeybees to move it in and out. This bottom box is known as a brood box. In this brood box, you can see thousands of workers, hundreds of drones, and a queen. On the top of bottom box, you can also add super, where the honeybees used to store honey and pollen for their food. When this super box is filled completely, then you can add another second super box on this and cover it top covers. Such an enclosed structure of beehive is a man-made beehive, often kept in a proper bee yard. Sometimes this beehive is easily transported to another bee yard so that bees can pollinate crops in other areas. Therefore, the hive is designed in such a way that provides basic advantages to work comfortably with honeybees. You cannot see this type of frames in the beehives made of wooden hollow logs, whereas in modern methods we have 8 frames like this in each box. In presence of these frames, beekeepers can easily check the general health of beehive, bee population, how bee performs their work over time, and the amount of honey collected inside the honeycombs. For instance, I hold a frame of honeycombs in my hand. Here you can see 2 types of color. The one which is brownish in color signifies a matured part of honeycombs, and the yellowish part of honeycomb is the one which they recently built. Likewise, what you can see here is a pollen. In other part attached to the cell that looks like a tiny grain of rice are all eggs. Very soon, these eggs will hatch into a tiny grub and the larval stage of honeybees. In a sunny day in 𝗕𝗕𝗦 village, we came across a prominent beekeeper. He is busy cleaning beehives without recess, looking at each side of every frame in the hive. It looks unsafe surrounded by numbers of honeybees, but this particular visual instincts me to ask the question to 𝗕𝗕𝗦 if there is any trick to handle honeybees like this. Most of our people fear to handle honeybees, but there is nothing to scare about it. Honeybees will not sting if you don't get panic. When you handle honeybees, you should not stand in front of the entrance. If you happen to stand in front of the entrance, there is very chance to get stung. Instead, you should always remember to carry a walkout by the side of the hives so that in and out movement of honeybees will not be disturbed.
Honeybees that live in artificial hives or colonies are not generally aggressive, but they become aggressive if we threaten them. Therefore, beekeepers sometimes use bee smoker to cover up pheromones that might result from working in the hive. If the sting of honeybees get pumped into your body, then you should not rub it roughly. What you need to do is to remove it like this with your fingernail or with the help of knife so that you won't get soiled. I got stung just a few seconds before, and that's why she's stinging me again. Apiculture. Apiculture means a scientific method of rearing insects that can produce honey and wax. After all, what beekeepers want is honey, but how do they extract honey? For 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗴𝗪, they use this kind of honey extraction machine to extract honey in a hygienic manner. This is a honey extraction machine. These machines have several chambers to place honeycomb separately like this after removing the entire honey cap. This machine can adjust 8 frames of honeycomb. After putting all the frames of honeycomb to the machines separately, you have to spin each machine like this. By the pressure of very fast spinning, honey will dip down into the machines and fill it. Once you have finished extracting all the honey, you can put the honey back into the same hive as usual. Then we place a filter and open up this tap to let honey flow into the container. 500 ml को bottle रहेछ. After that, the collected honey is then packaged into several 500 milliliter bottles and labels it as pure and natural local honey. $120 थियो अब चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ रेटमा अलिकति हाइट गर्नुपर्छ होला भन्ने विचार छ अब 140 सम्म 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗴𝗪 at present consisted of 120 households in 5 different villages. In each household, there are about 5 to 30 beehives. And this group of beekeepers sold around 1,500 kilograms of honey last year. यताउति हामीलाई घरको खर्च गर्नको लागि And this method of beekeeping is very easy and convenient for us. We give us cash to buy some needy items for my family. I am very happy to be a well-known beekeeper since I know how to handle it properly, and this method of beekeeping is very easy and these give us cash to buy some needy item for my family. Today, a group of beekeepers in 𝗕𝗲𝗪 works very hard to keep their beekeeping business growing successfully, and they are lucky to have a research person like 𝗕𝗕𝗦. Whenever the group faces some problems, 𝗕𝗕𝗦 timely visits them to render services and monitors them instantly. Reason why I came here today to meet you is whether your beekeeping works is going well or not. अब पहिलाभन्दा धेरै नै प्रोग्रेस देखाइराखेको छ बढाइराखेको छ मान्छेले. We are doing fine and showing progress in each year. पहिला त कति छोडे पनि. Even the beekeepers are now looking for advanced means to upgrade their business, and everybody is working hard. यता चाहिँ अब जुन चाहिँ I hope we will have very good harvest by the end of November and December. Of course, this year we experienced very bad weather during summer season. We could not keep honey in stock, but I have full hope that the product will be better in coming months. You said you had a problem of bad weather this year. You mean honeybees left this place or died because of bad weather? नभागेकोहरु चाहिँ भाग्यो बेसी प्रायमा भाग्यो.
Some honeybees are migrated to other places. Suppose if I have 15 hives, about 2 to 3 beehives remained empty. What I noticed so far is honeybees tend to migrate because of unsuitable weather and food during wet and humid seasons. But I didn't see any death cases of honeybees this year. Are you sure this is not because of disease? Like teacher, like student. The chairman of 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵, Manilal Rai, took cares for honeybees. He listens to what his coach said and he always makes use of his knowledge given by his trainer. When the sun rays penetrate towards his bee yard, early morning he makes a visit to his bee yard and start taking care of his honeybees by maintaining well hygienic beehives. Given the guidance and training by Arena Research, he gained confidence to deal with honeybees, and Manilal is even known as Master of Honeybees by his friends. He identifies his honeybees. एक साल बस्यो सर यसमा अहिले 9 दिन मात्रै भन्छ अहिले नयाँ बनाएको यो चाहिँ यो जुन पहिलाकै नौरियो छ कलर पनि त्यही छ कस्तो रे चिन्छ यो कलरबाट चिनिन्छ सर हो हजुर साउन्डबाट पनि चिनिन्छ सर यो पहिलाको र नयाँ र पुरानो रानी चेक गर्नु पनि सकिन्छ माउ रानी पाउँछ सर रानी पाउँछ म रानी हेर्छु सर यहाँ पायो यही मेरो अम्लाको टुप्पोमा छ ठुलो सबैभन्दा ठुलो लामो हुन्छ सर आएर बस्छ सर Beekeeping is very interesting, and if you take it, it is a part of your life. You may have never even considered a bee except for the fact that they sting. But bees, especially the honeybees, have very important jobs. If you happen to love honey, you can appreciate bees for that. Without bees and pollination, we would not have enough foods we eat today. Conserve bees. Bees will definitely conserve your purpose. No bee equals no fruit and no honey. The Europe Global Education Consultancy and Placement Firm is conducting student orientation program on 27th of April 2024, Saturday at NRDCL Hall from 10 a.m. to 4 p.m. They welcome students who want to pursue further education and for their personal development in reputed universities, and in addition, they have exciting offers such as free individual profile assessment through customer relationship management portal and other exciting freebies. For more details, please call 77888299 or 02337998 or toll-free number 1919. The Government Technology Agency is undertaking a nationwide digital literacy training program with the objective to enhance the digital skills of citizens to increase ICT adoption for social inclusion and economic empowerment. The foundational level digital literacy training will be conducted at community service centers in 200 kiosks across the country in collaboration with Bhutan Development Bank Limited from the month of February till May 2024. Training will be conducted for 1 to 2 days depending on the literacy level. They invite all interested citizens to avail this training from your nearest community centers. For registration, kindly reach out to the nearest kiosk administration or please contact at 77765361 and email to vishnugrg2014@gmail.com. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited announces vacancy for one dishwasher. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited, Parotam, with duly filled 𝗕𝗕𝗦 employment application form along with relevant documents within 14th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.𝗕𝗕𝗦.com.pt.
The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College announces that the convocation for the graduates of 2019 to 2023 cohorts will be held on 20th of May 2024 at the college campus. All graduates who are interested to attend may register online by 5th of May. Those who have already received their certificates are also eligible to attend the convocation. For further information, please log on to www.jnec.edu.bt. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the regulations on employment of Bhutanese overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with 𝗕𝗏𝗧 for authenticity. Do not make payments without explicit 𝗕𝗏𝗧 authorization. Registered Bhutanese overseas employment agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinzai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and 𝗕𝗏𝗄 Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through 𝗕𝗏𝗧 or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the 𝗕𝗏𝗧 by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@mpce.gov.bt. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024.